बुलाते हैं, नेट्स फेंकते हैं और अपने आप को स्क्वाड बुलाते हैं। नहीं है, यहां पर है सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट एंड द बोल्डेस्ट। Ladies and gentlemen, welcome to Crafton India Esports presents Battlegrounds Mobile India Showdown 2025, the Grand Finals। मेरा नाम है रोहित वर्गीस एंड अगले 3 दिन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए तो देयर इज अ टुमारो एंड अ डे आफ्टर। लेकिन हमारी जो टॉप 16 टीम्स हैं ये यहां पर भिड़ने वाले हैं लाइक देयर इज नो टुमारो। क्योंकि मैं आपको ये याद दिला दूं कि शोडाउन में शो अप तो हमारी टॉप टीम्स ने कर लिया है, लेकिन शो ऑफ सिर्फ एक ही टीम कर पाएगी। गुड आफ्टरनून गाइस। वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे देश इंडिया को एट द ग्लोबल स्टेज। So ladies and gentlemen, teams are ready to go beyond limits. So without wasting any time, let's call our top 16 teams. शुरू करते हैं एक ऐसी टीम के साथ जो कहती है कि winter is not coming. It is already here. They are here to enter the stage cold and calculated. Ladies and gentlemen, let's welcome the White Walkers. Ladies and gentlemen, please make some noise and welcome Soul. They are young, wild, and ready to shock the scene. It's the Cincinnati Kids. வாங்க, வந்த உடனே முதல்ல லைக்க போட்டுருங்க. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் வேலை நம்மளுக்கு என்ன? லைவ்ல வந்தானே லைக். They are not here to monkey around, but show their real beast mode. It's orangutan. டாடாடா. ஓஜி. Serious. With this team, strategy meets strength. Make some noise for Ashishta. rip through the ranks. Boys, எப்படியாவது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஈவென்ட்டுக்கும் வந்தறான். Welcome the true
They don't just rule, they rage. Let's welcome மேட்ச் அப்போ ஸ்டார்ட் அவ்வளவுதான். நான் போட்டா ஜண்டானுங்க அப்புறம் என்ன கேக்குறீங்க? பிரதிடா கேக்குறீங்க? கேட்காதீங்க அப்ப என்கிட்ட. ஓகே சொன்னா ஜண்டாவான், ஆனா கேள்வியும் கேட்பாங்க. ஏய் எல்லாரும் இந்த ஒரு ட்ரெஸ் வச்சிருக்கானுங்கடா. ஜென்சி பேண்ட். They are ready to shine bright with their gameplay. Let's welcome Nebula Esports. நெபுலா அவன் கடைசியா வராம பாருங்க, அவன் தான் கிராட்டஸ். கப்ப எடுக்கிறாரு. They don't play games, they play God. Ladies and gentlemen, it is godlike. They are ready to pack a punch and give a bite. Let's welcome K9 E. All right, ladies and gentlemen, our top 16. I am from the time traveler and the real things is the soul champions. Okay, Smith. Note பண்ணிக்கிறேன். ஃபியூச்சர்ல நான் வரேன் உங்களை. நீ ஃபியூச்சர்ல இருந்து வரல, நான் ஃபியூச்சருக்கு வரப்ப சொல்றேன். एनालिस्ट भी तैयार हैं एंड वो ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. ஒரு ஹைப் இல்ல. इस समय किसके पास ज्यादा चांसेस हैं, कौन सी टीम यहां पर अपसेट कर सकती है, ये सब आपको इत्मीनान से समझाएंगे हमारे अमेजिंग एनालिस्ट. सो लेट्स हेड ओवर टू द डेस्क. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஒரு ஒரு ஹைப் ஏத்துற மாதிரி இல்லல்ல இன்ட்ரோல. Here because day 1 itself is going to be deciding the fates. எப்படி சிரிக்கறான் பாருங்களே நிக்கறோ. Give chase for that top 8 slot into its IC and of course lifting the trophy. But without further ado, this is going to be a very important hot topic here. தெரியலையே ஜஸ்டின் early on mentioned as well. Rondo எந்த பிளேயர் கிளட்ச் அடிப்பான் so far here in. இப்ப நான் வந்து ஏதாவது ஒன்னு நான் சொல்லுவேன். My goodness. உடனே என்ன சொல்லுவீங்க? How is this going to affect the overall mentality of all the players? ஜண்டா போடுறீங்களா அந்த பிளேயருக்குன்னுவீங்க. என் நேரம்னு அவனுக்கு ஏதாவது ஆகும். தேவையே இல்லை, என்கிட்ட கேள்வி கேட்டுன்னு கொன்றும் உங்களை. அவ்வளோதான். கேள்வியே கேட்காதீங்கன்றேன். டோன்ட் கொஸ்டின் மீ. என்கிட்ட கேள்வி கேட்காது. நான் போற வாக்குல அப்படியே நானா சொல்றேன். நீங்களா கேட்டு நானா வாங்கிக்க விரும்பல. டாப் 3 ப்ரெடிக்ஷன் இல்ல ப்ரோ. ப்ரெடிக்ஷன் எல்லாம் பண்றது இல்ல ப்ரோ. ப்ரெடிக்ஷன் எல்லாம் பண்றதே இல்ல ப்ரோ. 16 டீம்ல ஏதோ ஒரு டாப் 3 டீம்ஸ். ப்ரெடிக்ஷன் நோ ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? Where on earth their favorite Jonathan is. I'm pretty sure he must be in the top 10. I think this is my first time seeing nobody from Hero Sugar like part of this MVP top 5 at least. பாதி சொக்கா மஜாவா இருக்கு. Yeah, considering that. ஆமா ப்ரோ, இதுக்கு வாங்குனது.
தாய்லாந்துக்கு வாங்கினேன். We've got Sim, அப்ப we've டைட்டா got, இருந்தது, இப்போ எவ்வளவு Jonathan லூசா as well இருக்கு in the top பாருங்க. five. So it was a fight between all three of them. டைட்டா here. வாங்கிட்டு போனேன். But of course, leading என்ன all லூசா these இருக்கு. MVPs here is going to be the தாய்லாந்துல இருந்து வந்து IGL. 13 கிலோ Currently sitting குறைச்சு in top right 13 now is going to 12 be கிலோ from கிட்ட Two குறைச்சிருக்கேன். Rippers. We have Jelly as the top IGL, followed by Aru, Omega from K9. Ari தாய்லாந்துக்கே 7-8 கிலோ குறைச்சிட்டு தான் போனேன். taken out of the competition, and Bunny, well, in this case, Mysterious. Okay, bro, last Last place game was prediction. able to sneak in from the Oh, surrounding last. stages and make it here into the லாஸ்டா யார் வருவா Flex, அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? top 5 best IGL, even though you're eliminated, that's a major flex right there. But yeah, back towards the main stuff, right? I We've think got the best M4 IGL, is going to qualities struggle. and everything. Now, bringing the conversation back towards Rondo, a lot of Along with- competitions are expected. Everyone is going to be dropping around that stadium side, or not pretty much. M4 struggle ஆவாங்களோன்னு தோணுது bro எனக்கு. That's what I've personally heard, and I would love to see those drop clashes come to life. White Walkers When you ask me about Rondo, maybe top 8 ல முடிக்க வாய்ப்பு but இருக்கு. the moment you take the flight path, you suddenly see there's 2 flight path trajectories. Okay. So the avenues are there. White So you Walkers cannot surprised actually you. expect Guys, இன்னொரு competition. விஷயம் தெரியுமா? White Walkers உடைய ஓனர் வந்து மயிலாப்பூர் தெரியுமா? ஒயிட் வாக்கர்ஸ் டீமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ல இருக்கக்கூடிய 6 ஓனர் தான் வச்சிருக்கிறாங்க. அதுவும் ஒரு லேடி தான் வந்து ஒயிட் வாக்கர்ஸ்னுடைய டீம் ஓனர் தெரியுமா? எல்லாம் இப்போதாங்க நானும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கேன். தமிழ் தான், பசங்க தமிழ் இல்லை, ஓனர் தமிழ். ஆமா, மயிலாப்பூர். இந்த சென்னை மயிலாப்பூர். டுடே யாரு டேப்லெட் டாப்ல இருப்பா சொல்லுங்க அதிபரம். டேபிள் டாப்லயா? ஐ திங்க் ஓஜி ஆர் டிஆர் ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று. மைட் பி K9 பார்ப்போம். ஸோ அபு கேமிங் இப்போ வேற ஹைடு வாங்கணும். இப்போ ஹைடு தான் உனக்கு அடி கொளுத்த போகிறேன் ப்ரோ. எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓஜி கார்லிக் டிஆர் அண்ட் சொல்லு WWM4 நெபுலா உள்ள பூந்து போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ப்ரோ நான் வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ப்ரோ, அங்கே பாருங்க மேசி வந்து நெபுலாக்கு. Stood up as well. முதல் மேட்ச் டேலண்ட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெபுலா, டிஆர், கார்டல், டிஆர், சோலு, K9 ஓஜி கார்டல் இவனுக்கு எடுக்காத ஒரு டீம் நடக்கிறேன். 8 பிட் முதல் மேட்ச் டின்னர் எடுத்து சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறாங்க. சாம்ராஜ் சுப்ரமசி வரப்போகுது பாருங்க. எல்லாரையும் சொல்லி வைப்போம். Just be on that. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அசிஸ்டா ஓனர் எங்க ப்ரோ? ஐ கேம் ஃபார் இங்கிலீஷ் ப்ரோ. அசிஸ்டா ஓனர் இல்ல ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வருவான் ப்ரோ. வந்துட்டானா தெரியல. சரிங்க ஃபோன் அடிப்போம். True Rippers, K9, Soul, and also as usual, Maisie going to be going for Nebula. I was very surprised with this year. I thought Rawan is going to go for Nebula Esports. Yeah, I think Maisie has different intentions regarding the same, but for all the right reasons. But I'm going with OG. I know Maxman, you're watching this, and this is I was waiting to reply. Yes, you wanted a 1v1. I'll give you that after OG lifts it. You know what? It's because of Maxman Yeah. going for OG. That's why I switched my Shouldn't have done predictions that, to go like that was like I wanted to go for OG too, man. I mean, Aru has been an IGL who's been walking the talk. He's been doing that. Even when you look at the top IGLs list, he's second. Bro, Arka cutting the call, bro. He's been there. You look at the. அது ப்ரோ சிஎம் டிராஃபி லைவ் எப்போ? லைவ் இல்ல ப்ரோ, This is set. மேட்ச் தான். All building ஸோ up சிஎம் like டிராஃபியோட ஒரு அப்டேட் நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன். சிஎம் டிராஃபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் அவன் பேர் என்ன, ஹி வில் நாட் பி பிளேயிங். லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு ஹெல்த் கன்சர்ன்ஸில் இருக்கிறான். அது ஒரு நாள் 2 நாள்லாம் இல்லை, கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 டேஸாக அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்காக இருக்கான். ஸோ ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்தேன். பிளட் ஃபீவர் குறையிற மாதிரி இல்லை, லுக்ஸ் லைக் டெங்கு அப்படின்ட்டு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க. நாளைக்கு ஒரு டெங்கு டெஸ்ட் எடுப்பாங்களாம். ஸோ ஃபீவர் ஒன்றும் குறையிற மாதிரி இல்லை. மினிமம் டெம்பரேச்சரே 100 மேலே தான் இருக்குதாட்டிருக்கு பையனுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he won't be mostly he won't be coming and play. So இதுதான் கைஸ், அவ்வளோதான். எல்லாருமே பார்க்குறதெல்லாம் லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஏகேஓபி ஓவர் ரேட்டடா ப்ரோ, பயங்கரமான பிளேயர் ப்ரோ. ஃபைனல்ல அவன் ஆடுற ஆட்டத்தை பாருங்க. Tactics to try to bring out the first game itself, you will be caught off guard. You just not really have enough info on the teams. Never ever don't underestimate godlike. We never underestimate godlike, bro. Why is that? Why do you think It is that them
this is going to be something that affect Hero? Like, what are the teams is going to be Mostly 3-man lineup விளையாடுவோம் bro. compared to, you know, the internationals? So here's the main point, right? In the internationals, people are much more ready for this map. They have been playing this map for a long time, but over Hector here, cup அடிக்க போறானா? I Okay do bro. understand they have been practicing in the past. Destro but luck all of going these to guys make have 8-bit really been taking podium. those practice matches too seriously. Okay. Destroக்கு 8-bitக்கு என்ன சம்பந்தம்? Okay, fixes. கார்டன்லாம் வந்து ரேவன்ல விளையாண்டாங்க bro, so not possible. Audience allowed us to see. Especially will face கேட்டு நாளைக்கு சொல்றேன், எல்லாமே நாளைக்கு சொல்றேன், ஓகேவா? X factors coming into K9 trophy, mark my words. Okay bro, ஆளுக்கு ஒரு இது கடவுள் இல்ல bro. They might know now, but who knows the moment the flight path trajectory comes and they steer away, and as a result of which some early casualties. But I look at it from another way. I feel like this could be an advantage because I've been talking to the players. They want to go all out. Hashtag on nothing. Thank you, Soul Goblin. You could get your hands warm because this is just that one game of Rondo. So just average around maybe 7 or 8 points and you're still good to go. Game of Rondo all out. This is where ஏதோ get எழுதிருந்தானுங்க. your hands warm because this is just என்னது? दिल से गाड़ ले क्लव जानता है. टनदा गाड़ है. ओके. मैच स्टार्ट பண்ணு, மேட்ச் ஸ்டார்ட்டடா. பண்ணலாம் bro. ஓகே. பாத்துக்கிட்டேன் bro. Right now on your screen ஒண்ணும் on the தெரியல. grand finals, Blur ladies and gentlemen, take it away. Then why is the player and part of TT? Part of TT ல யாரு? Vantiya? தெரியல bro. Who you will do good in international if they win this slot among these teams, Vaadhi? K9 இறைவா, முதல் மேட்ச் யார் டின்னர் எடுக்கறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் சரித்திரத்துல டிராஃபி வின் பண்ணதா கிடையவே கிடையாது. அதனால முதல் மேட்ச் டின்னர் எடுத்துறாதீங்கடா. Towards the southern side, that's where a lot of problems will stack up. But when we had a conversation with teams, everyone wants to drop around that stadium side, which means there will be a drop clash coming soon. from what I've heard, முதல் மேட்ச் ரெண்டோவா? there would be 3 teams dropping around. என்ன இழவுன்னே தெரியாது இது. For sure, maybe கன் ஃபைட் இருக்கு. ரீகால்லாம் இருக்கியா? we could see some early score. அங்க பாரியா எத்தனை இடத்துல ரீகால் பாரியா, சுத்தி ரீகாலியா. This is as close as it gets to being a vanilla flight path trajectory. You've got your Dennis. ஒரு ஆள் ரீகாலுக்கு போயிடணும், ஒரு மீத 3 பிளேயர் போய் ஃபைட் எடுக்கணும் bro. If there are teams Okay வா? down there, it's such a big city. It's going to take ages to loot. But I'm really excited. Sunday finals, same trophy finals Sunday. Or even Hongshan. That is going to make things interesting. I know, right? At the end of the day, though, this plain flat pad definitely does seem quite forgiving, right? Mad Kings as well heading towards test track. And to be honest, என்னடா டெஸ்ட் ட்ராக் ஒரு 4 டீம் இறங்குறானுங்க. Actually, 2 teams right next to Mad Kings. This is going to be fiery start. ஏஎக்ஸ் போய்ட்டான். எங்கயாவது நீ அடிச்சு சாவுங்கடா, நான் எங்கேயோ போறேன்ட்டு. So there's definitely a big chance for K9 Esports too as well. Maybe zone அங்க தான் bro. King. ஏஎக்ஸ் அப்படியே ரைட் ரொட்டேட் பண்ணி ஜோனுக்கு போயிடலாம். Big chance. The zone it's going to be shifting up north, catching a lot of these teams off guard. We've got majority Mad Kings, White Walkers. ஐயோ White Walkersல ஒரு knock. It's a drop clash that instantly begins, and White Walkers, they're already losing out on a few players, but an instant trade does hit back as well. It's just not 2 teams, Necro. There's also a third. Victor Asumas on the side. ஆமா 3v3 ஃபைட், தென் ரீகால் ஸ்டேஷன்ல ரீகாலர்ஸ் ரீகாலர்ஸ் ஃபைட். On the players of White Walkers, but Aiku Soul against Orangutan on an all-out brawl happening where Aru is already down, and even Joker Legit grouping up. Atanki could be next on the card. I know, right? For OG, things can be extremely worse. It's the players of Soul as well, and we know recently கேம் சவுண்ட் கேக்கலையா? காப்லின் பொட்டி போட்டாங்க. going up against அல்ல நக்குல் ரீகாலுக்கு போய்ட்டான். will be going all guns blazing. Things will என்னடா be இதுறியா? என்னடா போற சாவற இது இதானே விளையாடுற? comrades. So now things looking a little bit more safe and smooth. டின்னர் எடுக்கறோம்டா. Is trying to farm that off angle. And these terrains, these teams never faced it before. But now they do not really have a lot of option. They need to face against each other or take those fights. கொஞ்சம் தண்ணி மாட்டாருடா. So Lala is back. Team Soul just has 2 players. One of them is a little aloof. He must be around that recall beacon. Whilst Team Orangutan are deciding to stick together. They're sticking as 4-man back. That is going to give them that extra advantage. ஏய் என்னடா இது கேம் ரீகால்லாம் பண்ணி ஃபன்னா இருக்க போகுதுடா டேய். என்னடா பிஜிஎம் already got one. Legit மாட்டிட்டான். Legit could be next, but you can never let Legit out as Atanki. He's taken quite some smacking there, but Legit, he's pretty low, and AKOP gets the deep down. Joker இங்க ஒரு ஆள் still இருக்கான். waiting. He's got that third party perspective for himself, but right now Joker
gets that S12K, will reload as OG look for an all-out brawl. OG, all the players on top, and look at this drop. Ataki, he's not able to find the proper connection with Joker. He was only able to get one in return. அவ்வளவுதான். Oh my god, a massive mess up from the side of Seoul in the first game itself, but this was expected. We wanted to see a lot of drop clashes. We got a few on the screen as well. OG versus Seoul, and there's a bit of that trifecta of death going on between Mad Kings, White Walkers, and Victor Sumas. Yeah, even Nakul is a little aloof, so he's going to get those recalls. So Team Soul might be back, but Victor Sumas trying to fight it out. It's going to be Ninze who's brought down pretty low. Till the point, Clutch God, he is AKM Connect. As now, Vegito, Arjun together. Shadow a little aloof from his squad. As now, Sam, he's got that grenade pinned out. எடா Cannot get அங்க போய் ரீகால் ஆயிட்டான் ஆர்த்தர் ரீகால் உடனே செத்த உடனே ரீகால் பண்ணிட்டானுங்கடா. different troubles going on because Clutch God Pro both down on their feet, and it's all down to where Shadow and Apollo. Sam gets absolutely wrecked, and unfortunately, he was not able to fight back. Victor Sumas, there's just one man standing, and that's going to be Mafia on top, and even Mafia is getting the confirmation, so that's a good thing. ஹே சோல் எல்லாரும் ரீகால் பண்ணிட்டானுங்கடா. ஒரே ஒரு ரீகால் தான். ஆமா. Two players standing. These two players, they've got a lot of pressure on top of them. But to be honest, for White Walkers, things get a little bit better. And look at this, Mad Kings squeezing a quick revival. Yeah, Clutch God Pro back into the scene, and now it's going to be interesting. How do Mad Kings retaliate back? As for Victor Sumas, Mafia, he's been eliminated. It does not matter. They still have chances where they can get the revival. Yeah, ஆளாவே ரீகால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. He's been such a revelation, Necro, if you ask me, throughout this entire tournament. இத ஏன்டா பிடிச்சிட்டு இருக்க? Also racking up a lot of finishes, and Ninze also getting taken அட down. பாவி சோம்பேறி அத நிரப்பி குடியாண்டா. They did win that battle against Team Soul, and hence they wanted to depart from around there. Little did they know that Cincinnati Kids was also nearby with this grenade drop down. And this is again another new feature of Rondo, where if an explosive explodes on the ground, it does create that little bit of that dip. Oh, what you said one day on day one who will be on top, they won't win, but K9 won. Yeah, sure. Bro, நான் சொல்றது முத மேட்ச் அது ஒரு வாட்டி மாறும் bro. It depends bro. மத்தவங்க யாருமே உருப்படியா விளையாடல bro. OG, that man from CK will be confirmed, and that too, it's a big guy. Skips not there in the game anymore. ரோண்டோ மேப் தான் வந்து ஒரு மாற்றமாவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்டா. Go towards that and get the recalls in. So it's not going to be creating a lot of dent. Even Soul did lose out on a few players, but to be honest, yeah, that's definitely going to be taking a lot of that toll. I really love this strategy from Orangutan. Whilst everybody is playing that 3-1 split, they're all sticking together. They believe in each other so much to the point that they think that they're not going to get eliminated. They're just going to farm finishes. Yes, one player goes, gets those recalls back. That does not matter. They're still going to hunt them down. But this circle is quite interesting because even Rondo does bring in different types of biomes, right? You see those greener pastures, you see those barren lands, and we are sort of in the middle of it, where GDR, they are focusing on the center, but this fight keeps on prolonging, and Arjun got a little off guard. It's going to be Pro from the backlines. He gets the knock, and Apollo having that little flank angle as Shadow. He shall secure those two finishes, as even Nebula, they have also been snuffed out. Yeah, the restock up on the once again. Re-engage inside of the fight. So Mad Kings, they find themselves on the advantage side of the spectrum, but it's the players Nebula Esports now here to third party. Even Vasista Esports around the block, so Mad Kings needs to be a little bit more careful. They've already burned through a few recalls, so they need to be a little bit more careful. And even White Walkers, quick recalls to the fallen comrades. So once again, White Walkers is back in the game. And look at this, still 60 players inside the lobby after witnessing so many fights. I'm pretty sure this is again one of those games where, you know, teams can really decide to recall fight. White Walkers avoiding one fight, suddenly land in another. This is a fight for the central control. It's against GDR. Flash down on his knees, and now Destro prepping that grenade up. White Walker with Delta. And Arthur is in a whole world of trouble. Surely goes kaboom, but still lives to fight. For now, Vegito, HP too low. Delta pushes in. He does secure that knock. It's going to be Neo and Arthur all by his lonesome to fend for himself. And now with that shotgun, he ran out of bullets. As a result of which, GDR capitalized. But the fight far from over. As Team X also pounce in. That's the first squad elimination of Rondo. And you love to see it.
AX with that third party, but are they really going to be successful? That's my question. அங்க ஒரு வி நெக்லா குத்துறானுங்க ஹெக்டர் இதுல விட்டுட்டு. They're here with a quick third party. 3 players of Vaadhi. They're here to make that pounce while that one man is all the way back towards the recall tower. And Vaadhi Esports, they just want to claim elimination points before they get eliminated from the game. And then they will have that one guy recall them back inside of the game. Scary Johnny was able to find one, instantly thirst the man as well to death. Justin, he's taken a lot of that damage upon himself, but Henry is right next to him. And Henry is the guy who can make a lot of difference. Justin gets eliminated as well. As even God's Reign, they follow up that same frame, but look at VS. They get the recalls back up. All right, things are starting to look quite interesting over here. Vaadhi Esports, they just have that one finish in their tally. 2 players dropping down as Aryan closing in. Scary Jord, he has to look out for himself as Henry, before that happens, shuts him down. Sahil OP down on his knees as Pro OP and Hector need to work this out together. Do not have the right set. Just on mere pistols, and Team AX, I'm pretty sure they're aware of this as they are closing in. There you go, another finish secured, and even Esports, they find themselves in troubled waters. Nebula Esports is Phoenix. He's able to threat that needle against Equinox. இப்போ இவனுக்கு வந்து இங்க இருந்து கலபறப்ப தான் வசிஷ்டா இங்க வந்து ரீகால் பண்ண முடியும். Cyrix was taken down extremely low, and to be honest, for Nebula Esports, it's not too much of a fiery start from them. Vaadhi was mentioning that they're going to go all guns blazing, but that's not the case so far. But here we go, Nebula on the hunt, and that's going to be X losing a crucial man. Devotee out of the game. And keep this thing in mind, the recall towers, they will only be activated until the stage 4. Then they will be deactivated. Yeah, and even the circle has started to close in. This time, a northeastern shift at that, as Vaadhi Esports do not have a lot to work with. It's just Pro OP and Hector, and they will have to piece this out together, given the fact that they have been surrounded like piranhas in the ocean. As of now, Kratos readying up that grenade. Hector needs to be careful as Pro OP. He's got to fight it out this time, but fails as Phoenix lands that deadly blow. Vaadhi Esports down to their final man. Not anymore. As Cyrix gets that final confirmation, and Vaadhi Esports also bows out. Eliminated with just 2 points in total. A lot of teams not able to squeeze in the maximum value, but look at AX. Once again, back in full force. Hey, மேல இருந்து இறங்கறப்பவே அவன் முடிச்சிட்டான்டா எஸ்பவர். To be honest, yeah, the man's confirmed. அட பாவிகளா. So maybe that's a little bit of a bummer. ஏர்பேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கறானே எஸ்பவர். Around the block, that can be a different thing as well. And now finally the players looking to make that pounce. They just want to eliminate this one last man of AX. ஐயோ, நல்லா உள்ளே கிரிக்க முடியாம மாட்டிட்டான்டா. Hit the deck as well. And the Bill are really off to a good start. It was just a couple of moments ago where we were kind of disappointed with Adi not being notorious. Seems like they were just warming up. And just like that, Phoenix has 5 finishes to account for. Team Aryan do recall Cyrix back. பரவாயில்ல 3 பேர் இருக்கானுங்களே. As for 8-bit, look at this. That's some interesting development right at the smack center of the circle. With Team Aryan right next to them, even for true 8-bit center. That's what sets Jelly apart, right? Every single time a circle brews up, Jelly's somewhere in there. I'm loving this game. Throw all the strategies out of the way and you straight up just brawl. This seems like a death match. Competitive 40 kill CD mission. Yeah. You love to see. AX ki good start இல்ல bro. ஆமாமா நல்ல ஸ்டார்ட். நெபுலாக்கு தான் பயங்கரம். மேன் லாஸே இல்லாம எவ்வளவு கேபிட்டலைஸ் பண்றாங்களோ அதான் மேட்டர். Or does he? That's my question. Team AX, even they've got 3 players standing. I'm pretty sure Mad King's also. Mad King's பரவாயில்ல 4 பேரும் கரெக்ட்டா இருக்கானுங்க. So ஐஜெல் 4 men strong. நீங்களும் வருவீங்களா? From the blue, they will have no trouble whatsoever. ஐஜெலுக்கு ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு வருவாரு கைஸ் அப்புறமா. நீ முடிச்சிட்டு வாங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ப்ரோ ரீகால்? எனக்கு பிடிக்கல ப்ரோ. First time ever I காம்படிட்டிவ்னா also playing quite defensive. Not a single அது அப்படி தான் இருக்கணும். மேபி ஒரு கேம் ஃபைன். ஒரு எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் மாதிரி. The third party we will spoil. And இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ்னஸே மாத்தும் மேரோ. கண்டிப்பா மாத்தும். They are sitting at 0. மேட்ச் ஒண்ணே வந்து ஒரு டீம் 15 கில் டின்னர்லாம் அடிச்சா சரியான ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்டா இருக்கும். பட் நெபுலாக்கு இந்த மாதிரியான மேட்சஸ்லாம் தேவை. ஏன்னா அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் தான் இருக்காது. பட் ஸ்டார்டிங்கே இப்போ நல்ல கான்ஃபிடென்ட் ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. அவனுங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சா அடிச்சுனே இருப்பானுங்க. அதான் ஒரு மேட்டர். ப்ரோ நல்லா இருக்கு ரீகால் பார்க்க ஜாலியா. நல்லா இருக்கு நீ. நல்லா இருக்கு அவன். இது நல்லா இருக்கு அவன் கிடக்கான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க. யா
certain teamஸ்க்குலாம் இது மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் கிடையாதுல்ல bro. Are there any gatekeepers? We shall know as Victor assumes. They also started off with an early fight against Mad Kings. We had White Walkers. Victorious Sumas தப்பான டீம் சின்றானுங்க. A difficult foe to deal with. We know how notorious Nebula Esports can be as Mafia, just rattling down those bullets, trying to get some damage done. Nomi, he's got a different angle to play around, but Adi does not care. This is signature Adi as Phoenix. He gets the knock over there, but a little overwhelmed shall be Phoenix as Sam does find a different angle, takes him down, but he knows two players will be coming in for those trades and completely outplayed. He shall be as Adi, he finds the trade. As Kratos, a little aloof from his back. Kashi made Adi da ivan. Surrounding Victor Sumas and obliterating them. They've already got the average points. 7 points on the block. Nebula Esports is looking extremely fresh. இப்ப ஸ்டேஜ் 4 வரைக்கும் இருக்கலா? நாங்க விளையாடும்போது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் முன்னாடி வரையும் recall பண்ண முடியும். An absolute aggressive gameplay from Adi and the boys. And my question is, do they really have the recalls available? If they do, Adi can instantly go back and get his team once again back on the board. பண்ணிட்டான். Godlike, they were up against the players. Recall பண்ணிட்டான். Soul as well. They've got all the 4 Soul versus Godlike fight guys. Did see Soul lose out on 3 players against OG, but that recall was instantly hit. And that's why Soul is once again back on the board. அங்க பாருங்க K9லாம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது இந்த இதுல. அங்க ஆதி போட்டு பெரட்டறான். 8 கில் அடிச்சுட்டானே. Suddenly Mad Kings decided to press in. And AKOP அவ்வளவுதான் அடுத்து முடிச்சிட்டாங்கடா. not having the best of start so far. 9 கில்லுடா. A silent affair. The only silver lining the fact that they still have வெரட்றானுங்க. alive. 8-pair team Aryan and for Nebula at the northwestern corner around Muhopan. As AKOP, look at his HP too low, and yet he was trying to stay alive. But some lonely straggler from the side. OG 6 kill எடுத்துட்டாங்க. I could see him over there. And even Aru out in the middle of nowhere. Mad Kings certainly are fighting back, Necro. I'm not sure what he was doing there. But for OG, now the man's getting approached by Mad Kings in the front. Ataki, what were you thinking? Wanted to squeeze in that first state, but it got a little bit too late. And then he realized the man's way too up close and personal. Even Cincinnati kids now. இப்போ OG போய் ரீகால் பண்ணுமா அவன்? Things not looking too good and dandy. But to be honest, if they do have recalls, maybe things can be better, but it's too late. Recall towers, they've already been deactivated. Exactly, that is concerning. அவ்வளவுதான் deactivated. The only good news for Orangutan is they have 7 finishes to account for. And this is when K9 comes alive. Surely they do. As even for FS, Nebula பாக்க எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டே இருப்பேன். Mysterious foe closing in on them. Live by under heavy fire. His HP bought too low. A hero cooking up that grenade alongside Omega. As Snowjawed, he finds the opener. Roman having a little bit of that flank angle, and Godex, he gets the knock as Mysterious form fight it out tooth and nail against the likes of FS as Lovish just driving by, but it is going to be True Rippers who have the final laugh as they get that final finish confirmed, and that is all she wrote for Mysterious 4. That safe gameplay now comes to an end, and True Rippers will be forced to take the fights up close and personal. பா ஹைட்ரோ ஹெல்த் பண்றா. In the hopes of finding something. True Rippers, they just run away from that spot. FSC Sports in the back line. K9 வரானுங்க. Now they're going to be like the Grim Reapers, claiming their souls and the elimination points. And as we know, the recall towers, they've been successfully disabled, which means Walaikum salam. Welcome guys. Towers anymore. Yeah. All the numbers that you have, you will have to work around with. Cannot go for those revives anymore. Hero Extreme Godlike, or rather slow, with a stoic start. என்னது ரவுண்டோ மேப் கிங் Positions. They've got those Coach. eastern lines to them. They'll put up that Master plan இது. Looking to further venture in. K9 is what gets me riled up, because K9 might get themselves in a sandwich situation, given that True Rippers are also nearby. So they do not really have to go out. Rather, they have to inject themselves further inside the circle. The good thing for K9 is that they do have these concrete covers. They have a lot of vehicles to play around. I think the idea of the players of K9, the mindset shall be, let's play it safe. Let's get around 5-6 finishes. Let's get a chicken dinner. And let's get our morals up. And let's clobber the entire lobby down in the next maps. Godlike, in the close proximity of True Rippers. விஸ்கார்ட் சென்டர் மலையில ஏறி படுத்துக்கிட்டான்டா. No connection found yet. #3 still inside of the vehicle. மலை அது Smooth. லட்டுல வச்சேன்னு நினைச்சியா? சரி நட்டுல வச்சேன். நெபுலா Still nearby. நெபுலா ஜோன் இல்ல, இப்ப எப்படி ஜோன் மேக் பண்றான்னு பார்க்கணும். With
these 3 elimination points, they know it's quite a slow start. Teams like Nebula Esports, Yeah, they had a returning. fiery start to the game so far. And now Nebula, they're also going to make it up close and personal against AX. Devoting பேய் the மாதிரி end ஏறுறானுங்கடா. in that first stage, but eventually gets பேய் absolutely மாதிரி overrun by ஏறுறானுங்கடா. Nebula Esports, and that's going to be it from AX. This is preposterous, Necro. 11 finishes secured, not even a single finishes casualty. thrown And away. Phoenix, look at him. Look at him go. 7 finishes to his name. As true rippers, they are looking very aggressive in this one. Okay, Gadal They Potti. know they have the numbers of the... அங்க பாரு அவங்களுக்குள்ள எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வர. ஜானதன் வண்டியில இருந்தா சிம்பு Orangutan are just survived by one man, or maybe even they're out of the server. As for Team Soul, just beside them, you could see Slug driving his that's- vehicle around, trying to draw some attention. As Knuckle, he picks another fight. He picks a bone against the... Yeah, பொட்டிடா அவன். CK, Some instantly Nebula, backing off. Nebula. Yeah, CJ, OG, OG. Slightly off position, and that is where you could see Skips does get a knock on towards Knuckle as K9. மாட்டிட்டாங்க சோல் காலி. So Team Soul once again in a heap of trouble. Cincinnati kids just constantly tossing those utilities, and Knuckle, the IGL himself, not throwing the game anymore. The man's knocked out, even legit. ஏறிட்டானுங்க. K9 Esports, they're just driving around the fray, waiting for one mistake from Soul. And Soul probably just wants to get the recovery. As soon as possible, get the fallen comrades back up. The utility utilization from Slug, it's disgusting. It lands right on Mark, the second one as well, tossed towards that same போட்டு spectrum. நேட கொல்றானுங்களே It's not gonna find K9. connection this time. K9 பாருடா டின்னருக்கு தான் ஆடுறானுங்கடா. For Soul. Another nade tossed, and this might just blow up Goblin's face, but instead, மாட்டிக்கினா. Goblin was still alive, but eventually gets knocked out from the back by the player CK. This is what I was talking about, right? Cincinnati kids, they are showing some signs of promises over here. Look at this, Joker spotted out through the smoke. He shall spray. Some almost had it connected. Joker instantly proning down. Some needs to buy some time. Needs to make sure that his teammates get that flank angle, and there you go, kaboom! ZFP strikes, and now Aiku Soul is left with nobody but just Knuckle, their Batman, and surely he has to rise. ஏதோ பள்ளம் தோண்டலாம் நீங்களே எப்படி தோண்டுறாங்க? By the looks of கம்பி it, மாதிரி வச்சிருப்பானுங்க. completely pinned down to a corner. The moment he shows his TR face, பொட்டி. you've got Cincinnati kids on one TR side, பொட்டி, Godlike and on பொட்டி. the other. நெபுலா அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கானே 4 பேரு. With 5 CK finishes 5. on the block, looking pretty good. And to be honest, for CK, they try to be a little bit aggressive in the mid-pack of the game, but they realized the aggression's not working out too well. Once Correct. again, shifted back towards the defensive stance. Now things looking pretty good. Collecting those lonesome players, collecting those loose stragglers. இவன ரிவர்ஸ்லயே போறான் சாம்ராஜ். Making that pounce against FSC Sports, and Roman gets claimed too easily. Yeah. மூஞ்சில படக்கூடாதுன்டா. Now even 8-bit is having a really good game. திருப்பினா லேட் ஆயிடும் It's just eyeing out for maybe K9 இப்பலாம் யாருடா கோச்? to go head first. இவங்க தான் 8-bit. Nebula Esports this time. They have been hit. Adi, he's been taken down. Raiden, he gets some confirmation. Yes, power As மாட்டிட்டான். 8-bit just trying to clean around the edges. As Kratos, he did have an angle. And surely S Power. I think K9 dinner. In this particular game. கரெக்ட்டா அண்ணா. As Nebula Esports, I'm loving the spread. I'm loving every bit of what Nebula are really cooking. Especially Phoenix. How does this man sit with 7 finishes? Nebula utilizing the deployable. மூஞ்சில படக்கூடாது. They just want to play on the spread. They just want to play on the intel. And Nebula, it's been working out pretty well. They've got a lot of control. அவ்வளவுதான் மாட்டிட்டானே. They've only got 3 men standing, and that's a problem. For K9 Esports, the same numbers do apply. But Nebula Esports, they're not someone who's going to try to play it passive. They know they're getting wrapped up from the back, and it's going to be the man of 8-bit taking those shots. Phoenix, the man's out in the open. Does not really have a good spot to play around with, and Somraj realizes the Blue's on the move, and this time it's going to do a lot of damage. Will be taking out chunks of HP, but that was a brilliant play from Somraj. Ejects out of the moving vehicle, so the man from Nebula was taking the shots on top of the 1+ vehicle. இவன் அதான் இவனுக்கு K9 Somraj புஷ் was able to பண்ணுவான். find that one, but that instant trade wasn't there. 8-bit eliminated. 8-bit out of the game right now as it comes down to the final. நக்குல் இன்னும் இருக்கான்டா. Knuckle, the last man of Team Soul, still அது alive. இருக்கான் பாரு. As உருண்டு for உருண்டு Nebula, வரான் பாரு. Clearly, they want to have Phoenix back on his feet, but the big question is, are K9 really going to have them live? Escapes. Has lobbed that grenade. கஷ்டம். Does not அவங்களுக்கு allow zone இல்ல the நெபுலாக்கு. K9 having the high ground advantage as Nebula still struggling to get in. Through CK தான் டின்னரா? the பாப்போம். smokes, their only K9 இல்ல friend CK as of பாப்போம். now, Kratos. It's aware of Slug, but Slug having that high ground advantage will capitalize. Kratos, he's been dealt with this time, and even Nomi, his position seems to have been compromised. True that. Nebula Esports, Nomi and Phoenix, the only 2 players standing. And to be honest, these 2 men,
They of course will நல்ல have a lot நக்குல் of that காலி. responsibility on Okay. their shoulder. நெபுலா நல்ல இது என்னடா இது கவர் விழுந்துகிட்டே இருக்கு. பாம் மாதிரி அங்க போட்டா நல்லா Unfortunate stuff as ஓ he கவர் was வந்துருமா eliminated நமக்கு? from the game. Teams now starting to use the deployable covers, and that's going to help them quite a bit. Even Cincinnati kids with a 3-man squad, they can ஏய் possess CK a lot of ஏய் கேனா இந்தாண்டா டின்னர். sports. It's just Nomi in the back lines is surviving. He's got a bit of that dip to play with, but soon the Blues going to be on the move, and Nomi will need to leave the spot. What is he going to do? ஓ அதான் அந்த நேடு போட்டு இது போடுறதா? He needs to take that fight against CK no matter what. And that's what he's exactly going to do. Almost threading that needle, almost finding the knock as well. But eventually, Nomi gets eliminated by Slug. Oh, that's lovely stuff from K9. They were silent. They had a silent start. But look at them taking over the lobby. Skips his position compromised, just hiding behind that deployable cover there. Driving around. இப்ப ரெண்டு சைடுலயுமே மேன் லாஸ். ஒரு 3v3. Seen Omega how he stepped things up in this tournament, as a result of which K9 புதுசா சிட்டிக்கு லைஃப் வந்துருச்சா? நான் தான்டா கொடுத்தேன். வாட்ச் பார்ட்டி தானே ஓடுது. ஓடட்டும் அப்படினு. Where it matters the most, they have also woken up and chosen violence. K9 Esports, in the first game itself, they can ace it. 46% chance that K9 Esports can actually take this home, but CK, they've got a better split, better control. யார் டின்னர்? Again, looking மேட்ச் at the 1. power of K9 Esports, anything. CK எடுத்துங்கடா. CK, they managed to have a good start. CK தான் The question zone is இருக்கு. consistency, can it be there? CK has crumbled a lot of times in the past, and this one cannot be it. கன் பவர் வைஸ் பார்த்தனா ரெண்டு டீமுமே ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் தான், பட் K9 கொஞ்சம் அதிகம். பட் ஒமேகா the luxury of the circle, the play zone, but K9, do they really care, Necro? They're just marching in with their vehicles, Serif off guard, out of position, and suddenly Skips. He has to provide that cover fire. Slug, he's got his number, he's got him spotted. ஸ்பாட் பண்ணிட்டானே. K9, they're not making any hasty moves over ஆட்டோ டின்னரா பாப்போம். just making sure for CK to make a mistake and for them to really capitalize. But Omega, and even when you look at Ninja Boy on the minimap, you could see it's a little aloof. K9 playing in a 2-1 split. Same goes for Cincinnati kids. The good advantage for K9 is that high ground they have to account for. That is absolutely lovely. Cincinnati kid skips the man on the off angle. He can definitely possess a lot of threat. Juicy and Zarif, they need to work in tandem. But Skips, he needs to find that initial knock. Skips is Zarif clutch incoming, huh? And if he does not find that initial knock, everything will go down the drain. நாடா Juicy's யாரு டின்னர்? the edge too, and Slug once again trying to create that off angle. CK மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கும் CK மாதிரி தான் இருக்கு. Creating that off angle. CK தான் முடிஞ்சு. Intention, but Skips, he was a little fast on the trigger, but Slug quickly up for that trade and இப்போ இங்க ஸ்லக் அந்த இடத்துல ஒரு 1v1 எடுக்கணும் கரெக்ட்டா. themselves in troubled waters. எடுத்துறாடா முடிஞ்சுடா. The second man falls Joker. down. Gun power தான்டா. Solid Gun power stuff, they பாரு. spring back to life. Skips now the only man surviving Gun the power. few moments. And Cincinnati kids, கன் பவர் தான். Skip does not Accuracy, know what gun exactly power. to do in this situation. And K9, they probably do want to go for that reset, but the man Hey! was confirmed a while ago. And Skips, what a quick reflex But that was. nade, கரெக்டான nade. Giving 1v1s to the Veryana guy, nade. way to go, but Ninja Boy, that nade was so well placed that it's going to do the job. K9 Esports, they already kicked things off in an absolute banging manner. And this is what you expect from this banner. 13 கில் டின்னர். Absolute domination coming from K9. Is it brains or is it bronze? And K9 making their way in towards the grand finals was no fluke here as they start things out with a bang and securing the first ever Rondo winner. CK zone வச்சு விட்டானுங்கடா. Oh my, there was a lot of big brain plays here, but in particular, two teams that definitely stood out here is K9 and Nebula Esports, because the way they read the entire lobby was just phenomenal. Because we all know for a fact ரெண்டு டீமுமே நல்லா விளையாடுனாங்கப்பா, பரவாயில்ல. ரெண்டு டீமுமே டீசெண்டா விளையாடி இருக்காங்க. உடனே எங்க போகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்துடணும். இங்க முடிச்ச அடுத்த நொடி அங்க இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள். K9 23, நெபுலா 18, CK 12, 8-bit 8, TR 8, OG 7, சோல் 6. என்ன சொன்னேன் நான் சொன்னேன் எந்த டீம் பாட்டம்ல இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். M4 சொன்னேனா? இருக்காங்களா? ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த டீம் ஸ்ட்ரகிள் ஆக போகுது.
ஏன்னா மற்ற டீம்ஸை பார்க்குறப்ப அந்த டீம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுமோன்னு தோணுது. அதனால தான் அவங்கள சொன்னேன். மற்ற டீம்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரகிள் ஆக வாய்ப்பு இல்லை கைஸ். நெபுலாலாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், அவ்வளோதான். அவனுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் நெபுலா இன் டாப் 3 ப்ரோ. K9 won't win, Vaadhi. You said first match who wins they won't lift the free. ஆமாம் ப்ரோ, பார்ப்போம். அதை மாற்றி ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கானுங்க. அகைன் அதை மாற்றி எழுதுறாங்களா K9 அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டிய. And if you want to get restocks, it's நம்ம அப்படியே பாயல் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு வந்துடும். 10 பாயல் ரேங்க் புஷ் பண்ணுறாங்க ப்ரோ. very, very big brand players coming. பீஸ்ஃபுல்லாக விளாட்டம் பாயல். Vaadhi Slug is the most, yes. He's a fearless guy. Very, very fearless guy. Bodybuilder challenged cleaner or not? Nada, the bodybuilder, cleaner, roller. OG will be hashtag on after D1. மகட்ட சார்ப் என்ன பண்றான்? ஓகேவா? Prakash has subscribed to the channel. மிஷின் பண்ணிட்டு இருக்கறான் ப்ரோ மகட்ட சார். மறுபடியும் சோனா நைஸ் சோனா. காகோ சொல்லு. நான் மேலே ஏறணும்டா, எப்படிடா? மேலே ஏறி படுத்தா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வாங்க. அந்த ரோட் மேல இருந்து சொல்றோம். டின்னர் கேம் பிளேக்கு விளையாடுறாங்களா? பறந்து வரோம். பின்னாடி ஒரு கில் அடிச்சா கோன்னு சொல்லுமா? ஐயா ஜப்பான் பிளேயர்ஸ்க்கு ரியாக்ட் பண்ணுங்க பிஜேசி அப்படின்னா இதுக்கு மேல இங்க பாருங்கடா சார், இங்க பாருங்க ப்ரோ. ரைட் சைடுல ஒருத்தர் இருக்கான் சார் ப்ரோ. ப்ரோ தெரியல சுத்தமா எங்களுக்கு ஆங்கிலே இல்ல. அந்த மரத்துல டேஞ்சர் ஹே. இங்க ஒரு நாக் இருக்கு ஆதர்ஸ். வேற இங்கே ஒருத்தர் படுத்திருக்கான். அவனை போட்டுருங்க. செல்ஃப் இருக்கா? வேற யார் இருக்கா? பரவாயில்ல. இங்க ஒரு நாக் வச்சீங்களா, அதை அழிச்சிட்டீங்களா? இங்க இருக்கடா ஷாக்ல. ஓடினே இருக்கான். We're the best. Go. ஐயோ go. Vaadhi, do you know how old Sky Sports IGL? யாரு ப்ரோ அது? Sky Sports IGL யாரா? And Adli take छोटा सा break, and on the other side of the break we have more. ஆஹா, இவனுங்க வந்து இன்டர்வியூலாம் எடுப்பானுங்க போல இருக்குடா. அப்போ வந்து மேட்ச் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் கைஸ். ஒரு 10 ன்னாங்க டைம் என்ன? 4:08 ஒரு 1 மினிட் பிரேக் இருக்குமா? சோல் செஃப்லாம் வந்து பாடுறா. எவ்வளவு பாருங்க ப்ரோ. 142k bro, 48 videos. ஆமா. சார் ஏதோ லாலிபாப் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இந்த ஃபைனல்ஸில் வர டாப் 8 டீம்ஸ்க்கு தான் பிஎம்ஐசி ஸ்லாட்டா? ஆமாம் ப்ரோ. இதில் மொத்தம் வந்து 16 டீம் இருக்கா. இந்த 16 டீமில் டாப் 8 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஐசி 25க்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க. பாட்டம் 8 எலிமினேட்டர்லாம் கிடையாது. தே ஆல் ஆர் ஃபைனலிஸ்ட், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் இந்த ஈவெண்ட்டில் ஹேஷ்டாக் 1ல் முடிக்கிறாங்க தெரியுமா? இதில் நம்பர் 1ல் முடிக்கிற ஒரு டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
பிஎம்ஜிசிக்கு இன்வைட்டு. ஸோ இதில் ஹேஷ்டேக் 1 முடிகிற டீமுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். சும்மா கிடையாதுயா. அண்ட் லைவ் ஆப் யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. லைவ் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்லாம் அதுலேயே வரும் வித் மேட்ச் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஓவரால். ஐஜால் இவன் அனுப்பிச்சிட்டான், நீங்கள் அனுப்பலை இன்னும். ஹேஷ்டாக் 1 வரவங்களுக்கு அவங்க மறுபடியும் ஜப்பான் கொரியாவில் ஆடுவாங்களா? ஆமாம் ப்ரோ, மறுபடியும் விளையாடுவாங்க. திரும்ப சாம்பியன்ஸ் எடுத்தா மறுபடியும் அவங்க ஹேஷ்டாக் 1 எடுத்து ஹேஷ்டாக் 2ல இருக்கிறவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ. கேனைன் போனால் நல்லாயிருக்கும். அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. எவ்ரி டீம் டிசர்வ்ஸ். ஸோ அதனால் யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் விளாட்லாம். ஹேஷ்டாக் வந்துட்டு 2nd to 9th பிளேஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்லாட் தரலாம்ல? அது தரமாட்டேன். அது எப்படி ப்ரோ முடியும்? அவன் ஹேஷ்டாக் 1 விளாட்னவன் அந்த ஈவெண்ட்டில் விளையாடி ப்ரைஸ் ஃபுல் சம்பாதிக்க தேவையில்லையா? வாட் இஸ் திஸ்? என்ன ப்ரோ? என்ன ப்ரோ பேசுகிறீங்க? லிக்கிபீடியா சர்ச் பண்ணுங்க. லிக்கிபீடியா சர்ச் பண்ணிட்டேன். என்ன பார்க்கணும்? லிக்கிபீடியா சொல்லுங்கள், என்ன பண்ணும்? சர்ச் பண்ணிட்டேன். பிளேயர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ட்டு ரெஜிஸ்டர் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, ஒன்றும் பண்ணல. நம்ம டீம் பற்றி ஃபுல்லாக. ஆமாம் ப்ரோ, எப்பயும் எல்லா டீம் பற்றியும் இருக்கும் ப்ரோ அதில். ஆர்கா எங்க தெரில ப்ரோ. ஃபோன் பண்ண எடுக்க மாட்டான், கட் பண்ணுறான் சாலா. It's cutting the call bro. I think he's little bit busy. எங்கடா என்னது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானுங்களாண்டா அதுக்குள்ள. ஓகே, மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு. நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். மேட்ச் டு டின்னர் யாரு? ஏ गाइस பார்க்கறலாம் லைக் போட்டுக்கோங்க गाइस. This year World Championship prediction. ஐயோ, முதல்ல இது 3 நாள் முடியலையா? அதுக்குள்ள எங்கேயோ போயிட்டீங்கயா. ஏன் எங்க இப்படி உயிர் எடுக்கிறீங்க? புரியலையா? Now we're in familiar lands. Now all these teams they can. ஒரு மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு BMSD ஃபைனல்ஸ். எங்கேயோ போயிட்டீங்க. Certain teams that felt like they were logging. God'll come back or what? The first time. God'll come back இருக்குமாவா? I hope that changes, but now heads on the mission as the flight path trajectory down south, up north. பட் எராகல் தான் வெயிட்டா இருக்கும். Should have no trouble. True Rip is also. எனக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பார்த்தது ஏதோ மேட்ச் பார்த்த ஃபீலே வரல. OG in those familiar lands. நெபுலாக்கு சான்ஸ் இருக்கு if they play for CD. Or maybe they could even head off as far as 8-bit டின்னர் அடிப்பாங்க டேம் கார்டு சொல்றாரு. டேம் கார்டு ப்ரெடிக்ஷன் கார்டு சொல்றாரு. Okay, 9, but seems like Severny is easily accessible. True Rippers heading towards Norupnoi once again back to the basics. Victor Sumus as well. This might just be a bit of that confidence booster since we're once again back to finals வந்தாலே கார்டு லைக் பாடு மேட்ச். ஏய் உங்க கமெண்ட் என்னடா இப்படி படிக்கிறேன்? டேய் என்னயா கமெண்ட் இது? Sometimes passive is not the way to go. Looking at the ஒயிட் வாக்கர்ஸ்ல இவனுக்கு பிங் அடி வாங்கிச்சு போல. that split towards Pachinki and even a man கரு முடிச்சவன். நான் கூட அப்படியே ஃப்ளோல படிச்சுட்டேன். but there's also Vasista Esports dropping down. நெபுலா மொமெண்டம்ல இருக்கான். எல்லாரும் சூரா தான். ஆமா ப்ரோ. This is another one of those generic circles. We have seen a lot of this centered around the Potato Hills, and we know their teams, the likes of even Ico Soul, who love to take advantage of that situation. And given the fact, not really off to a great start,
those 4 points out of the possession. ஏய் ஒரு கமெண்ட் ஒரு வாட்டி போடணும். நட்டாசா இருக்காங்க பெரியான ஆளு தாக்கிடுவாங்க. ரெண்டாவது கமெண்ட் எல்லாம் டெலீட் தான். ஒரு கமெண்ட் போடு. என்ன பெரிய புளுத்தியா நீ அப்படின்னு சொல்லுவா அப்புறம். Around that shelter region, they shall have no trouble Please. getting their loot done, and then they can decide ப்ளீஸ் புட் whatever they want. ஹைட் டு ஃபூல். என்ன சொல்லிருக்காரு? ஃபூல் காட் லைக் ஃபர்ஸ்ட் டே, செகண்ட் டே ஃபயர், தேர்ட் டே க்ளவுன். ஏய் இது யாரோட பண்ணலையா? அசிங்கமா பேசுறதா தப்பு. கலாச்சிக்கோங்க, ஒருத்தவங்க பத்தி இது பண்ணுங்க, பிரச்சனை கிடையாது. பட் பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸ்பேம் பண்ணா டெலீட் பண்ணிடுற, ஸ்ப்ரே அடிச்சு விடுற மாதிரி சொல்றேன். ஏய் அவங்க பாரு சோலு என்னடா ஒரு லைன்ல இருக்கறானுங்க. And FS, we haven't seen FS drop down around Yasnaya, given that area was vacant. And this is what I was talking about. Nebula, after having such an explosive start, that has given them ஐயோ லவ் சார் நீ கரெக்ட்டா தான் சொல்லிருக்க. further increase their tally. And Hero Extreme got like this time around. அதுக்கு நசியமா பேசாதயா. நார்மலா வேற ஏதாவது சொல்லு. But before that could காட் லைக் உடைய முக்கியமான பிளேயர் போட்டி. ஓ மை காட் நேரா குத்துறானுங்க. சிட்டிங் just gathering here to maybe வண்டி தோணனே அடிப்போம். maybe Bad Kings are oblivious that OG are in Hey! What the இது என்னடா இது ஸ்ட்ராட்டஜி? surprised in a 1v2 situation. This time 2 players of OG doubling down. It's going to be Visco to get the Guys! over and clutch. என்ன guys புரியல எனக்கு. The confidence is through the roof. And OG வண்டி எடுப்பானுங்க. getting that first நம்ம பின்னாடி வண்டியை போட்டு கேம்ப் அடிப்போம். getting their ஒரு மேட்ச் செக்டர் பண்ணா ப்ரோ காபின் விட்டு போய்ட்டான். previous game they got the average point, but in this game they need to be outstanding. Mysterious 4, be careful, there's no recall. White Walker's here too. 3 players are down, and I highly doubt there's going to be any sort of recovery now. Mysterious 4 is probably going to go for the elimination point confirmation. And yeah, the man's just running through the ammunition, trying to blow up that vehicle. The M249 magazine is massive. He can keep on shooting for days. He has a grenade. ஏய் அந்த பைத்தியக்காரன் நேட போட்டா செத்து போயிர போறானுங்க. One grenade. Hero, you've seen that, could come a little out of his squad around the fence. Just Doesn't do need it. to. OG to Maddie. Trying to buy enough. அண்ணா எடுத்துக்கறேன்டா காரை. He doesn't need to. எல்லாம் ரீகால் மேட்ச் ஆடிட்டு வந்து ரெஸ்பிஸ் ஆமா ப்ரோ ஒரு ஃபயர் ஏறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். That's going to be a bad option. மாமா போயிட்டானுங்க எல்லாரும் சுட்டு சுட்டு. Opponents now. So they're taking their sweet little time, looting up. பாவண்டா ஒயிட் வாக்கர்ஸ். Back up. So sad. We'll hand out the eliminations too. There we go. Yeah, that's not really. அவங்க ஓனர் சென்னைக்காரங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் இதுவா இருக்குடா. More of the impression that maybe recalled house. அது இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பார்த்தா எல்லா டீமும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் இன்டென்ட்ல ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. ஆமா ப்ரோ. டூ ஆர் டை. ஃபர்ஸ்ட் एक्चुअली வந்து சாம்பியன்ஷிப்க்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அப்புறம் முடியலனா டாப் 8க்கு ஓகே. டாப் 8ல முட்டிக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி ட்ரை பண்ணுவேன். என்ன கமெண்ட் கூடாதுன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் கரெக்ட்டா கொடுக்கேன். நீ கிளிப்ப. நீ பைத்தியக்கார மாதிரி கேளுங்க. நீ ஒரு ஹேட்டர் தாயிலி. பட் இருந்தாலும் நீ ஐடெல்லாம் போடாம வச்சிருக்க பாத்தியா? நான் வந்து டீசன்ட் ஃபெலோ. பரவாயில்ல போடு. அப்பப்ப திட்டிப்ப. நீ அப்பப்ப திட்டுல வாட்ஸ்அப் திட்டிக்கோ. என்ன போறா அவனை. முடிஞ்ச். ஒயிட் வாக்கர்ஸ் டேக் கேர் டாடா பை குட் நைட் ஃபார் தி டே. பை गाइस. Flash down and eliminated from the game. சேம் டே சண்டே ப்ரோ. அடிபின எங்க ரீகால்னு நினைச்சாம போல வாதி கரெக்ட்டா. Elimination point they got. Of course it's going to make யோ அவங்க டிராப் யாரு. ஐஜல் கூட ஒரு வாட்ச் ஓடி ஐஜல் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமா பண்ணுறாரு. But the moment they heard those gunshots, they instantly started back. I love you bro. இதான் உங்க கிட்ட பிடிச்சது அன்பேசியம். Love you. Yeah. The massive clip of M249 just completely ஸ்ட்ரைட்டடா. that vehicle and the நீலாம் என்ன லவ் பண்ணாத. that's சா why வச்சிரும். not supposed to be in one vehicle with all the 3 players. Yeah, that is where டாப் 10 டேமேஜ் லீடர் போர்டுல பாருடா நெபுலால இருக்கறான்டா. ச்சே. லாப்ஸ்டர் பாவண்டா. எல்லாம் நல்லா பண்ணி புட்டுட்டானுங்கடா. நான் एक्चुअली ரொம்ப ஃபீல் பண்ணது வந்து ஆட்டோபட்ஸ் குவாலிஃபை ஆகல. நல்ல டீம். Unfortunately மிஸ் ஆயிடுச்சு. I feel sad for Autobots. As for clutch cards, scary shot. ஐயா வாதி ஆம்பளை லவ் பொம்பளை லவ் ஒரே லவ் தான். ஆம்பளை பொம்பளை பண்ணாதான் லவ். ஆம்பளை பண்றது பேரு லவ் கிடையாது. குஞ்சு தூக்கல் ஒயிட்டா இருக்கணும். They have no reasons to அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்காத பிச்சிரு ராசியல். blocking their entry inside this. வானவில் strictly prohibited in my live in my comment. எல்லா இடத்துலயும் ஓகேவா? வானவில்ல இருக்காதீங்கடா. திருந்துங்கடா. But 8-bit needs to realize Necro that Vasista Esports are right next to them. எங்கடா வசிட்டா? Now for 8-bit. I highly doubt anything's going to be concerned. Just want to contest the Potato Hill, look pretty good. நான் வாதி சொல்லுங்க bro. Team AX. They're around the block and
அப்போ ஜெனிசிஸ் ப்ரோ ஜெனிசிஸ் குவாலிஃபை ஆகல ப்ரோ. அதோட டெல் அபவுட் ஃப்ரீ ஃபயர் ஈஸ்போர்ட்ஸ். ஃப்ரீ ஃபயர் ஈஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ரோட் மேப் இல்லாம தவித்து கொண்டு இருக்கிறது ப்ரோ. இந்த வருஷம் ஒரு இது வச்சாங்க, அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லல. ஸோ ஃப்ரீ ஃபயர் இன்றுமே வந்து கேள்விக்குறியா தான் இருக்குது. இன்வெஸ்டிங் ஆன் ஃப்ரீ ஃபயர் இஸ் a big question mark. பட் அதுக்குன்னு டேலண்ட்ஸ் ரெடி பண்ற வேலையை நாங்க ஆரம்பிக்கிறோம். என்கேஜி தான் அதுக்கு வந்து ஃபுல் இன்சார்ஜ். அவர் தான் பாப்பாரு, அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாப்போம். கூடிய விரைவில் தெரியும். They are capable of finals to Genesis. இன்னொரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிவிஎஸ் அவர் ஒரு டீம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ என்கேஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணக்கூடியது. ஆஹா, அக்வானாக்ஸ் ஒரு நாக் வைத்திருக்கிறான். வானவிலை எதிர்க்கிற வாதியார் பாலிமர் நியூஸ்ல கூடிய சீக்கிரம் வரட்டும். இந்த மாதிரி நியூஸ்ல வந்துச்சுன்னா என்ன நிறைய பேர் பாராட்டாதான்டா செய்வாங்க. அதை நானே ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணுவேன். வானவிலை எதிர்க்கும் நான் அப்படின்றதுல நான் பெருமைப்படுறேன். அந்த மாதிரி நியூஸ் போட்டா நானே வந்து சொல்றேன், ஆமா எதிர்க்கிற. It's definitely going to be costing him quite a bit. ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணுவேன் ப்ரோ. Down to a 3-man squad and we all know Ninse's like the main playmaker for the squad. ஏசி கொஞ்சம் மேல Brings in a lot மூஞ்சிலே அடிக்குது சனி. நேரா ஃபோன்ல அடிக்கணும் உனக்கு. In this game 8bit's going to try to hit that average once படி கேம் விளையாடுறப்ப படி. and if they don't then we all know. அப்புறம் அது பிக் பாஸ் போவாரு ஃபேமஸ் ஆகி. யோ 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 போதையா அவ்வளவுதான் சாவர வரைக்கும் பிளான் பண்ணி அப்புறம் ஹார்ட் ஷிஃப்ட்ரா வச்சிட்டா. The third zone suddenly will hit. அதான் ஹார்ட் ஷிஃப்ட். We see a hard shift from the second zone itself. அடுத்த ஜோனே ஹார்ட் ஷிஃப்ட் தான். Towards the western side. Bmsd Esports, they're really happy about it. Even 8bit find themselves in the smack center. But what gets me really riled up is the fact that Nebula, they're up the alley. சோலுக்கு போற போக்குல ஒரு ஃபினிஷ். என்னன்னா ஆச்சு மைக் got that finish to work with. So நல்லா இருக்கு. என்னாச்சு? this time with one finish. What? They will also have to be careful because on the higher grounds you can see 8bit sorry guys லைட்டா அழுத்தி விட்டேன் that area. வாதி proud moment not pride moment. No pride, strictly no pride. அதுவும் எனக்கு வந்து அந்த பிரைட்ல அவங்கன்னா பேசுறது இருக்கு தெரியுமா ஒரு சிலர்லாம். நான் எதிர்க்கிறேன், நான் வந்து மிகப்பெரிய ஹேட்டர். அவன் இஷ்டம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சில விஷயம்லாம் வந்து அது அவனோட இஷ்டம், எதுக்கு நம்மளுக்கு தரணும், எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா வந்து நான் அதை எதிர்க்கவே செய்யறேன். வை எப்படி எப்படி லாஜிக்கலா யோசிக்கவே முடியலடா. இம்பாசிபிள். தமிழ் பிளேயர்ஸ் ஃப்ரீ ஃபயர்ல டாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவார்ட்ஸ் லைக் நீங்களும் நல்லா டேலண்ட் தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்கு எடுத்துடலாம் ப்ரோ. We squad are together, Athanki AKOP together around those warehouses and K9. They'll have to be cautious even for Beast. He's imagine it's பண்ண கூடாதா. They've got their men inside that warehouse and seems like Beast does catch a whiff and instantly backs off. So K9, they're trying to collect as many information as possible. As many information about it. They've got their backlines clear as of now. என்னடா கிளாரிட்டியே இருக்க மாட்டேன்னு பார்த்தா where that FS இது மட்டி குவாலிட்டில வச்சிருக்கேன். Given moment, considering how the circle has formed. இன்னி கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குல. They found a nice entry inside the zone with Mad Kings also trying to take control over these 6-pack compounds. ரெயின்போக்கான ப்ரோ ரெயின்போக் ஆமா ப்ரோ ரெயின்போன்றது ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் ப்ரோ. அத அவங்க வச்சிக்கிட்டு Mad Kings எனக்கு புரியல. zero finishes சொல்ல முடியாது. நியூசிலாந்து வர பாதி நேரத்தை அதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்றானுங்க. அதுக்குன்னு தனியா பஸ் எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா. அந்த பிரைட் மந்த் எல்லாம் பஸ் எல்லாம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி சூப்பரா விளம்பரப்படுத்துவாங்க. அவங்களுக்குன்னு தனியா வந்து ஒரு இடம் இருக்கு. சொல்றது நாடி கேட்டு குட்டிசரா हिंदी कमेंट्री में अगले उधर गार्डल के बंदे जानतन ऊपर है, पंक नीचे है, सिम कैंपर है, M4 3 फिनिशेस है, जोन उल्टा कभी है तो ये अवलदा है போட்டா हिंदी எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இருக்கு. Sometimes it really gets feisty. अगले गाड़ी जोन आउट पे जा रहे हैं. The best for them. The way all these players have shined, even especially for Bunny, who have made his ஆகா கேனா இன்னும் நல்லா சொல்றா. இப்போ எட்ஜ் தான் ஆடணும். எட்ஜ்ல ஆடி தான் உள்ள வரணும். Information finally coming into play. Since Beast had ventured out further, அயர்லாந்துல யாரும் தெரிஞ்சவங்க இல்ல ப்ரோ. நியூசிலாந்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க.
They know they வேண்டப்பட்டவங்க cannot give சொல்லுங்க control. சிம்ப் கேம்பரு Ninja boy. ப்ரோ கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்கான் ப்ரோ செவுத்துல முட்டிக்கிட்டு அட்மினோ பாவம் ப்ரோ போட்டாங்க ஸ்டார்டிங் This moment, maybe they're trying to find some lonely stragglers, get a finish, ஸ்கூல் ஜோனா try and get Let's see. a nice objective captured. ஏய் நெபுலா சூப்பரா ஜோன் புடிச்சாங்கடா They find themselves a decent spot to play with. ஸ்டேஜ் 3 ஸ்டேஜ் 4ல வந்து நீ ஒரு Soon the next zone's gonna 30% ஜோன்ல இருந்தா அந்த மேட்ச் நீ சாலிடா ஒரு நல்ல பாயிண்ட் எடுத்துடலாம் curveballing shift. நூப்புகன் Short zone shift. யூனிவர்சிட்டியில அதுக்குனே அசோசியேஷன் ஆமாம் ப்ரோ அதேதான் ப்ரோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்லாண்ட்ல இருக்கு ப்ரோ தனியா அசோசியேஷன் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ இந்தியால லீகரா முதல்ல அதை ஒழிக்கணும் ப்ரோ ஐ சப்போர்ட் Nebula, they already kicked things off against CK. யூஎஸ் ஃபார் தட் ப்ரோ What's going on with CK? Why do they make such mistakes? And it's always Nebula finding the loose stragglers. Before they caught Admino, and now they're taking down one of the players of CK. ஹிந்தி கமெண்ட்ரியில குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும்னு சொன்னேன் வாதி என்ன காமெடி பண்ணிட்டீங்களே ஓ சாரி Everywhere. Even Bunny having spotted one of the players down, skips. He's also gonna bow out as Mysterious 4. They know the time is right. They want to instigate this fight. Zeref trying to back away, but Omega wanting to show no mercy along with Hero. He is going to be on the hunt. போங்கடா போடுங்கடா அவங்கள தோர்த்து As now Zeref, he has to run, but அட Mysterious என்னடா 4, I இவனுங்க. feel like now they're in two minds. They decided that would be a longer stretch, hence they back off. அட்மினோ கேம் ஸ்டைல சிம்ப் ஆடுவான்னு பார்த்தா அட்மினோ சிம்ப் மாதிரி Those individual frags definitely going to make them feel better. And now keep this thing in mind. They've also got their hands on a vehicle. சிகே புஷ் பண்ண போறாங்க ஒரு சிகேவை தான் எல்லாரும் புஷ் பண்றாங்க போட்டு பொளக்குறாங்க That's a good news. Which means they do not have டிஆர் just True Reapers ஹைட்ரூ on ஹார்ஷ் the screen, and for True Rippers, once again another slow start. That's what they did in the previous game at Rondo. Did not exactly work out, but True Rippers, they're familiar with these terrains. And True Rippers have one of the best conversion rates, if you ask me, in Erangel throughout the entire tournament. They have been Godal dinner this match Vaadhi my prediction Lil, do they know? They might உன் be prediction in ல their own graves next. இதான் சொல்ற போறேன் Closing in, GDR well aware. All these vehicles making those noises as Jelly, he decides to go head on and suddenly he just misses the play. He has to have another go at it. Hasn't some mad அதான் scramble. True Rippers வண்டியில தான் GDR இறங்கவே மாட்டானுங்க வண்டியிலே தான் சுத்துவாங்க got like in the sideline. Jelly It மாட்டிக்கிட்டான். is going to be one hell of a fight. Definitely it is going to be. And God's Raid once again dropping down in bodies. It's Destro, the man hits the ஏன் deck. டெஸ்ட்ரோ மிஸ் பண்ணா Justin in the back lines, can he really get things into control? That's my question. ஆஹா, Always still போயிட்டானு getting to right around the frame. தேவையே இல்லடா வண்டியில சர்ன்னு அவன் மேல ஏத்தி For a இருக்கணும் bit of that chunk. But VS, they just back away from this fight. யுவர் ஃபேவரட் இன்டர்நேஷனல் பிளேயர் ப்ரோ Around the frame was அப்போ பாரு பாய் close proximity. இப்ப Like two will definitely try கால்சி to தெரியுமா and fixes just see இல்ல கால்சியே வந்து அவுடேட் ஆயினுங்கறான் safe. Everyone is backing away the moment they have that first casualty on top of themselves. உனக்கு தெரியுமாடா Circle shift. It's gone straight at school. OG S2G டா having an entire control. ஓ S2G தான் The சொன்னீங்க buildings belong to OG for now, whilst the apartments, I'm pretty sure the real estate prices must have gone up. GDR over there, even Cincinnati Kids, Team Soul. This is familiar grounds for Team Soul, but for GDR, being a little aloof from each other. ஏய் யாரா அவனுங்க M4 ஏய் Play as Mysterious 4, they go in for a mad dash. Literally, that central compound is what they really wanted to secure for themselves. As Joker, he's gonna thread that needle. அவ்வளவுதான் ரெண்டு நாக்கு வந்துச்சுல புஷ் He's பண்றானுங்க gonna get to in the process. Aiku Soul, no, this is their go signal. Bunny and Snowjaw feel quite lonely, and even Bunny, the last member surviving for Mysterious 4, he wants to fight back, but Aiku Soul, ever so strong. 6 finishes collected, and Mysterious 4 sent packing. Disgusting stuff from Soul. What a quick bounce that was on top of the foes that they did not even see this coming. But for Mysterious 4, it was a mad dash anyways. சக் Ran out of நல்ல player. strategies, and Mysterious 4 was like, you know what? Chuck it. We do not really see a lot of ways. Let's just directly send it towards the circle. மொத்தம் 99 பாயிண்ட் எடுத்துக்கறானுங்களாடா Well, clearly it did not work out. ரெண்டால Soul just getting those elimination points confirmed. கில் பாயிண்ட் Pulse Scout was 64 பால எக்ஸ்ட்ரா 30 பாயிண்ட் வந்து Silo P not throwing the game anymore, but What Hector, a he use. was there lurking in the shadows, but even he gets caught. And again, Sister Esports, they bow out with not even a single finish to account for as teammate bid. They've got their eyes pinned on K9 this அவன் time. மூஞ்சி முன்னாடி Omega, ஏறறான் he's been spotted out.
trouble knocking on the doors for K9, but we have seen they have gotten out of these precarious situations even before. As for 8-bit, Necro always money acting soul. Vaadhi is admin of the best assaulter in India. Illa AKOP. Slug illa, please. has to slow it down. Raiden, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. எல்லாரும் நல்லா விளையாடுறாங்க. நிஞ்சா பாய் சூப்பரா விளையாடுறான். both these teams are அட்மினோ familiar that என்னன்னா each other. நிஞ்சா பாய் அட்மினோ வந்து why they are special அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலா விட்டாலுமே நல்லா The approach தைரியமா ஆடுவாங்க. hold this out till the circle takes another shift. At Kingstown, look at this Matt pounce. And that's going to be Lovers down. The big boy not there in the game anymore for FSE Sports. Codex in the back lines, but even they managed to find that return trade against Shadow. Yeah. Matt Kings, they're doing a phenomenal job in keeping the players of FSE Sports on their knees. And from the back, it's all going to be the boys of OG taking those shots. ஐஜல் ஏதோ மிஸ்டேக் FSE இல்லல. got nowhere to go. Levi, the only player standing. For Matt Kings, they can easily go for the recovery. It's not even a question. But FSE Sports messed up. This should not have been ஏதோ the case. இன்ஸ்டால This should not போட்டீங்களா? have been the way they play. இன்ஸ்டால They ஏதாவது can't do anything போட்டீங்களா? about it now. Yeah, FS, they have been really going through a lot of difficulties right from the start. They lose out on one of their players. They were also snuffed out. K9 had that information. And a lot of these teams have read them really well. And for Mad Kings, they're like loose cannons. We know if they spot you, they're going to hunt you down. And that's exactly what they did. Levi, the MVP player of the BMPS, certainly has drawn a lot of eyeballs. And he's actually improved even in this tournament. He's racked up a lot of finishes, but look at the circle, still pinned on OG. They've got all their 4 players alive, and this is where I'm starting to contemplate if OG is planning to actually leave school, or are they going to hold on to it? Because we know the rule of thumb says most of the times the circle goes away from those buildings. இது மாதிரிப்பா இத பாரு நீ இத பார்த்து உனக்கு புரியுதா பாரு. Under a lot of that அந்த மாதிரி pressure, எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? they've already got the high ரொம்ப ground. பெருசா இல்லாத ரொம்ப ஷார்ட்டா தான். AXR TR கன்ஃபார்ம் கார்ட் லைக் புஷ் இருக்கு. Matt Kings even more Papa. problems, and for Levi, no escape route available. Nebula Sports catching a bit of that hurt upon themselves. They need to be a little bit more careful. Playing too exposed might just mean they're digging their own graves. எத்தனை மணிக்கு As of பஸ்ஸா? now, Matt Kings, எட்டேகாலா? pretty sure they're just trying to buy Kalla? time for themselves. And then decide where they exactly would கது திறந்து விட்டுருங்க Hold bro. on! What just happened here? AX, that mad dash towards the players of God. ஜானதனை மட்டும் It's a little சொருவிட்டாங்க bit bro. disgusting. And to be honest, Godlike is doing a phenomenal job in defending themselves. Already finding Hey, those 2 frags. defend just பண்ணிட்டானுங்க like that bro. AX. They've been eliminated from this game. அவ்வளவுதான். But this has come with a cost as again the kryptonite for Godlike. They arrive out of nowhere. And just in the blink of an eye, Bonk, he's got no other options but to run. But how far can he go as two கஷ்டம் தான். Rippers constantly pummeling them down? Surely steps out of his vehicle and OG say thank you. As Hero Extreme Godlike யாரா அவன் disgusting ஒரு 100 வாட்டி சொல்றான்ல. absolutely get trampled over. A lot of shots taken against Nebula Esports. ஓஜி சூப்பரா ஸ்பாட் புடிச்சிட்டானுங்க. But none of them connect. True Rippers, that third party was perfect. But now when Soul just lingering around like bro vultures. அந்த வண்டி ரொம்ப முக்கியம் bro. They wanted this fight to happen, but எந்த look at ஈவென்ட்னாலுமே the they took no casualty. And that's why Soul cannot even go for that fight directly, because they know it would be Mad Slam. And as of now for Mad Kings, they're getting absolutely... லென்ஸ் வரல bro, லென்ஸ் உட முடியல bro. Shadow G in the far fray, and His Mad legs? Kings not a lot of possible ways he can do anything or survive this outwrath of Nebula Esports. And Naomi, he knows. Shadow just hiding behind the bar. டேய் ஏன்டா நேட் வேஸ்ட் பண்ற பைத்தியம். It's dealt with, and Nebula off to another great start. 6 finishes, and this time Kratos is getting all those finishes racked up for his team. Phoenix just collecting all those loot, and now they'll also be on their way inside the zone. But look at Atanki. He is trying to third party them. In fact, he's trying to secure that higher grounds in Nebula. Phoenix, he knows he's got that grenade clipped up, and Atanki, he has to be very careful, Necro. Indeed has to be. இவங்க ஆல்ட்ட எவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்க அது. Seconds. Everyone needs to be quick. And it's ஓஜி சைடு வாங்க வாங்க. Maybe K9 OG dinner. have the advantage, but no, instead shifting right on top of the OG தான் dinner. K9 caught off guard, 8-bit caught off guard, True Rippers. K9 vs Nebula ஃபைட் நடக்கும். Open fray, and Soul, soon they're going to take a fight in apartments. இங்க தான ஐஜர் அந்த ரிட்ஜா. Keen to see what K9 and 8-bit do there. How do they get இவன் inside the இவனும் அவன் அடிக்க பாப்பான். come out in the open? இவங்க சேஃப். God already have their eyes pinned, and this is what I was talking about, right?
OG having such a nice position to defend from. யோசிக்காம இன்ஃபினிக்ஸ் அவனுங்க அந்த இது வச்சிருக்கானே டிஆர் அதை எடுத்துட்டு வந்து குத்திரணும் ப்ரோ அந்த பெரிய வண்டி K9 close in. They might face off against each other. பாக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ இனி நைட் You've got Nebula. And then there is OG. Whatever remains. கார்டர்ல விளையாட முடியாது ப்ரோ And OG, ஆல்ரெடி அரேவன்ல விளையாட்டான் 6 finishes on the K9 board. வரானுங்க பாருங்க ப்ரோ They seem நேரா குத்துறானுங்க பாருங்க getting the average points once again at K9 Esports. They're really Yeah, just cover. circling around. Playing for the intel. Now they know OG is also playing this area. So K9 Esports will need to எதுக்குடா வந்தானுங்க தைரியம் தான் ஸ்மோக் போட்டு போயிட்டான் ப்ரோ True. நெபுலா குத்துறானுங்க ப்ரோ அவ்வளவுதான் இப்போ நெபுலா குத்துறப்ப அவனும் குத்துறான் ப்ரோ Bounce in on the players of GDR. This is an objective fight where legit he gives them that opener and even he gets dealt with as Hey! Victor Sumas out in the middle of nowhere. Aiku Soul trying to bounce in, but still Goblin he saves the day as Victor Sumas they depart from the server and Aiku Soul live to fight another day. Things could have been so bad for Soul. But Okay, they're 8-bit still on the முடிக்கிறானுங்க. game with the 3-man squad. Revival's going to be there too on the fallen comrade. Things looking good and dandy for God's Reign. Even they're just surviving with the 2-man squad. And luckily enough for God's Reign, they're Samraj really ஒரு knock inside the வச்சிருக்கான். circle too. So at least as of now, they do not really need a move. But Soul, they need to take matters in their own hands. Find a way to wipe out the players of God's Reign and then shift their focus to சோல் மூணு பேர் இருக்கானுங்களா இருக்கு what seems பின்னாடி ஒரு ஆள் இருக்கான் ஜோக்கர் Let's see what the game strat's going to be. GDR, Team Soul both know it's going to be such a difficult game for them to convert. In the past, we have seen Team Soul converting these circles as Goblin musters some confidence up, goes pushing in, Delta devoured, and now Neo next on the hit list is Goblin and Wow! to piece this one out together. But that's a grenade and a half, taking down 2 players of Aiku Soul as Neo. He is their former teammate. And suddenly he seemed to have devoured them. கவர் It's போட்டானுங்க பாரு disgusting stuff from the guy. One nade finding a quick 2-piece on the board and Soul. Now left with just this one last man standing. Can Joker really clutch it out? That's the question. Nebula Esports right around the compound wall, but even they're taking a lot of damage. His beast from the K9 back. உள்ள வரானுங்க K9 Esports as well helping a bit. And that's going to be Nebula Esports eliminated from the ஆமா. back lines. K9 நாலு பேர் Still OG got நாலு OG பேர் playing field and OG, they've got all the 4 men standing. இருக்கானுங்கடா Seven OG players இப்ப on the வந்து board. OG is looking dominant. OG needs to reset. AKOP needs to get inside the compound. And K9 seems like they have him pinned, but no, AK. ப்ரோ அவன் அந்த புல்லட் எடுக்க வரான் ப்ரோ Various intentions. Wants to go after Slug Beast. His position compromised. Atanki. He's got a slight idea. A grenade lobbed. Still no damage done. Still making me paranoid. OG needs some loot. They need ஆஹா some munitions. OG க்கு especially AK. K9 கிட்ட I zone இருக்கு get ப்ரோ it. Maybe they wanted some loot over there. As Cincinnati kids holding on to their dear life. K9 looking for that breach and பா OG still not giving them any. இன்னும் ஒரு நேடு போட்டா காலி He's taking too much damage upon Ali, himself in வாங்கிட்டான். this nade. It's going to find the right mark. The man's knocked out. K9 Esports getting absolutely messed up by OG. And you got to love it. The utility utilization absolutely precise. But this nade, it's going to turn things around. What a well-placed nade that was from the guy of K9 Esports. ஏய் என்னடா முடிச்சிட்டானுங்க They get wrapped up in a sheet and sent back home. OG, this might just be a nuclear performance load. K9 தப்பு பண்ணிட்டானுங்க Consistent performance back to back. OG, this is the best start that they could have had in this tournament. 10 finishes and still all their சரியான best கேம் run. OG And surely will have no trouble getting Viscott back up. But for Cincinnati kids, GDR, and even for the likes of Aiku Soul, Necro, how are they going to enter inside the circle? And we know Joker, whenever he's the last player surviving, he has some shenanigans. Could be the ace up at Aiku Soul's sleeve. As Neo just jumping around through the smoke and Soul. Joker knows. Uh-oh. He's taking too much damage, fixes. இல்ல இல்ல போட்டுருவான் அந்த பேண்டேஜ் He cannot out-heal the circle. He needs to move out right now. At the moment he ejects out of the window, he's இப்படிக்கணும் taking a lot of damage. ஜோக்கர் Hold on, what? A 1v1 between the boys, and unfortunately, ப்ரோ both of them get ஜோக்கர் eliminated from தேர்ட் the game. வந்துட்டான் ப்ரோ Even Soul's not going to stand a lot of chances, as Joker will be eliminated from the game soon too. He was able to put in a bit of that hurt against True Rippers, but it's not going to do anything. 4 frags already அவ்வளவுதான் on the board, and OG, what a crucial game it was, and they come out on top. Fantastic stuff. But still, Hydro, the man's fighting back. He's trying his best, but the nade! He was so well tossed. It's going to do the deed and the job at the same time. Nice. OG, dominant affair from the boys.
This is what you like to see from this banner. And once again, they're back in the race. 23 points in just this one game. Love it. What a game. Super Holland. OG. Right from the get-go, you see them dropping down. They have a little bit of a tussle against Mad Kings, and then eventually they just head back to their shell. சரியான கேம் யா. Control over the school என்ன வாதி பின்னாடி ஜோக்கர்னு ஜாலியா. அட பாவிடா. ஒருவேளை இருக்குமா ஓஜி கப் அடிச்சிடுவாங்களா? பாருங்க பாப்போம். So that goes on to talk about how well prepared OG was, and every single fight you could bro எப்படி bro அந்த எனக்கு அதுதான் புரியல எப்படி இந்த ஃபைட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணானுங்க ஒரு நாக் வச்சானுங்க ஸ்லக் நிஞ்சா பாய் அங்க இருந்து நாக் வைக்கிறான் ஓ நிஞ்சா பாய் எப்படி நாக் வாங்குனா விஸ்கார்டு ஓகே ஓ விஸ்கார்டு இவனை அடிச்சிட்டான் ப்ரோ அந்த மூலையில இருக்கிறவன அடிச்சிட்டான் அவன் போட்ட நெட்ல விஸ்கார்டு நாக் வாங்கிட்டான் ஓகேங்களா பேலன்ஸ் அங்க பின்னாடி ரெண்டு பேர் actually K9 மூணு பேர் தான் நினைக்கிறேன் bro நாலு பேர் இல்ல கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் how many days மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 days இன்னைக்கு நாளைக்கு and Saturday 3 days நடக்கும் ஜி OG 30 points guys டாப்ல இருக்கானே K9 28 Nebula 25, Soul 21, True Reapers 18, PK 17, 8-bit 15, GDR 11. Fun இருக்கு என்னடா Victorious Sabas White Walker M4 Gold Lake நான் தான் இங்க வச்சேன் இது கண்ணு முன்னாடி இருந்தா எடுத்து தின்றுன்ட்டு 8-bit ஒமேகாவை தான் அடிச்சு அழுத்தி பிடிச்சாங்களே அந்த ஃபைட்ல ரால் லைக் ஃபைனல் வந்து இந்த வாட்டி சோக் பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூ ஆர் இக்னோரிங் மை கமெண்ட் ஐ வில் கம் ஃப்ரம் மை செகண்ட் அக்கௌண்ட் வாதி உன் செகண்ட் அக்கௌண்ட் பேர் என்னன்னு சொல்லு ப்ரோ காடல் சேஃப் பிளே பண்ணுறாங்க நாட் அக்ரெசிவ் ஸ்டாடல் ஒன்றும் ப்ளேவே பண்ணல ப்ரோ லாஸ்ட் 4 மேட்ச் தான் விளையாடுவாங்க வாதி ஐஜலுக்கு மனோஜ்குமார் தெரியுமான்னு கேளுங்க அப்புறம் திருச்சி ஞாபகம் இல்லையா அங்கே எஸ் பவர் தூக்கிட்டானா ஒமேகாவை அதான் வாதி காடலுக்கு தூக்கிடுச்சு ஏன் ப்ரோ பாத்தியா ஆர்கா வந்தாதான் வி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஆர்கா கட்டிங் த கால் ப்ரோ ஐ டோன்ட் நோ ஹி இஸ் பிஸி ப்ரோ right now he is slightly busy நீலவானம் முடிக்கட் மூஞ்சிக்கட் சாவல செத்த பையல ஆர்கா சரக்கு போட்டு மட்டையாயிட்டானா ஐயோ ஐயோ இப்போ இருக்கிற டீம் எல்லாம் செம ஃபார்ம்ல இருக்காங்க வாதி ஓகே டிடி நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட் என்ன சிஜிசி தான் ப்ரோ ஜோசப் காலேஜ் ஐஜிஎல் ஆமா அப்படின்னா ஒரு காலேஜ் என்னன்னு கேட்கிறாரு வேற ஏம்கார்டு இங்க முறுக்கு தின்னு இருக்கான் ப்ரோ முறுக்கு சாப்பிட்றான் ப்ரோ ஏம்கார்டு என்னோட கமெண்ட் சாந்தகுமார் எஸ்கே என்னோட பேரு தெரியுமான்னு கேளுங்க மிஸ்டர் ஏஞ்சல் பத்தி ரகசியம் சொல்றேன் சாந்தகுமார் தெரியுமா ப்ரோ என்ன ரகசியம் மிஸ்டர் ஏஞ்சல் பத்தி மிஸ்டர் ஏஞ்சலை பத்தி என்ன ரகசியம் இந்த லோக்காலாம் ஒன்றும் நான் பார்க்கவே இல்லடா என்னது என் சேனல் நக்கின்னு போறதுக்கா மெதியாடுறா முறுக்க வைக்க சொன்னியா அண்ணா நேத்தி வந்தாங்கல அவங்க எங்க அண்ணா அவன் எங்கடா அவன் அர்க்கா சேனல் பேர் என்ன
ஆர்கா கன்னடா Right. All right, 46 people watching. ஏய் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றான் ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿಎಂ ಜಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು இருங்க கேட்டு பாக்குறேன் ಯಾವುದೇ ತರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಜಾನಿ ஏய் இந்த சேனலுக்கு போயிட்டு ஏய் ப்ரோ ஆர் யூ கம்மிங் ஆர் நாட்னு கேளுங்க ಪಂಕು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ತಾವನೆ ಹೋಗೋ ಬೋಟ್ ಹತ್ಬಿಡ ಪಂಕು ಬೋಟ್ ಹತ್ಬಿಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಪಂಕು ಅದು ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಸೀದಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಯ್ತವನೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡು ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡು ಕೇನೇನ್ ಅಯ್ಯೋ யோ கேளுங்க போயிட்டு என்னது குவாட்லே ஹுதுகுரு how you guys communities with Emgard bro is தமிழா bro ஆமா bro you don't have channel னு சொன்னாரு அவங்க ஒரு 4 பேர் சேர்ந்தது bro கன்னடா பாய்ஸ் ஏய் இப்போ அவன் இல்லவே இல்லடா இப்போ போய் கூப்பிடாதீங்க அவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க ஏய் வேல்சே BMIC ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு ப்ரோ 8 டீம் இங்க 8 டீம் வந்து ஃபாரினர்ஸ் பண்ணா இருக்கும் என்னைக்கு டேட் இந்த மாசம் கடைசி ஷெட்யூல் 30ஆம் தேதி கைஸ் அது எனக்கு வாட்ச் பார்ட்டிக்கு அலோவ் பண்ணாங்கன்னா போவேன் 4 கொரியன் டீமு 4 ஜாப்பனீஸ் டீம் ரிஜெக்ட் ரீஇக்னைட் மேக்கிங் த ரோட் 550 செம்மையா ஆடுவாங்க இவனுங்க குவாலிஃபை ஆயிடுவானுங்க அவனுங்க அது பக்கத்துலயும் அப்புறம் அந்த எண்ட்ல அப்புறம் ஜப்பான் லீக்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபன்னா இருக்குன்ற ஸோ 3 days நடக்கும் ப்ரோ ஹேஷ்டாக் 1ல முடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிஎம்ஜிசி சாம்பியன்ஷிப்பா ஃபைனல்ஸா ஃபைனல்ஸ் இல்ல ப்ரோ அது ஒரு ஸ்டேஜ் தான் ஓகே குரூப் ஸ்டேஜுக்கு அடுத்து குரூப் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி அதுல வந்து ஈஸியா குவாலிஃபை ஆகலாம் ஸ்டெப் 1 இருக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதோ 16 டீம் டாப் 4 அந்த மாதிரி தான் வரும் இந்தியா ஷோடவுன்ல இருந்து ஒரு டீம் இங்க வரும் ஓகே டைரக்ட் இன்வைட்டட் தாய்லாந்துல நடக்குதா இந்த வாட்டி ஆமா ப்ரோ எப்போ டேட் நவம்பர் தான் இப்போ டிசம்பர் 12 13 போட்டு பாருங்க நவம்பர் 24 நவம்பர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் தாய்லாந்து ஒரு ஓட ட்ரிப் போயிட்டு வரலான்னு இருக்கேன் ஃபைனல்ஸும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் हमारे 18 टोटल मैचेस थे और 2 मैचेस समाप्त हुए यानी कि 16 और मैचेस बचे रहेंगे इन टीम्स को खेलने के लिए और हमने 2 मैच खत्म कर लिए अभी तो दिन की हमने शुरुआत करी உச்சா போயிருக்கான் நாங்க पर इस मैच में लेजिट है जिन्होंने वो 4 फ्रैग्स निकाले 595 का टोटल डैमेज डील किया गया ஆக்சுவலி சொல்லிருப்பாங்க நீ அங்க போயிட்டு உட்காந்து நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்க உன்னை கன்னடால தானே பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் if I am not wrong The board. We saw godlike mess up big time as well. We also did see a few big banners not able to get the good games. நீங்க எதுக்கு போறீங்கன்னு என்ன தெரியும் நோ என்னன்னா அஜியோ எல்லாம் வருது ஏய் பாருடா
Walkers, they're not having a great time even in அஜி ஆடு வருது பிளிக்கிட் ஆடு வருதுன்றீங்க நானா போடுறேன் அவனா கொடுக்குறான் moment I see when they took down the players of White Walkers, but the moment they went for that mad dash around that apartments area, everybody just devoured them. Soul from one side, என்ன ஆர்டர் பண்ணான்னு எனக்கே தெரியல GDR was also there. So that was, I think, a rather hasty call, but still nonetheless there are, I think, 3 teams, K9, OG and Nebula, who have really showed up so far, even True Rippers. Yeah, I think Nebula only messed up during the semi-final stages here, but after that everything has been kind of consistent for them, which is great. But now, based on this points as well, obviously OG is going to be taking the table toppers here, 15 points from Seoul. But even then, Nebula is still somewhat consistent as well with 7 points in ஐஜிஎல் the game. True மறைந்திருந்து Rippers பார்க்கும் heavy hitters ஒருவனவா are being by far the most consistent so far. But what about the teams at the bottom here? Because it seems like Victorious Summers, FS, நல்லா Godlike, தானே White தெரியுது bro Walkers versus the esports. ஏ ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல தான் இருக்காரு ஏன் இப்படி பண்றீங்க You noticed, right? Hero Extreme Godlike just won a fight, and அந்த மாடல் என்ன மாடல்யா அது bro மஸ்டாங் எப்ப வாங்குறீங்க very cinematic fashion, and he gets taken down. So for Godlike, காசே இல்ல but OG sitting on top, 30 points. Nice recovery from their side. True. For Soul getting 21 points. Hello friends. Hello இந்த friends. சேனல் பேரு என்னன்னே தெரியல வரல கைசா இன்னும் வருவான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்துட்டான் ಏನರಪ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನರಪ್ಪ ಆಯ್ತು क्या हुआ जी ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಜಿ ಛೇ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಶಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು पर ये टीम रावण जिनको देखने के लिए ऑडियंस बेताब ಇದಲ್ಲ வேற ஏதೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು वहां पर देखते हैं कि दो ನೋಡ್ಬೇಕನಡ नहीं कर पा रहे ನೋಡ್ಬೇಕನ ಓಕೆ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ 5 ಓಜಿ 30 ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಓಜಿ ಎಷ್ಟು 20 ತಗೊಂಡ್ರಾ 25 ತಗೊಂಡ್ರು K9 28 ನೆಬ್ಯುಲಾ 25 ಸೋಲ್ ಏನ್ ಗೈಸ್ ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕನ ಪಾಕರೇನ ಅರ್ಥಮ್ಮ ಸಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ 8 ಬಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ RNX TMG ಓಕೆ FS ಓಕೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ವಿ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠ ಒಂದು 10 யாருக்குடா பதில் சொல்றான் இவன் கமெண்ட்டே நான் தான் பண்றேன் ವಾದ್ಯಾರ್ wait bro 1 minute I'm running around here and there until I finish that I can't come, that's why. God like come back please God ante ಆಗತ್ತಿರ just wait ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಂಗೆ ವಾದಿಗೂ ஓகே ப்ரோ ஏதோ ஒரு வேலையா இருக்கான் முடிச்சிட்டு வரட்டும் They do have a little Okay, bit of match memory start on what they ஆயிடுச்சு. need to fix and implement as well. The mistakes that they have made is kind of recent. Hopefully the discussions while the break will give them a little bit of upper edge here. But let's take a look there. Seems like God's ready. They're going to be heading towards military base, home ground base for them. Nothing super crazy. Bro, can you hear me? We are going to be seeing some drop clashes. Installation going on, some Steam installation going on in home. That's why I'm running over there, coming back. Okay. Message me that we have given permission, you're not doing watch party, what is happening, that's why they actually win the Okay. in that today I just started over here. I'll come back, I'll be going and coming out. Once I sit properly, almost in half an hour, then I'll come and join over here. Okay, Then we bro. can discuss. Okay, bro. See you. Okay, for now I'm exiting, okay. Okay, bro, yeah, take it. So all these teams would be vying for those vehicles, really. But Hero Extreme Godlike this time around, Yaar they dinner? changed their drop. Last time we saw they were heading Huh? towards Lipovka. Admino 8 got bit picked dinner up ah? pretty early, and this time the Papa. circle. ஐஜல் பிடிச்சி பார்க்காம உட்கார வைங்க ப்ரோ எட்டி ஏய் அவர் எட்டிலாம் பார்க்கறா நல்லா தான பார்க்கறாரு White Walkers ப்ரோ கொஞ்சம் உள்ள வாங்க heading towards Yasnaya. பக்கத்துல தான் இருக்காரு Also decide to head out there. But this time around the southern side, போல் interesting. போடுவோம் This circle is going to be a little bit tricky. We haven't seen a Stalbo circle all இதெல்லாம் BMSD yet, சோம்பேறி but தானே so far எனக்கு we've had a lot during M3 mansion here. So who in will- terms of frequency wise, I think going for towards the gamble towards mansion area is going to be very 8 very bit, likely. But interesting enough, seems like Nebula K9. is drop clashing some of Mad King's usual spot there on towards the இதெல்லாம் football இப்ப itself. சிறப்பா So பண்ணுவேன் நான் it is going to be a little bit tricky there, as a couple of vehicles has been looted up as well. But I'm curious to see how White Walkers and also Arnis அப்புறம் making a bounce back right now. But who would have thought for now? Seems like we do have a drop clash here on this OG AX versus OG right from the get-go.
OG draws the first fans strike right now. Gets the kill. He is pretty much stranded right now, Aru. What are Team Aryan thinking at this point? Going after orangutan after they just won a chicken dinner. Maybe they want to rattle them off, but eventually they have been answered back. One of their players taken down, Aru. He's getting bombarded with that explosive. And he needs to get out of there. Henry, he's still got 6 bolts. Now Henry's trying to squeeze the arrow through the cracks as well. Unfortunately, just couldn't find the angle to 8-bit work. 22% ஓட்டு போறாங்க. He was chipped a bit, almost getting taken out. He needs some sort of assistance here. AKOP is across the street to try and provide assistance. Right now, Aru, he's down on meds, needs some sort of backup. And Arya, they've lost Cyrex as well. It comes down to his 3-4. And making it 3-3 will make things a little bit easier here. But look at this. Arya's exit strategy is pretty much done for as well, considering that they parked the UAZ in an angle where Rangtan does have those line of sight. It's not an option here for AX. And even for Aru, he does not seem to have any meds on him. So OG, they really need to wrap TT drop la yaar irukanu paakanuma. CK தான் bro இருப்பானுங்க. They know that Viscott, he's already அவன் நம்ம வந்தா அங்க ஃபெரி பேர் ஓடிடுவானுங்க. Because Aru, he's just been baiting the players. He's not even botching up from that little area. Devotee, he's also confined to that compound, and OGs are slowly starting to take over. But this is also going to be an hindrance for OG, because this is absolutely going to mess their timings of rotation. This is surely something that OG have come unprepared for. Yeah, Smokes has been deployed here to try and get Aru out to safety. But fortunately for Henry, guess what? Godal இந்த மேட்ச் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டு டின்னர் போடுவாங்க. Godal pretty much done for, but this time with a bike, they could just possibly get 2 guys out. But by doing so means leaving one guy stranded. Until they get rid of Aru, it is going to be extremely difficult. But this long stalemate coming from OG and AX is going to eventually hurt them. Just because we caught a glimpse of where So is that came from the school department. They've already departed as well. And even then, they're still keeping tabs of the initial fight onto his OG as well. So that means a major fight happens. The third party may look through. But take a look onto the circle here. 3 major teams on the southwest corner. A majority of entry path which have to traverse past them is going to be the point of interest. Not sure if the rest of the teams exactly know that this is about to happen here, but they are taking precarious measures to try and dodge their way through. Mysterious Fall coming from the northwest corner, and then FS, 8-bit, maybe even CK is going to be coming from the south side. OG do not have a lot of loot. Even a couple of moments earlier, we saw Viscott, he's playing around with the M16, did not have even 70 ammunition on him. So for OG, not really a great start if you ask me. But for now, Visista Esports, they need to recover. Yeah, if this map was Miramar or Rondo, they would still have options and chances to kind of stock up, but considering how long this thing is, a lot of teams are already decked out inside the zone here. Whoever wins that major fight in Rozak is not going to survive long to his later stage here unless they get very, very lucky with a potential third party to get resupplies. நீ கொஞ்சம் குவாலிட்டி மட்டியா போட்டு வச்சிருக்கானுங்கடா லைவ். The lesson the hard way. And this time they're not going to be making those hasty moves anymore. And still பார்க்கலாமே. would be இந்தியில अब वो एक स्टेटमेंट देने के लिए आए हैं जितना क्वालिटी उनके चाहे वो सेमीफाइनल तो उससे पहले के राउंड तो सर्वाइवल स्टेज हो वहां पर दिक्कतें हमें सिंसिनाटी किड्स के खेमे में गाइस கொஞ்ச நேரம் நான் ஹிந்தில பார்க்க போறேன் குவாலிட்டியா இதுல தான் இருக்கு जूसी से बात करने का उनसे मैं ऐसी चर्चाएं कर रहा था इंग्लिश ஏதோ மட்டி மாதிரி இருக்கு மட்டி குவாலிட்டி கொடுத்துறாங்க उन्होंने बोला कि हमेशा हमारा डे 1 खराब जाता है और सच में इस पूरे टूर्नामेंट में डे 1 सिंसिनाटी किड्स का हर बार खराब जाता हुआ नजर आया और இதுவும் மட்டி மாதிரி தான் இருக்கு टीम को कई बार पहुंचाते हैं तो मैंने वही पूछा कि इस बार तो उन्होंने कहा इस बार अलग हमें सिर्फ going for those dog fighting or even widespreads is going to be a trouble for them later on. ரப்பனு பாக்குறப்ப நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு உள்ள போனா interesting enough a lot of teams are expecting this circle to actually shift onto its Stauber, so that means being the king of the 3 நாள் bro final chess bro very very crucial here. Vector comeback loading okay bro, this is a team that does have a lot of experience in Erangel. A majority of their points on how they got themselves into his grand finals actually came in from Erangel, so this should be a classic special from them. Bro left la aim right la IGL உட்கார வைங்க shadow especially as an IGL அப்படிதான் உட்கார்ந்திருக்கேன் கேமரா வந்து இம்மா பெருசு கிடையாது புரியுதா இவ்வளவு தான் கேமரா வரும் ஓகேவா அப்படியே வைட் ஸ்ப்ரெட்ல கேமராவை விரிச்சிட்டா வைக்க முடியும் இவ்வளவு தான் தெரியும்
They've got so much to prove. This is their redemption. ஸ்னைப்பர் யூஸ் பண்ணா மாட்டீங்கறாங்க உங்க ஒபினியன் ஸ்னைப்பர்லாம் என்ன ப்ரோ புரியல ப்ரோ being an assaulter ஸ்ப்ரேவே ஸ்னைப்பர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ has also really helped the likes of Mad Kings to make it so far. மிராமர்ல வேணா டிஎம்ஆர் யூஸ் பண்ணலாம் Haven't really been feeling themselves. Yesterday also ஜார்ட் என்ன பண்றாரா barely got through by the கவுண்ட் அடிச்சு தூங்கிட்டு இருப்பான் for true rippers. சண்டே எப்படி சேம் டிராஃபி நடக்கும் ப்ரோ Inside the zone, Victorious Sumas just around the என்ன ப்ரோ கேள்வி ரூபன் ப்ரோ புரியல ப்ரோ எனக்கு center has been taken over. போன்ல தான் நடக்கும் They've got that volcanic hail to themselves. They can play அங்க around those நேரு courthouses, ஸ்டேடியம்ல but they also have to விரிச்சி be வைக்கணுமா careful because விரிக்கிறதுலே இருக்காதீங்கடா close in and you வாழ்க்கையில never know உருப்புறதுக்காக what ஏதாவது ஒரு it பழுடா could not விரிக்கிறதுலே shy away இருங்க from a fight. You know, interesting enough here, Shit. when we talk about all timers in all officials for 2025 Random Cup Fox வந்து நீ நைட் தான் கிளம்பறாரு I always ஓகே talk about Mad Kings, I always talk about Cyrex from AX. Guess what? 8-Bit is also part of that roster as well because they've attended all 3 grand finals officially here in 2025. They have been by far consistent. They've won 1. Do you think that they have a potential to win a third this time as well? சென்டரா தான் போட்டுருக்கல With the team and the அடுத்து தான் players, there's partnership. always that possibility. But if you really ask me how their performance has been throughout the tournament, they have been through a lot. It's been pretty rough. It hasn't been a clean show from 8-Bit, but again, now that Zypex has come in and he's helping the boys out, you never know. That man's a genius. So Team 8-Bit, so far, not really a great start, but nothing too shabby either. They're still in the thick and thin of things, but OG and Team X, now somebody's getting restless. Atanki gets that opener onto Vetzarian. எதுக்கு ஆரியன் கன் ஃபைட் எடுக்கறான் He's going to give them that little bit of that breathing room, and OG, they're not clearly happy about that. Expressing their dissent as Team X, Henry and Devotee, their positions compromised. They might be done for. Yeah, but fortunately for them, they still have that bike. And ஃப்ரேம் ஃபுல்லா நானே இருக்கறேனா ஏய் again, Aru, என் சேனல்ல நான் தானே இருப்பேன் புரியலடா எனக்கு எப்பா he doesn't really have a lot of space. இங்க வாடா உட்கார்றா He wants நான் to get போயிட்டு out, and OG கொஞ்ச is நேரத்துக்கு still forced to pick him back up because கொஞ்ச of நேரம் this, வரண்டா they're still stuck on the edge of the zone. Meanwhile, everybody else has gotten all the good spots here because the circle is going to be shifting back towards Yasnaya, so we are going to be expecting a potential open fields Yasnaya battle where the forest is going to be available. The urban warfare is still up for grabs as well, but if it shifts on towards the west side towards Severny, we are going to be seeing a lot of open terrain fights. But Henry now finally takes the jab onto his Aru. It took them almost 4 minutes to make that decision, but that is a crucial knock for AX. But with that knock being said here, Henry, does he go out? Nope, seems like he's going to go for the push, but gets pumped in the head. As Wizgod takes him out, no helmet, no problemo. And now OG will get the clean flush as Devotee, last player left from the side of AX. And Devotee, he still wants to fight back. A nice jump knock, and Devotee brought down too low. OG need to get those revives back up, but Wizgod, he's got confidence oozing. He goes for the jump shot, and this time connects. Enough, says OG. As without even a single casualty, they get those 4 finishes, but the damage has been done. Look at the loot on them. They're barely playing with just level 1 armors and kits. And they need a lot of ammunition, so much to do with little less time. And I'm starting to contemplate if OG can really make out of this. It's going to be a tough play here coming from OG. Great stuff defending it how, you know, they wiped the floor with AX, and now the bigger question here for them is that how do they recover from the lack of resources that they need to get into this phase of zone. As you can see, even for Nebula Esports, they're already setting up ambushes here and there. And God's Range trying to find cover. Destro gets picked off, and that's going to be Aquanox going for the knock. And he's going to be done for as well, as God's Range will abandon those compounds where 8-Bit is, as they have full control of the south side. Aquanox, once again with the AUG, seems to be is one of the first players that has decided to shift away from the M4. Just because the AUG does have lesser recall compared to voice clear despite having near identical stats. It all really comes down to possibility, because given any other day, I feel like AUG is a better weapon. Just a creep and extended quick draw, you're good to go. But all these players so well versed with how M4 really works, the recoil patterns, especially while you're tracing down someone. But you know, when you get back talking about the circles still around Yasnaya and Pollyanna, we're witnessing a lot of these urban circles as Levi trying to venture out a little aloof from his pack. As his power locking on with great instantly steps out of his vehicle, gets that knock, but the trade comes in quickly from Vaadhi's side as Somraj does come in for help, but he's also gonna fall. Nebula, this time they've got those covers to work with, and for 8-Bit, they look lost once again. Oh, that was a mistake right there here. Nebula
definitely baited things out. They were trying to regroup, but immediately the call was to force stop that fight, and 8-bit wasn't prepared for that. And seems like even though it seems like S-Power was trying to get a pick themselves, but Nebula was the one that actually was able to react in time compared to 8-bit. And because of that, 8-bit has been scrambled to pieces in this situation. Meanwhile, on the finish read as well, we do see True Rippers having a little bit of scuffle here. Fortunately for Harsh, he does have the hovercraft, and Cincinnati kids are not too happy. And it's now Harsh, baits them out. He tries going for a repick, but misses the shot and gets taken down eventually here. As the fight continues as well, True Rippers may have made a little bit of blunder here coming from Harsh, and CK is able to pick a couple players off them. Both the teams are actually hurting over here. Yeah, surely they've got a couple of finishes, but you cannot afford to lose out on your men right now. As Some, he decides to close in. Jelly trying to make sure that he does not come under that vehicle. As for now, Some Lil out in the open. Jelly wants to fight it out as Kyo Lamau closes in from the sidelines. True Rippers making some good work over here as Some needs to patch up. Final hope even for True Rippers will be Jelly. Now in a 1-on-2 situation. Jelly back to 75% HP, but he knows he's feeling lonely. He's been flashed, he's been stunned, hiding around that smoke. Zaref, he's going to flush him out from two different directions, but Jelly, he decides to fight back, gets a knock, and almost on the cusp of a notch, but no, denied Some. He will get that final finish, and that being said, Cincinnati kids somehow survive this fight. What a clutch from Saw May. 1 HP, got chipped down so low by Jelly. Kyo went for the flank, he one-pumped him, and now he survives to win the fight against True Rippers. However, despite the recess coming in here, he's gotten a lot of attention. He may have survived, but Nebula Esports is the one that loves to third party. This is a classic Nebula Esports gameplay right now. Don't take the fight in their favor. Don't take the fight seriously. And the moment you see some teams go for a hard commit, we are going to gobble them up like looking for food in the deserts. See if Salme is hiding in the smokes. Nebula looking to try and flush him out. They scouted him out here. Phoenix dropping down low. Salme almost one-clips him, but they know he is in the smoke and he's getting completely chased down here. There's only so much space left, but Nebula will eventually flush him out. And that's going to be CK out of the game as well. Lovely stop from Nebula Esports. What a start they've had to this tournament so far. Seems like they're not really playing for chicken dinners. They're just playing for those finishes. And we just saw position points. Boy, oh boy. A lot of finishes to speak for. No, bro. Ready, secured in this one. And all their assaulters are kicking, they're thriving, they're succeeding. As for Raikou Soul, seem to have gotten a knock onto its Mafia from Victor Sumas. As a circle, steering slightly away from your Snaya, but still majority of it in that big city. As for Sister Esports, they need a sudden recovery, they need a fast one. And this time, playing around that northeastern side, again the zone has betrayed them. Yeah, Nebula Esports' opportunistic strategy has been working out in the past 3 games, and for some reason, they are getting away with it as well. Because there's no 4th party, there's no 5th party. Every 3rd party has been calculated so far from Nebula Esports. And look at how healthy things has been for them. Not too much utilities. Oh, never mind. Hold that thought for now because seems like Kratos is taking a little bit of chip damage here. Not sure where the offhand goes in, but the moment he's docked in, and guess what? He goes for the pop. Kratos takes one out. The slam comes in from Vasista Esports, and they take him out. And Nebula Esports, for the first time, wasn't expecting this, and even Nomi tried to provide a little bit of assistance, and Hector was able to trade him off as well. Vasista Esports finally takes down the nosy neighbors, and just like that, they also get eliminated as well. My goodness, what happened? This is such a big fight for Vasista Esports. More than those 3 finishes, what really matters is they took down one of the most explosive squads in the server. That's going to give them so much confidence. Their morale is going to be boosted. And now they will try and get inside the zone. And talking about the Four-man roster, bro. with so many teams around, I'm starting to fathom how these teams will enter inside the circle. Extreme Godlike do have a lot of apartments for themselves. Equinox stuck in a pinch there. His position compromised, and from 8-bit to conjure something special. I see Sister Esports closing in.
Yeah, Jonathan, he's got his numbers, but Equinox Dude, has to fight this put one only out. for As a- Equinox, he Equinox only opens for up, a- gets a knock, twists, and tries to find Hey, another, முன்னாடி but வந்து all தெரியுமா by his தெரியாதா? lonesome. That's all he could பார்க்கவே do. இல்லை. That's all she wrote, as even 8-bit, they have been Come on, Jonathan. exterminated. Exactly here, but now கஷ்டம் ப்ரோ நேடு காண்டலாம் Huge அக்யூரேட்டா got like போகணும் they're ப்ரோ trying to அடிச்சு capitalize கீழ on விடுற this, மாதிரி goes for a இருக்கும். couple chip damage, but just doesn't want to overextend and give away control of those apartments as well. And ladies and gentlemen, here we're going to be expecting an urban warfare in Yasnaya. It's been a while since we last saw this. It's happened almost every single grand finals thus far in officials. And whoever dominates this does have a Hector very, Nake very good experience here. trying And to so finish far, kill, teams that is going to be in center control, FS Esports does have the highest win rate ஒருத்தன் in this மட்டும் ஆடுறான் match. பாருங்க. K9 number. Look at K9. Zone Look at the guarded kind it. of control they're trying to have. They're making sure Guarded, they've got guarded. their nerds ஆனா inside. actually guarded நிறைய apps இருக்கு. அவனுக்கு அதை hold பண்றதுல தான் They இருக்கு. know there's nobody on their backs. As of now, Ninja 8 Boy. bit கப் அடிக்க சான்ஸ் Kind of keen to see how does it சான்ஸ் really இல்ல come down. இல்லன்றீங்களா? Yeah, you've got your other teammates. You've got Omega. You've got Beast. They've got some concrete covers. but it's WWE going to வா? come with so much இருங்க challenges. பாப்போம் As யாரு even Clutch நினைக்கிறா got. பார்க்கலாமே. He finds a knock. As for FS, Roman takes down Viscott. Courtesy to that one bro grenade. actually அந்த வண்டி சவுண்டே கேட்க மாட்டேங்குது. Scramble, I see. If you ask me, it's going to be so important that you need to have your resources on. Agreed. But now, when it comes to urban warfare here on Bmsd, the three teams that with the highest win rate when it comes to urban warfare here is FS, God's Reign, and Phoenix Esports. But Phoenix is pretty much not in this equation here, so I'm curious to see how FS and also God's Reign is ஒரு going to be நாளைக்கு playing this எத்தனை match scenario here. நடக்கும்? And so 6 far, match FS, இருக்கும். they're playing the OG I would எங்க? say a convenience store இங்க. section, which is இருக்கானே. directly center of Yasnaya, which again, they always play very, very தமிழ்ல நிறைய patiently டீம் here, மெயின் trying to wait things டோர்னமெண்ட்ல out, ஆட especially when they need to cross that road divider in between the north மாட்றாங்கன்னு and south கேக்குறீங்களா? side. தெரியல ப்ரோ. With the end circle, so they do have that kind of foresight to kind of survive to a பாருங்க late ஒருத்தன் game. மட்டும் பின்னால இருந்து Meanwhile, அடிச்சிட்டு இருக்கான். K9 அந்த Esports are stuck outside of போட்டுட்டு இருக்கான். the mountain terrains here. They're going to be going for a couple of sprays to try YTT to hit not in Vasista, official but as of yet, tournaments. Vasista, they just Random, don't bro. have cover. Most of I their have vehicles seen are trophy done like- for as well. bro, You see தெரியல Scary bro, Job அது- Pro, OP, Hector. bro, எல்லாருமே They வாதி want to சொல்லிடுவாரு. re-rotate, but they just அதான் cannot because as soon as they peek through the corners, Yeah. Hero Extreme Godlight will pick them out. They're just making their prayers. They know they're totally pinned. There's no means of escape. And Admino, he comes out in the open. ஏன் ப்ரோ என்ன ஒன் வேர்ட் That ஆன்சர் initial knock. பதில் சொல்றீங்க? But Hero Extreme Godlike, they have to play this உங்களுக்கு very பதில் தானே? carefully. They're not really off to a good start. Victor Sumas around the edges, tanking the damage from the blue. They also need to get out. ஐஜல் Bitsla keeping such a close watch on the waist. துடுக்கவா ப்ரோ? Leonard Vistas நான் வேற ஏதோ நினைச்சேன் ப்ரோ. also in the adjacent compound over here. K9 do have some nice control. I want to see when do they எப்படி start கேள்வி racking up கேட்டாலும் these ஒரே finishes. பதில் And maybe எங்க they தல also stand a chance to get a chicken in this one. Yeah, Victoria Summers now ப்ரோ over his அதுக்கு last வந்து match. எனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுச்சுனா நான் சொல்லிடுவேன் எனக்கு. This Who's week, fifth player of for a fact TD? he cannot make it. He's going to TD try and was fifth player get some வந்து placement points. Unfortunately, to say it is an urban Ah. circle, and being stuck outside means that try and stick it to top 8 is going to be very, very என்ன difficult. போல் இது? Meanwhile, இது வந்து Mysterious 4 என்னது? Esports, they do find out Slug, யார் and dinner that's ready the K9 பண்றது? losing a player. As Mysterious 4 continue to push them out from the lakeside, the circle is slowly closing in, so they have to wrap things out a little bit quicker here. As K9 Mysterious 4 finally மாட்டுவாங்களா? makes a mad இது dash. மூணு They பேர் pick one from செத்துறானா K9 ஒருத்தன்? and says, you நிஞ்சா know what, போய். one is good enough. There is some செத்துறானா? space. Let's push it தெரியல. through. And now even so, as well as bear their fangs from the south Vaadhi side of சொல்லுவாரு Road, fifth Body gets player picked up by யாருன்னு. FS while trying to rotate from a different angle. Ooh, just அதான் survived that மாண்டி எங்க grenade. ஐஜல்? But Hero Bunny already down on the Manti- knees. Manti Omega, வீட்ல he இருப்பாரு needs to bro. go out in the open if he wants to get that அவன் revive, but team that's quite பொட்டியா? far-fetched. FS, they take all those finishes off and Garden. invite it to their Garden name. தான் zone. Zone போட்டாங்க. ஆனா அவன் dinner அடிக்கணும் அவ்வளவுதான். Somehow survive around this இப்போ compound. வசிஸ்டா John ரெண்டு நாக்கு Omega வச்சிட்டானா? அப்போ need to புஷ் pull off பண்ணாம something இருக்கானுங்க. special, ரெண்டு but நாக்கு now இருக்கானுங்க. அதுல look ஒருத்தன் at team this, improvement Circle தானே. has also betrayed them. 3-man, This 3-man. time going around the eastern edges and White Walkers. They need to take control of the God buildings. இப்போ வந்து ASAP. அடப்பா, Exactly, but இப்போ வரான் bro Resista நேரா now போட்டு. they finally decide to make a move to try and make a cross away as well, considering that they were exposed. ரெண்டு நாக்கு And வரும்போதே Hero Extreme Godlight is முடிச்சிருந்திருக்கலாம் gonna bro. be keeping them as well. They've lost a player. Hector Schmover's done for. Pro OP and Scary Jot remains, but Hero Extreme Godlight, what is this? Supply crates dropping on them as well. That's a free Center zone. restock right there. Garden center zone. But நான் take a யார் look at what simple I'm இருக்க seeing compound right now on center. this perspective here. FS Esports actually going for a very, very unusual split there. One guy in towards the convenience store and two guys on towards the 6 houses. In this case,
with this widespread here, if they are trying to get every single team to collide with each other to thin the herd before they go in for the end game zone. A very greedy play, but can they do this is going to be the question here. They are only a 3-man squad. But seems like Mad Kings now getting stamped by K9. They are forced to defend. They dropped Shadow, but Ninja Boy is done for out in the open. You could see those creaks in K9 strategy, right? They were a little aloof from each other. They wanted to play that 2-1-1 split. Clearly fell flat on their faces, and now Omega does not have enough men to work this one around. But FS, they're feeling themselves. Just a couple of moments ago, we saw Levi trying to tenderize the players of Haiku Soul. Even Haiku Soul trying to just squeeze through the compounds, get inside the zone. Even GDR keeping such a close watch, and Atanki from the backlines secures a knock. Where was that shot from? Where did no OG clue. actually got the knock? No idea. That is insane knock there. Bro, But for all things considered here, the circle actually shifts more towards the northeast corner of the apartments where Hero Extreme Godlike is. So that means every single team from the south right now is scrambling on how do they cross the road. And especially for Seoul, they are going to try and play from the east side to try and find an angle. It seems like OG now can finally catch a glimpse of them. Seems like they are near the church area around the apartment, so they do have some sort of elevation. So from that shot towards FS, that is a awfully long, disgusting shot here. Really sure it's a pixel perfect shot as well. How do OG have those apartments? That is absurd. Yeah. Wait, how did OG even make it here from Rozak? Exactly. That's what I'm talking about. And now I'm pretty sure they might have plenty of loot, but Snowjot, Wow. some Okay. Parker there. I'm pretty sure Atanki, he's heard it. He's heard all that commotion. Already prepping up his grenade. Aru, he's also poised, but yeah, did not connect. But Snowjot and Omega surely no. could do something. But before that, Aru's on a duck hunt. Gets a knock, and now Snowjot could be next on the tally, but no! Comes in out of nowhere, will secure that finish as well, and he's gonna go for more. Snowjot trying to make some plays, and he's indeed done so. The last member surviving, and OG, they are angered. Yeah, they definitely did. But Snowjot, they got played from where Joker finds an angle from the windows. And OG, they're going to be checking them off, but at the same time, seeing the crate here. Seems like he's dead. Not exactly sure from where, but thank God we were able to survive this. But for now, OG, they get the restock in towards the side themselves. Very, very time is still surviving. Yes, they are going to try and punish the teams crossing from the south side. But little did they know, little kryptonite is about to brew out. That's going to be Neo that may prove to be a little bit BMGC 2020 zone, bro. No on the match. The amount of smokes being set up from Soul. It seems like Neo has to find out Soul first before FS, and now Neo is surrounded. Yeah, it's round 2 once again. Neo, he knows Here he that comes. last match. Oh my god! He goes big there, but no Levi. Really spoiling things out. As Neo, he gets picked off as FS. They chime in. They want to feast on the bodies of Team Haiku Soul. Joker, the last man alive. He has to fight against everybody. And seems like he shall fail. Haiku Soul, they're out of the lobby. But FS, they're still kicking. They're still thriving. Oh my goodness, FS Esports, they have to be thanking Neo for that play here. Taking 2 players from Soul, that just completely ruined Soul's chances. Meanwhile, OG, they taking a different approach here. Seems like they do not want to cross the road. They are going to try and cross from outside instead to sneak their way in. The problem is, by doing so, they are going to be exposing open views where Hero Extreme got game plan here because they are on the right edge. Meanwhile, we are down towards the last 7 teams. FS going to be on the west side and on the outskirts. Pro OP, the last player, somehow survived for the longest time, was able to secure 1 point of position points before bowing out. So 6 teams remaining and 17 players left alive. Thank you, So thank OG you, bro. knows that Ranger. this is going to be a very difficult game for them to convert into a chicken dinner. They want to play around the edges, wipe everybody off. Maybe get around 10 plus finishes and then change this into a really good game. But Hero Extreme Godlike, they can dream. This is their zone. They've got everything aligned.
Same Jonathan playing together. They've got a nice compound. Admin Punk. They've also got a nice compound to themselves. So all they've got to do is make sure they're fending off everybody. Mad Kings, they will close in. But right now, FS and K9, they're going to be making a lot of noises. And now Shadow, he's got his... Bro, channel member irundha enna advantage? This is the time where he needs to farm on those... Members ku thaniya WhatsApp group irukum bro. Okay va. Ella updates avanga vandu thina first vandrum. Exactly. Avladha advantage. Yaradum kediyadhu. Gatekeep them, but FS needs to make a cross as well. நீங்க வந்து sticker போடலாம். Be pinning them as well, making Mad Kings also trying to zone them out. Meanwhile, Hero Extreme got like they have been laying low in those partners for the longest of time. Circle has been favoring them all the way through. Not exactly sure how many features they have, but Roman now. FS finds the knock on Vegito. Now Arjun remains from White Walkers. But the problem is, where are they going? Roman is split off from the rest of the pack. And Arjun is playing from the corners as well. He looks at the wrong angle, gets pummeled as well. Camper Arjun saves the day for White Walkers. But can he get the reset is going to be the question. Trying to go for those confirmations. And he will not spot Vegito. He's still looking around. Never mind. He finally found him. But Arjun now is going to try to fall back to his teammate. Arthur is on the other side of the compounds. And FS, they're down towards... Mad Kings. Bro, அவனுங்க எல்லாரும் லிட் bro. அட்மினோ போற நேட்ல காலி bro. அதான் bro. OG அடிச்சான் bro. But guess what? The third party comes in. OG கூட அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு bro. அங்க பாருங்க அங்க WWE முடிச்சிட்டானுங்க. சரியான ஃபைட் happening, but White Walkers. மொரட்டனமா. See Arjun making some சரியான நேடு. bro. They'll have to work together. Not a lot of HP against a rather healthy Hero Extreme Godlike. They go bouncing in. At Mino, he's got some visuals. There's a crossfire setup. Yaru bro man? Fast player. Bro. What was that 180 SOK? Hello. And Mino, what a time to be alive in the grand finals. Godlike dinner incoming, guys. He took you all stages, and finally, this is the Edmino we remember. This is the Edmino that everybody praises. Come bro, ஒரு மாதிரி ரிச்சா இருக்கு. What a shot! But now we're down to the final three teams. White Walkers cleaning out the last players of K9. We're down towards the final three. OG, White Walkers, Hero Extreme Godlike. But again, OG, how are you surviving? How are you here? How are you catching all these players? Bro. Out in the open. What a journey OG have had so far in this rank. Bro, spot பண்ணிட்டான் bro. பங்க என்ன நேர்ல வாங்கிட்டான் bro. Now they're in the final. அங்க இருந்து வாங்கிட்டான் bro. அவ்வளவுதான் bro. Oh my goodness. முடிஞ்சு bro. It is OG versus இல்ல ஜானதன் பொசிஷன் பயங்கரமான பொசிஷன் bro. எல்லாம் ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்காங்க. He's got that high ground advantage. He's got to keep everybody at bay. Right now, compound on the players of White Walkers. Simp, he's hiding in the corner. Somebody needs to trigger that revive, but Jonathan, he goes big. White Walkers, they're eliminated, and now it is down to Hero Extreme Godlike taking on Orangutan. Oh my goodness, OG looking for the back. Godlike dinner, guys. Godlike dinner incoming, bolte. Oh, Murak! They tie the series, and now Hero Extreme Godlike only Admino remains. He's surrounded AKOP from the outer flank. Wizgard from out open as well. They know exactly where he is. And they back-to-back winner chicken dinner from an impossible recovery. How the hell did they survive and clutch the chicken dinner? How did they do this? This is unheard of. This is for all you doubters. This is for all you people that have been pointing fingers. No, she's gonna this show. Is number one hope of the year, dear Godlike fans. Ready. No curse and Maxman brother. Parala. I hope you're watching this. But at the same time, Hero Extreme got like a nice little recovery in game number 3 despite two very, very awkward performances here. But with top 2 finish, I think, based on the reactions, they seem to be okay here. How did they just do that? Right? They were in a losing position. They were not supposed to win that game in the first place. And Godlike... OG cup எடுத்துட்டீங்களா? எழுதிட்டீங்களா? OG மேலே cup எழுதுங்க. It was a domino effect. The moment the first man fell down, Godlike just messed up big time. But still, OG, this is spectacular stuff. This is insane. This is mind-blowing, outstanding. Whatever you say, it's less for the play the OG just made. Imagine the beginning of the game till the second circle. They had no loot. They won a fight. They fought their way inside the circle. They wanted a lot of finishes. And this is where Godlike also made those mistakes. They overcommitted. The moment you secure a knock, you're supposed to reposition. They went in for the finish. And Orangutan, we know they're very quick with it. செம்மையா ஆனானுங்க. எவ்வளோ ஸ்பான்டேனியஸாக பட்டுன்னு ஒருத்தனுக்கு பொசிஷன் வச்சானுங்க பேர். அதான் விஷயம்.
ப்ரோ ஐஜல் ஜெண்டா தான் இது அப்படியா? நான் கரெக்டா சொன்னேன், செஞ்சிருக்கோம்னு எல்லாமே சொன்னேன். அவங்க கடைசியில் விட்டதுக்கு நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. எஸ். ஓஜி 50 பாயிண்ட் guys, 3 matches, K9 35, Nebula 31, Soul 27, CK4, Godlike வந்திருக்கானுங்க, டாப் 8 குள்ள வந்திருக்கானுங்க. ஐ திங்க் Godlike கிட்ட ஏம் டாப் 8ல முடிக்கணும், அவ்வளவுதான். விக்டோரியா சுமஸ் பாட்டம் 3 முடிக்க போறாங்க ப்ரோ. ஏஎக்ஸ் நான் சொன்னேன் ஒன்று, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டே எப்படி விளையாடுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவங்கள பற்றி பேச போகிறேன்ட்டு. அது ஏன் அன்றைக்கி நான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா, அவனுங்க அன்றைக்கி எடுத்த 2-3 லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் பாயிண்ட்ஸுமே வந்து வேற ஒரு குரூப்பு, வேர் த குரூப் வாஸ் லிட்டில் பிட் ஈஸி. எலிமினேட் ஆன டீம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதில் இருந்த டீம்ஸ் நிறையா இருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த செட் ஆஃப் குரூப்பில் எப்படி ஆடுறானுங்கன்றதை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நிறையா எஸ்டாப்ளிஷ்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள T1 டீம்ஸ்லாம் இருக்கிறப்ப ஏஎக்ஸால் டாமினேட் பண்ணுறதுன்றது கஷ்டம். அது கிளியர் கட்டாக எனக்கு தெரியுது. வாதி ஆனாலும் உங்களுக்கு அவ்வளோ வன்மம் இருக்கக்கூடாது. காரணம் எனக்கு என்னடா வன்மம், நான் ப்ராக்டிக்கலாக பேசணுண்டா. அவனுங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒழுங்காக ஆட மாட்டுறானுங்க அப்படின்றத ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னேன். அதுதான் நான் சொன்னேன். நான் எதுவுமே தப்பாலாம் சொல்லலையே ப்ரோ. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டான ஆன கமெண்ட்ரி வித் ரியாக்ஷனோட வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்க அல்வர வேண்டிய ஒரே இடம் யூடியூபர் சேனல். பராம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. யோ டேஞ்சர் போதையா. ஐக்கு ஓஜி கோய் ஃபார் PMGC, மார்க் மை வேர்ட்ஸ், இஃப் தே டோன்ட் I will give 50 membership. Okay bro, first you put a membership bro. Then you give 50 bro. Okay, almost OG and TD are in the same plan. அதாவது same players for long term, but OG players set fine என்னோட opinion. Okay bro, அவினாஷ் thanks bro membership. அதுக்கு wait bit K9 OG Godlike. சே Godlike போலாம் போட்டேன்டா, போலா போச்சு. சாரி போலா போச்சு, போலோட போயிடுச்சு. தேர்ட் மேட்சா ப்ரோ, ஃபோர்த் மேட்சா இது? இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. இதுவும் இறங்கல் தானே? ஆமா, லாஸ்ட் 2 மேட்ச், லாஸ்ட் 2 மிராமார், வரிசையா 3 இறங்கல் 2 மிராமார். 8 பிட் கப்படிக்க வாய்ப்பு இல்ல. சவமராஜ் மைண்ட் செட் சேஞ்ச் பண்ணாலே திஸ் மேட்ச் இட் செல்ஃப் கிளியர். ஆபாச வார்த்தை ஸ்பாட்டட் ப்ரோ. இட்ஸ் நாட் ஆபாச வார்த்தை, இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி. இட்ஸ் நாட் ஆபாச வார்த்தை ப்ரோ. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஃபர்ஸ்ட். டாப் 8க்குள்ளே இருந்தா ப்ரோ என்ன நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். கெட்ட வார்த்தைன்னு நம்ம சொல்ற எல்லா வார்த்தையுமே நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான். அது ஏன் வந்து கெட்ட வார்த்தைன்னு சொல்றீங்க எனக்கு புரியல. அது ஒரு கெட்ட வார்த்தையா? என்ன ஆயிடுச்சு கெட்ட வார்த்தையா? எனக்கு அது வந்து ஒரு லாஜிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்புகளை சொன்னால் அது வந்து எப்படி ஓகேவா? இன் பியூர் தமிழ் தட் இஸ் நாட் பேட் வேர்ட்ஸ். ட்ரை தானே கப் ப்ரோ கப்பு, ட்ரை தான் ப்ரோ கப்பு அப்படின்னா டிஆர் தான் கப்பா? ஓகே 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 பாப்போம். டன் ப்ரோ, இஃப் ஓஜி இஸ் நாட் வின்னிங் தட் டே ஐ வில் கிவ் யூ 50 மெம்பர்ஷிப். ஓகே ப்ரோ. ஓ அப்படி மெம்பர்ஷிப் போட்டிங்க. ஐஜிஎல் பிலக் ஐயோ நம்ம பக்கம் வர. பட் லாஸ்ட் டே வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குமான்னு தெரில. ஓ டிஆர் கப்பா? ஓகே நட்டாச்சா பார்ப்போம். ஏங்க லீட் அவன் 50 இவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். இதுக்கப்புறம் எப்படி? கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். லட்சி ஏய் நம்மள மாதிரியே லைவ் போட்டிருக்காங்க. லூஸ் ஆகிட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாரும் சாட்ல. ஓஜி 100% ப்ரோ, ஓஜி 100% அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாரும் கை தூக்குங்க. அப்படி தூக்காதீங்க, ரிமூவ் பண்ணி இது பண்ணுங்க. இது பண்ணுங்க, கமெண்ட்ல வந்து கை தூக்குங்க. ப்ரோ எக்ஸ்பிளைன் மீ டோட்டல் டாப் 9 1 டீம் டைரக்ட் ஸ்லாட் அண்ட் டாப் 8 BGIS குவாலிஃபைடு. இல்லை ப்ரோ, டாப் 8 டீம் BGIC குவாலிஃபைடு. அதில் ஹேஷ்டேக் 1 இருக்கிறவன் பப்ஜி மொபைல் குளோபல் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஒரு குரூப்புக்கு குவாலிஃபைடு வரும். ஓகே, இப்போ ஓஜி கப் அடிக்கலைன்னா இவங்களும் காரணம், நான் காரணம் கிடையாது. அதுக்கு தான் இதை கேட்டேன், புரியுதா? டிடி பிளேயிங் 4 இன்சிஎம் ட்ராஃபி. பிளேயிங் 4 இருந்துச்சு ப்ரோ, இப்போ 3 ஆயிடுச்சு. ஒருத்தவனுக்கு உடம்பு முடியாமல் டெங்கு வந்து படுத்துட்டு இருக்கான். ஒன்றும் புரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு அவனை. ஐகோ ஈவெண்ட் மாதிரி 2-3 மேட்ச் முன்னாடியே ஜெயிச்சு ஃபட் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் பார்க்க நல்லாவே இருக்காது. ஐ வாண்ட் ஓஜி டு சோக்.
நீ தாண்டா என் இனமாடா முத்துப்பாண்டி God like no coordination. Jonathan want kill only. Yes bro. நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் இஸ் லிட்டில் பிட் மோர் செல்ஃபிஷ். தமிழில் மொத்தம் எத்தனை esports டீம் இருக்காங்க? தமிழில் மொத்தம் நிறைய டீம் இருக்குது ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 டீமுக்கு மேலே இருக்கும் ப்ரோ. இஃப் சேம் டீம் வின்னிங் 2 டோர்னமெண்ட்ஸ். யார் இதுக்கு முன்னாடி வின் பண்ணா? TX லாஸ்ட் இயர் வின் பண்ணானுங்க. இன்னைக்கு அவனுங்க இல்லவே இல்லை காம்படிஷன்லேயே. காம்படிஷன்னாகி 4th பிளேயராக வாதியை கிளம்புறங்கிறாரு. அதுக்கு 3 months கூட அவங்க விளையாடிடுவேன்றாங்க. மேன்டிஓபி வீட்டில் இருக்கார். வாதி சும்மா என் நேம் சொல்லணும்னு தான் ப்ரோ சொன்னேன். சாரி ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ? முத்துப்பாண்டி, இது முத்துப்பாண்டி கோட்டையில் அதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரோ சாரிலாம் சொல்கிறீங்க? வேரி சார்க்கா ப்ரோ. ஆர்க்கா வந்து வீட்டில் ஏதோ வேலை நடந்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அதனால் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, ஈஸ் டேக்கிங் எ ஷார்ட் பிரேக் ப்ரோ. நீங்கள் போயிட்டு லூட் நச்சு கொடுப்பீங்க. பக்கால ஓலி மோதி மேக்ஸி கூப்பிடுங்க. மேக்ஸி வந்து என்னடா ஆச்சு? கண்ணில் முடி விழுந்துருச்சா? ஏடா கண்ணில் முடி எப்படி கண்ணு உள்ள போய் என்ன சொல்கிறான்? எல்லாரும் ஓஜி டியர் அவங்க இவங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் யார் வின் பண்ண போகிறா? K9 அப்படின்றார் ஐஜிஎல். சைலண்டாக வருவானுங்க உள்ள. என்ன பண்றான்? குட் ஜாப். அடிடா. ஆடுங்க என் மூச்சவ பேச்ச அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க ப்ரோ. எப்ப பாரு சும்மா சுட்டுக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஏய் வந்துட்டு இருக்க, செத்துறாதீங்க. பொறுமையா அடி, நான் தான காப்பாத்துறேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நறுக்கி எறிஞ்சு புடுவேண்டி. எங்கடா இருக்கானுங்க? ஃபுல் டாப்படா? மேல மொட்டை மாடி. ஏய் இரு இங்க பாரு. அவன் லைக் சைலண்டா அடிக்கிறான். ஓகே இன்னைக்கு அந்த கரடியை கொன்னே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட அவன் வரான். அதே மாதிரி ஏமிங் பண்றான். அம்பு போறது ஜஸ்ட் மிஸ், ஒரு நூல்ல மிஸ் ஆயிடுறது கரடி. ஒண்ணுமே ஆகல. அவருக்கே விட்டுக்கிறார். இரியா என்னது சிரிப்பு கலுக்குன்ட்டு? இந்த தருவி இருக்கு. இந்த இடத்துல இருந்த வீடியோ. இப்போ ராஜா நல்லா இருக்கீங்களா? பொர்சியா கீழ கார்றீங்க. ஓடு பொர்சியா ஓடு ரீகால் கீழ குதிக்கிறான். பொர்சியா போயிருங்க. அவ போய் 6 மாசம் ஆகுது. ஏய் வந்துட்டு இருக்க, செத்துறாதீங்க. பொர்சியா அடி, நான் தான காப்பாத்துறேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நறுக்கி எறிஞ்சு புடுவேண்டி. சிஎம் டிராஃபிக்கு வாதி தான் டிடி லூட்டு பாயா தெரியல ப்ரோ. என்னடா இறங்கிடுவா நான் களத்துல சிஎம் டிராஃபிக்கு ப்ரோ. நாங்க தான் டிராஃபி எழுதி போறோம். சிஜிசி பிஜேஎம்ஐ பிரைஸ் புல் எவ்வளோ ப்ரோ? ஐ திங்க் ஒரு 50 லட்சம் வச்சுருப்பாங்களா, இல்லை ஒரு 40 லட்சம் மொத்தமாக 1 crore. அந்த கேமுக்கு ஒரு 40 lakhs வைப்பாங்க. ட்ரை சார் ஃபார் சிஎம் டிராஃபி ப்ரோ. வேறு டீமில் விளையாட்டு வேணாம் லூட்லாம் நிறைய இருக்கும். வாதி இட்ஸ் அ குட் பிளேயர். ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? இவனுங்க வேற சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாடா. கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா. ஆனா இதுவும் நல்லதுதான் இல்ல, கடகடன்னு முடிஞ்சதுக்கு வாட்ச் பார்ட்டி பண்றதுக்கு. கடகடன் நடக்கிறதே 3.5 மணி நேரம் ஆயிடுதுடா. 30 lakh one prize. The championship trophy is on its line right here in the grand finals day 1. Johnny, what can we expect in this match? That's nice. ஜாலியா சாவறீங்க. I do not know what to expect, but things we would want to see is someone slowing down OG, them getting taken out early just so the competition becomes a little bit more intense. எனக்கு இது நிறைய வேணாம். At this point there's a stark difference between இது OG on the first and K9 who are second. There's 15 points separating the two sides, and that itself is either one big matchup from K9 or a big tumble for OG away. But more than waiting for those opportunities, I think what we should be expecting is to start seeing teams like God's Reign, Victorious Summon CN Trophy prize pool back a little bit more, because BGMI 7.5 lakhs bro. Yeah, seems like OG has ஐஜல் எங்கயோ பாத்துர்க்கேன் enemy reaction onto his built up power.
Maybe because Aryan was actually going to be clashing their way through, but seems like Aryan is also on towards Milta. What is going on? Seems like the rivalry between Aryan and OG is happening here, but based on the circle, ladies and gentlemen, here in the grand finals, we present to you a military. Confirm military this time. Marad Is going to be the question. I mean, hopefully they can. They need to recover. They are getting military base குள்ள வரணும் அதான் வெரியா இருக்கும் from being an actual threat to the competition to the podium itself. But as we talk about God's Reign, I think first things first, will a fight against Victorious Somas happen? We have seen it time and time again. Victorious letting go of the players of God's Reign, not really wanting or looking forward to that early conflict, and this might be the reason why. Because as things how an esports organization from the side of God's Reign, who ends up finding the opening for his team, and now Victorious Somas, they start the game off already a player down. இந்த வருஷம் ஒன்றும் சம்பாதிக்கல. This is a little bit unfortunate for them as well, but God's Reign, instead of sending on to his military base, they are setting a little bit pit stop. But போன வருஷம் சம்பாதிச்சதை வச்சு இந்த வருஷம் கொஞ்சம் மேட்ச் அப் பண்ணிக்கலாம். Was the one that paid the price right here right now. And unfortunately to say, this is again OG dinner போட்டா the reason why I remind this. மத்த டீம்ல என்ன புடுங்கிறதுக்கு விளையாடுறானுங்களான்னு இருக்கும். Events mode of Erangel. And what I mean by that is Erangel does give you that recall. நீங்க ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. Which is similar to Rondo, so getting picked off early, not a great start. It's been a month, I see. We know it's not the events version. BMSD, BAG, IS same team win பண்ணா வேற ஆளுக்கு மாறும் bro. Considering that, you know, we had Rondo after watching the first game. It's pretty fun, you know, considering like how much action was going through in Rondo. Yeah, but I mean, that's so on Rondo, it's a different story as well, because compared to Erangel, the map actually is the largest land area inside of the game itself. The terrain is completely flat compared to Erangel and Miramar. Both of them have a lot of ridges, small little hills to work with. Miramar is by far the biggest back then, but Rondo overtook that. Yeah, now it's Rondo. But because of the recall, it's no longer draggy. But hold that thought for now. So seems like they are going to be on the run, and they will scout out Ninja Boy from K9. And here comes the spray. They are going to be forced to go for a hard stop right here, as So continues to pick them apart. Oh, and this is very interesting from the point of view. They had absolutely zero incentive to be here. The circle is a southern one, but still going after the players of K9 Esports. And now, let's see how the remainders of K9 deal with this. Ninja Boy, he sees the players, the jump shot whip, and now he is in trouble. The preemptive nade goes out. The players from Seoul able to dodge the down in a split second. K9 Esports annihilated at the hands of Seoul. Not a single player inside of Team Seoul. Seoul nara kutti K9 முடிச்ச விட்டாங்க. டார்கெட் bro. Went from school to Severny to pick up. School la நேரா போய் Severny போய் குத்தி அடிச்சு முடிச்சு வந்தாங்க. K9, right? K9 is always like Severny. கிட்ட தான் இருக்காங்க. But what's really surprising K9 35 Seoul knows exactly what K9 will do, and they actually set out a pit stop to catch them. So that was huge. Meanwhile, தூக்கு அவ்வளவுதான். It seems like they are on the hunt, and they found AKOP OG dropping the bomb here, and again, you know, Hero Extreme got like this is competition இப்படி தான் வேணும் எனக்கு. Mix things up, and OG now caught in the crosshair by Hero Extreme God like. Yeah, it's not a switch up, and again, I think K9 Esports, they are very rigid on going to Severny no matter where the flight path is, so they are very predictable that way. And Team Seoul, they took full advantage of that over there. What is happening here? Godlike did drop for Yasna. They had FS and White Walkers to contest with. And then there was K9 Esports who also dropped towards the eastern side of Yasna Poliana. So they were forced out early, and Godlike decided to, well, charge for the circle instead, running into the players of OG, which kind of works out with that one finish that they have. But now on our screens, a water rotation being two different methods taken. One is going to be that jet ski down below, and the other one is going to be the well, normally I would say it's by land or by sea, but never what I thought it's going to be by sea and by the sky. I mean, definitely rotation here. Double rotations, which is going to be very hard to connect here. Meanwhile, God's Reign, the gatekeep on the bridge is going to be successful. They get a hard stop on towards one of the players from 8-bit, but unfortunately was sprayed down by Somraj, and even Justin falls off as well. 8-bit, they've got S-Power, Knock, and Raiden. They are trading 2 for 2, but they need those resets here. God's Reign, they've lost players, but 8-bit in a tougher spot. Look at how S-Power and also Raiden's position are as well. Very, very awkward, but S-Power is a little bit closer to Equinox. They will be able to pick him up. Meanwhile, Destro is looking for an off angle to try and farm some points, as Somraj
Tries to go for the save, but it's going to be very tricky here. Raiden is knocked in one of the most awkward spots possible. Yeah, பின்னாடி இருக்கான். Middle of the road, and as you mentioned, it's going to be a Delta P spray போட்டான். possible recovery for the players of 8-bit. Trying to change Delta. That Persista Esports in the backline. அப்படி சொன்னனே வந்தாங்களா? This entire thing. எனக்கு தெரியும் Persista fast rotate பண்ணும். As I say that, Hector, he instantly gets put to the floor by S-Power. The remaining players from Persista Esports looking to cross over, and even they are going to drop. This bridge is so chaotic right now. 3 players on the floor from the side of 8-bit. Versus Esports on the verge of getting eliminated, and God's Reign, they aren't doing any better themselves. Oh, S-Power, he's done his job 2 for 2. He takes another monster actually take him down. It's going to be a scary job that gets knocked through. While this is happening here, God's Reign is slowly racking up some bodies for themselves as they try to group up as many teams as possible on towards the bridge to try and shut them all out. But it seems like now Cosmos getting caught in the crosshair here is going to be Vasista and also 8-bit. They have no choice but to commit to this. But God's Reign, they've taken too much damage. Delta is pretty much still stuck on top of those railings. And Delta, obviously, is going to try and deny those boosts away. Here comes the cross from Vasista, 8-bit. S-Power trying to go for the knock. Unfortunately, one sneaks through, and Hector now looking for an off angle to try and catch them off guard. And Pro OP pushes through the smoke, gets the pump in. Aquinox tries to trade him off, but Hector was able to scout him out, and that is going to be 8-bit that goes out. What a push from Vasista. Yeah, it was a good recovery from Vasista Esports. Swiftly moving in from the flank, but now I think it is going to get extremely tricky for them to push up because you have God's Reign to worry about in the village and the hills. The west under the control of Somas. And Godlike, well, it seems like Poseidon has graced them this time. They are allowed to swim all the way towards Novorepnoi. That's the first time I've seen a team just swim their way from Milta Power to Novorepnoi and not get picked off. How lucky do you have to be to make it happen? Yeah, it's going to be very tricky as well, considering that they had the early skirmish with OG to make sure that OG gets caught out. Meanwhile, the circle actually shifts inside military base. And this is going to be interesting here. Are we going to see an urban warfare onto the military base side, or are we going to see the airfield battle where... Answer my questions. நிறைய இருக்குது குர்ரா அவ்வளவுதான் are going to be picked off, but as soon as I say picked off, guess what? Snowjaw finds a 2-piece by himself, and just like that, Vasista Esports loses 2 and maybe a third as well, and Scary John gets sprayed down. Monsieur's Force says, you know சரியான what? split. Yum. That's 3 points in the bag. Yeah, it was a good early fight from Vasista Esports, but then again, getting stuck on that military bridge for a few extra minutes costed them safe space. Nebula சொல்றேன் பாப்பா. Answer my question. Bro, esports players salary based on performance or achievements or popularity? Still there towards the village of the military bridge. Performance and popularity. Well, towards the center of the islands, we have White Walkers and FS. Achievements வச்சி White Walkers, they reach ஒரு வாட்டி வாங்கலாம், பட் கண்டினியூஸா நீ அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா தான் நீ சர்வ் வாங்கியே இருக்க முடியும், இல்லனா இல்ல. They're circling the shoreline again and again, just waiting for those heads to pop up. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப போன வாட்டி டிஎஸ்ஆ இருந்து கப் அடிச்சிட்டே இருந்தானுங்க, 2 அபிஷியல் டிராஃபி வின்னர்ஸ். இன்னைக்கு வந்து அவனுங்க 10 பைசா சம்பாதிக்கல. Guys, we're about to reach the place, and guess what? There's a hovercraft. White Walkers comes in with their own hovercraft and says, "Hey guys, that's a second hovercraft. Let's make it 2 because 2 is better than 1." I mean, of course, having that Godal doing RP mission finance. Definitely a big opportunity to make, especially during those late game fights. But Cincinnati kids, now this is, well, we're seeing them for the first time. Just hold on to that western edge in the military circle. Usually this is going to be the team that charges for the hills, just a little bit up ahead of where they already are. But this time, allowing the other teams to fight amongst themselves first, and there we have it. Oh my White goodness. Walkers' patience paying off. They are getting those picks against FS. Love is shut down, got exploited out as well, and I don't think this man is going anywhere. Yeah, he's getting toyed with as well, and now he's going to go down. White Walkers just fully abusing those. அதான் ஜெண்டா போட்டிங்கல நேத்து, என்னது பார்த்தா வாயில இருக்கிற டின்னரை விடுறதுன்னு நான் சொன்னனால செத்தானுங்களா? என்னடா இவள் புரியலடா எனக்கு, சொல்லு. போன மேட்ச் அவங்க வந்து அவனுங்களுக்குனே இருந்த டின்னரை எப்படி மிஸ் பண்ண முடியும் சொல்லு. இப்ப வந்து தண்ணியில வந்து நீங்க ஸ்விம்மிங் பண்ணிட்டு வாங்க நான் சொன்னேன். ரோடுக்குது, அவ்வளவு வண்டிக்குது, வரலாம்ல. என்னடா பேசுற? நான் ஜெண்டா போட்டேனா அதனால வந்து பண்ணிட்டாங்களா?
this is something that I wanted to talk about. Soul, after going to Severny, went back to school to get loot replenishments, and and then Soul பொட்டின்னு நினைக்கிறேன். rotation is delayed by a lot. அங்க பாருங்க RNX வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. Someone to be still on Milta Power or towards that Norapnoy bridge, because if they run into this trap, they are pretty much done for. And AX, with where they have positioned themselves, it seems like their intention was to stop the players of OG from moving in, but now they're going to be forced into a fight against Soul. This is the second time that AX has decided to challenge OG now. And interesting enough, this is stage 3. OG decides to get the good read, says, you know what, we are going to tank the circle, we are going to try and go for a late entry, which, again, does not have a high success rate thus far. It was held by Hero Extreme God like during BMPS, but even then, not many teams has had quick succession in pulling off something like this. And even Reverend Xbox was one of the teams that back then has to pay the price in this situation. But it seems like Soul will be the ones that actually get game capped instead. AX was hoping to look for OG, but Soul is the one that pays the price, and now Joker knocked. Nades coming through. It is Circle 3. It's about to shift to Circle 4 as well, and that's where things get extremely painful. Yeah, but what is this man doing? Just nade the knocked out player, secure the finish, and then proceed with the fight. Well, doesn't matter. Soul, as they try to approach out in the open, Legit gets knocked and finished off. They do find a trade out to Devotee, but it's not going to be enough. Or maybe it will be. All of a sudden, the fight takes a turn for the worse for AX, as now we are down to a 2v2. Make that a 1v1. It is an opportunity, or it was an opportunity for OG to capitalize, but they just use this as a distraction and zip their way through towards the play zone. That is some insane game sense coming from OG, but Soul continuing on. The fight is not over yet. Knuckle, one-man army. The circle is about to shift to stage 4 in a minute time, and Soul and AX needs to wrap things up. Can they get the reset before they push through? Is going to be the question here. Henry playing Ring Around Roses, going for the corner as well. The shotgun spams comes through, and Henry shuts down Soul, and they get the end game here. But like you said early on, because of this fight between AX and Soul, bro அங்க பாருங்க play zone ல ஏண்டா டேய் ஈவினிங் வா நானா play zone ல அங்க பாரு into the zone, and guess who they find? They find the original players that shut them down early on, and that's gonna be Hero Extreme God like it goes out. Revenge is sweet for Orangutan. Yeah, and it's so sweet, but that by the time they find the player, இப்போ அட்டங்கி நாக் வாங்க போறான்னு நினைக்கிறேன் zone ல போட்டா so OG they eliminate their original threat, and of course the 2-point bonus to tag along with it. But going back to that AX versus Soul situation, AX should have had a much cleaner fight. Things started off with AX having the upper hand. They knocked out 2 individuals, Joker and Legit. And then for some reason, I mean, I get it. Devotee got traded out. It's fine. But that second trade being allowed to the Soul, that should have happened. AX should have kept the pressure on. And the result for that mistake is that actually TR நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க from this match, man. I do not see a way Henry gets past that entire wall of bodies that's there towards the western edge. Well, seeing how this circle ஐரிஜ்ரா இங்க இருந்து எல்லாரும் it is going to be pretty open as well. There's a couple of shelters in that vicinity. எல்லா மேட்சும் இந்த காப்ளின் முன்னாடி ஏறி டீமை முடிச்சிரறான். Because why? This is the first day of Grand Finals, and this is stage 4. OG has literally pulled out so much strategy. Hey guys, பாக்கற லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. But this would be really impressive if OG still has another massive game in this game itself. Yeah, I think at this point, considering Soul and K9 both are eliminated in this game early, at least Soul has 7 eliminations, K9 has no points from this match. All OG need to do is walk away with 10 to 15 points. 10 to 15 points, and they are going to have a massive safety cushion to work with for the last 2 games of the day. In the meanwhile, Henry ஏனா தைரியமா போறான். Way to reach inside the circle, but the question is he allowed to live? Yeah. He's just moving along the southern roads of the military base, and there are a few teams that are here present in nice little spread. So there is a possibility that Henry can be caught off guard, but managed to sneak into a watchtower, and now he might be safe for the next few moments. Not a lot of cover to work with as well. He spots this out in particular. வண்டி எடுத்து முன்னாடியாச்சு விட்டு ஒரு சைடு கவர் போட்டுறலாம். நிதியா படுத்துக்கிட்டு. But he is in the center. வாங்க ஜீரோ ப்ரோ. அவ்வளவுதான் இந்த மேட்சும் OG தான். OG சைடு ஃபுல்லா கிளியரா இருக்கு. He is going to be safe for now. This is a கஷ்டம் ப்ரோ. மேபி அவங்களுக்கு ஆர்ட் ஷிஃப்ட் அடிச்சு மறுபடியும் அவங்க சைடு வந்தா ஆனா உண்டு. Just enough for one player. Teams with 4, they will not push that.
பெஸ்ட் ஈஸ்போர்ட்ஸ் என்ன எது சொல்லுவீங்க? நாட் பிளேஸ் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. It can by உங்களுக்கே now, தெரியும். considering அது வேற எதுக்கு where he's கேக்குறீங்க? positioned himself, it can kind of ruin the day for Nebula Esports later on in the game. Depends on whether he survives or not. But and Nebula, by the way, the இந்த வருஷத்துல ஒரு டோர்னமெண்ட்ல கூட சோல் 4 மெம்பர் அலைவா அந்த பிரிட்ஜை தாண்டி நான் பார்த்தது இல்ல வரி. because they are one of the only teams in the top 4 that are still alive. I'm not even going to count New point rule in BGMI வந்தா நல்லா இருக்கும். If a team wins 4v4 fights by wiping the entire squad, additional 2 points should be given. Yo, அவலாம் நான் புரியல. நாயா இது? Just close in on OG and take that first. நான் மாதிரி யோசிக்கிறீங்கனே புரியலையே. எப்படி இப்படிலாம் யோசிக்கிறீங்க? Speaking of a nade here, White Walkers having a little bit of run in to try and challenge God's Reign. They are at home, but God's Reign is down to 2 players. The entire shenanigans of gatekeeping on the Western Bridge resulted in them down to its 2 players. But at the same time, it seems like Neo finds a knock-in, flashes goes down, and now the hovercraft comes in to try and double down this push. It is going to be a 3 versus 2, and the nades keeps on coming. Neo trying to find a second pick to make things a little bit easier. But God's Reign, they've got a lot of defending they have to do right now. Yeah, they're going to have to defend this safe haven, otherwise there's going to be more trouble for them in the future. This team is playing from the edge, but White Walkers, they realize they have pressure in this fight now, and backing off is just going to allow God's Reign breathing room that they need. And Neo, look at the confidence. He saw the hovercraft move, doesn't matter. Pulls out, pushes out, takes down both Vegito and Arthur, gets into the hovercraft, and எல்லா மேட்சும் அவன் தான் அடிக்கிறான். elimination position. Because of the vehicle that they brought themselves, he's spinning Arjun. He is trying to keep Arjun pinned down, not allowing him to move out, but just blue zone damage can make the fight a little bit even. A reverse run over again. A lot of time over there, but it was hilarious, it was funny, it was a valiant effort by Neo. அப்ப வைப் பண்ணதுக்கு -2 பாயிண்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். Yeah, Neo, he almost got a 1v3. Which team impressed though? பாத்துட்டு இருக்கோம் இந்த டீம் நல்லா விளையாடுறாங்க. As soon as he heard the nade being dropped in, and one of the, I would say Vegito was pretty much caught in a grenade animation. He pushed out, took him out, go for a 180, took the guy behind. Expecting a third player, he stole the hovercraft and tried to take him out. It's a little bit too long, but nice little attempt here coming from Neo. Meanwhile, Circle shifts on towards the outskirts here. Nebula has been hiding in those shelters for the longest of time. And you know what OG does? There's someone in the shelter. I am gonna stay on top of the mountain terrain. Top of the mountain. And Nebula, you watch the guys inside here. Small little bit of cooperation, but let's go to the replay from Neo. That was sick. My problem. White Walkers killer and champions he got into that team தான வாதி. அப்படியே ஆச்சு. Try and wrap it around the building. Maybe try and தெரியலையே. your teammate inside is already knocked out, and it's a hovercraft, so you have a lot of HP to work with, a lot of breathing room over there. But anyways, it's God's Reign. They do what they know best, and I think, if I'm correct, I think Pixis pointed this out yesterday. This team never does well in a military-based circle. Yeah, but they have only one chicken dinner, and that என்ன குளிய தோண்டி போச்சுறீங்க. why they're here in the grand finals as well. But hold that thought for now. Mysterious 4, they are getting caught out in the open as well. Hero getting ran down in, and that's going to be True Ripper claims those points here. Finally, True Ripper is starting to step up big time here in game number 4. They are part of the top 5 right now, and they are going to try and look for a chicken themselves. It seems like True Rippers, they are coming in from the south side. They haven't exactly engaged themselves inside military base yet. And this late stage in the game here, having a hovercraft is going to be extremely crucial. Meanwhile, CK going to be going for a split down towards the rail. I would say the fences of the Southern Highway itself, and the rest is going to be playing from the airstrip graveyard to try and get some sort of elevation. But it is going to be tough. They need to push out and open. And Skips needs to find the perfect off angle to shut Mad Kings up. But the problem is, did they see him crawling through the cracks? I don't think they did. Mad Kings, they're blinded from this, and Juicy finds the knock. Yeah, this is just a bonus that it is Juicy who found the knock. The nade goes out, but it doesn't matter. Pro finds the trade, but Mad Kings, they have the upper hand in this fight. Juicy, he tries to charge forward, and while he does so, his teammate finds the frag. Pro knocked out. Skips needs to find this second knock as well, but no, Cincinnati kids. It seems like things were going quite well for them. All of a sudden, a turnaround, and Juicy is the last survivor for CK. Mad Kings, they're going to back off. They're going to bring those HP bars back up again, and then re-engage into the solo survivor from Cincinnati kids. Skips, with the flag that he had, was phenomenal, and I had the same concern as you, IC. Did they see him? Do they know where he's coming from?
But now they know exactly where Juicy is, and we're Morning. going to see him blow up. ஏய் எங்கடா போற அப்போலோ நேடு So low, he's down to his last first aid kit, and Apollo, he heard all these footsteps. All he needs is just one shot, and Juicy looking for a cheeky off angle. Can't seem to find him. He's making a lot of noise, and Apollo, he's just messing around. No shots connection. Juicy, he's blind. He's blind. He's just spraying, and he's out of ammunition. Gets completely outplayed, and Apollo won't be able to clean them out. But at the same time, என்னடா இது what a day to be alive for an Apollo fan here, because he has held the fort. He shuts down CK. But wow, this is happening here. It took too long. True Rippers takes this as an advantage. There's a lot of supplies on the ground, and they are going to try and find some points as well. And the nade from Hydro finds Apollo, and True Rippers will try and clean them up now. Yeah, it's going to be an easy fight for them as well. There's no options left for அடுத்த zone யாருக்கு வருதோ அதான் மேட்டர் the last surviving player, Shadow OG, he's already left Apollo. I think True Rippers, this was always the game plan. Just hold the slope, let everyone else fight. Then we take the isolated spot, which is going to be this airplane graveyard. But there's a much more important fight happening outside the zone right now. It is Nebula taking on the players of OG. We saw it on the Juicy is a liability, Vaadhi. Nebula has the upper hand over there. They have gone for a 2. என்னையா பண்ணா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையா Aru and the other two lads taking on FS against Victorious Service, and FS டீம் விளையாடுறாங்க டீம் ப்ளே கரெக்ட்டா விளையாடுறாங்க cross map by OG as well. So this is just going to throw Roman's read about the situation in the air. Now he's going to be guessing as to how many players from VS are there on the other side. Yeah, we may have a short temporary alliance here coming from Nebula, but the moment they got 2 knocks in, guess what? Nebula comes out, pounces out. They are about to clean them out, and Aru gets run over. Oh, very unfortunate run here for OG. They tried their best, but their best is not enough. Nebula finds the 2 openers, and considering that they need to push inside the zone, they had to wrap this up quickly. Great call coming from Nebula. Great disengagement, but they've also Nebula ஒரு man loss bro. tried to push in. Now they are going to try to make so it's going to bro TR dinner bro. Sprays are coming from True Rippers. Sprays are coming from all directions. And Phoenix, he actually ran himself out in the open, but True Rippers won't. அவன் அப்பவே வந்து அந்த இடத்துல படுத்ததான் bro. Yeah, I think we are in the top 6, but this game is already decided. It should be a True Rippers chicken dinner. The other teams, not enough players to run into this end game fight in an open spot like the airplane graveyard and take on a 4-man roster. Plus, this depth gives them vision of the entire field around. They saw the players of Nebula. The only player இன்னைக்கு யாருக்குமே bro இது ஃபைனல்ஸ் bro அதனால அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் Team AX, I don't think they have any finishes, but at least they do walk away with a few survival. அவ்வளவுதான் நெபுலா அமைதியா வந்து படுத்துட்டானுங்க. They did have a decent amount of finishes of Soul, so I wouldn't say it's too bad. You know, four finishes from Soul, you know, getting placement points. AX, they should be able to make a little bit of miraculous comeback. They have been மேட் குழப்பம் பண்ண போறான் time to time. அதான் bro அந்த டீமை வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து அடிக்கணும் எல்லாமே சோலோ டபுள் தான் ஐகோ ஜி கோயின் மார்க் மை வேர்ட் எப்படிடா ஓகே ப்ரோ போதும் ப்ரோ விக்னேஷிக்கு வேரி சார்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்ல ஏதோ வேலையா இருக்கான் அதனால ப்ரோ ஜோனை பாருங்க ப்ரோ முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ That means FS and Mad Kings, in this case, has 2 solo warriors here, Shadow OG and Roman. Going to be a big problem for Victorious Summers. A line of smokes has been set up. Victorious Summers actually crossing safely here. Very surprised by this, to be honest. But Roman, True Rippers finds him. In the moment he moves out, again, bound to happen. இப்போ ஷாடோ இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு எவனோ ஒரு ஆள் மேனஸ் ஆனதா உண்டு. Finally decided to go on the move. They saw Shadow OG escape when they went after Apollo. And now they're just going to finish him off. There it is, 1 more point added to the tally. 9 finishes on the board. It is going to be double-digit elimination for True Rippers. The question is how many frags can they get for themselves, but as soon as they get a little close to the players of Victorious Summers, Ninze finds the knock, and he is going to find the finish on Jelly as well. Nebula நேடு போட்டு முடிச்சானா for some reason. Oh, that's very unfortunate for Ninze. He needs all those smokes, but again, they used the initial line of smoke cross as well. Now Nico Sam 999 is going to try and get a restock of Jelly. Hopefully those smokes is going to be able to provide a little bit of cover for Ninze to cross his way through. But while this is happening here, Henry அவன அழுத்த போய் வாங்குறான் bro பைத்தியக்காரன் bro rising up to the challenge. But as we know, True Rippers is on the hunt to play a little bit of game of hide and seek. With Sam 99 down, Ninze
is going to be battling out for the top 2 spot with Henry. Who will be able to survive first is going to be the question. And Henry, you sneaky little boy. இவன் சேவ் ஆயிடும் bro. இவன் அந்த One of the பார்டர்லயே போய்டும். first ஜோன் to இருக்கு. get taken out, somehow finds the nicest place, come in, and guess what? He was the reason that Nebula got completely shut down as well. Henry, you playmaking player. What a survivor. நிஞ்சா டப்புன்னு வண்டி எடுத்துட்டு போய் அவன் வந்து ரிவைவ் பண்ண பார்க்கலாம். Is going to be a game வண்டி இல்ல bro அவங்க கிட்ட. going to be happy about, but I really think they shouldn't, because தவறி கீழ விழுந்தா முடிஞ்சு. he's just trying to get some altitude so he can spot out the players. They did not see him. They're gonna see him. There it is. It's over. A play like that, how do you expect? I have no idea. I think he was just like literally putting himself on a pedestal for them to take. Okay, it was a very cheeky off angle, but if he was able to sneak out to the top, he should. எதுக்கு இப்ப ஏன்டா? Closer goes down. True Ripper secures the winner chicken dinner. Very super dinner. Non-action gameplay chicken dinner, but a very tactical one for True Rippers though. What do you mean non-action? Double it. அருமையான டின்னர் guys. அருமையான டின்னர் from TR Press. Hey man. TR இன் அருமையான டின்னர். நல்ல சூப்பரா ப்ளே மேக்கிங் பண்ணாங்கயா. நல்ல ஜோனு, அழகா ரிட்ஜ் எடுத்தானுங்க, கரெக்டா ஹை ரிட்ஜ் எடுத்தானுங்க. அப்புறம் அப்படியே அழகா புஷ் பண்ணானுவ. நெபுலால இருக்கிறது ஏண்டி கிராட்டஸா? 41 points, 38, K9 போயிட்டானுங்க bro கீழ. ஒரு மேட்ச்ல 23 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. 54 ஓஜி, 3 மேட்ச் டிஆர்இ 41, நெபுலா 38, கேனே 35, சோல் 34. இன்னும் பெருசாலாம் இல்லை, பட் ஓஜி தான் கொஞ்சம் மேலே இருக்கானுங்க. ஓஜி அடுத்த 2 மேட்ச்ல பாயிண்ட் ஒரு 20 தானே முடிச்சு. நல்ல அற்புதமான பெட் 19, ஜிடிஆர் 19, வசிஷ்டா பரிதாப நிலை. M4 வசிஷ்டா விஎஸ் அவங்களாம் வந்து பார்டரில் குவாலிஃபை ஆனாங்க. ஸோ அது தெரியுது கேம் பிளேலே. சோல் ஃபேன்ஸ் டோன்ட் வரி, எப்படியும் 3 டேஸில் ஒரு டின்னர் அடிப்பாங்க, அப்புறம் டாப் 5ல ஃபினிஷ் ஆவாங்க. பார்த்துட்டு போகலாம்பா. ஐயோ இப்பெல்லாம் சொல்லாதீங்க. என்னய்யா A little bit of a top contenders, which is great, but even though இது என்னது இது 90 degree 698 men शायद यो 3 प्लेयर A1 बाट खेली सेन्ट्रल एशिया. अब यो प्लेयरहरु अब अहिले यो नाममा गएको छन् अनि यो नामबाट क्वालिफाई पनि भयो भाइ। त्यो तपाईहरुलाई बंगलादेशको सर्किट थाहा होला। இது என்னது இது இவனுங்க bro அந்த டாக் டீம் டாக் அவனுங்க ஆடுற இது சூப்பர் லீகா குரூப் ஸ்டேஜ் எஸ்டி நடக்குது அந்த மாதிரி. ஓஜி டிசிஷன் ஸ்ட்ராங்கா எடுக்கறாங்க ப்ரோ, வெதர் டு ஃபைட் ஆர் ஃபைட் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ். டீமும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்போர்ட் பண்றாங்க ப்ரோ, நல்லா அடிக்கிறானு போட்டு பெறடுறானு லாபி. போட்டு அடி அடிக்கிறானுங்க. இது ஏன் டே 1ல ஓஜி 80 பாயிண்ட்ல இருந்தாங்கன்னா ஒரு டாமினேஷன் டே 2 போட்டுருவானுங்க, எழுதி வச்சுக்கோங்க. பாதி நேற்று வசிஷ்டா விக்டர் சம்மஸ் M4 FS ஐஜிஎல் எல்லாரும் சேர்ந்து லைவ் போட்டாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தா பாட்டம் 4 ஆகும். நான் சொல்கிறேன் TDS team will concentrate on one thing. What will you say to improve one thing? Gameplay, win major tournaments. ப்ரோ அதெல்லாம் நிறையா பேசியாச்சு ப்ரோ. இங்கே நான் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண வந்திருக்கேன், அதை மட்டும் பார்ப்போம். இப்போ ஆட்டுன்னு உன் இஷ்டத்துக்கு கேள்வி கேட்டுன்னு இருக்கிறேன், நீ சாவடிக்கிறேன் ப்ரோ. ஷோ ஏம் காட் ஃபேஸ் இன் கேமரா. ஏம் காட் ஃபேஸ் காட்டியாண்டா. என்ன ப்ரோ வைங்க ப்ரோ, வாடா நீ இப்படி என்ன அங்கே காட்டு ப்ரோ. பார்த்துக்கிட்டீங்களா ஏம் காட் ஃபேஸ? அழகா இருக்கானா? ஓகேவா? थैंक यू सो मच कास्टर्स एंड सही बात एंकी ने गाड़ी की बात हो रही थी, गाड़ी चला என்ன इंटरव्यू கொடுக்குறானே, हिचकिचाहट हो रही थी गाड़ी में, लेकिन अब गाड़ी फाइनली चल पड़ी है. ट्रू रिपर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस जेली
वो क्या Bro, so balloonakari पहले था 3 गेम्स में Fight सीखा करेंगे डाकू ना वो बोला कि यार इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एंड वो एग्जीक्यूट किया चौथे எதுக்கு இவ்வளவு வெக்கப்படுறாரா ऐसी कोई मेजर गलतियां तो हम लोगों ने की नहीं வெக்கப்படுறதுல अभी तक இல்லையா तो சும்மா थोड़ा बहुत शायद एम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था लेकिन ठीक है वो इस गेम में चलता रहता है कुछ बड़ी बात नहीं उस चीज़ में और ऐसा कोई मेजर तो कभी तक मेरे को देखने के लिए मिला नहीं टीम कॉन्फिडेंट है और आपने देखा ये कैसा चिकन आया अभी तो कॉन्फिडेंट है और Big मेरे को fan, लगता है bro, ऐसी big कोई fan, गलतियां bro. अभी के लिए कर रहे हैं तो टीम कॉन्फिडेंट है तो इस समय गेम नंबर 5 से पहले अब मैप चेंज हो जाएगा अब एंगल नहीं होगा अब क्या स्ट्रैटेजी है क्या प्लान्स चेंज होने वाली है देखो मैप कोई भी हो लेकिन अगर अपने को होवरबोर्ड मिल जाता है ना तो फिर हम अनबीटेबल है तो वो इसमें ट्राई करेंगे हम लोग अगर मीरामार में भी हम लोग को होवरबोर्ड मिल गया तो शायद एक और चिकन आ जाए एंड यार इस समय मैं टेबल टॉपर्स की बात करूं और कट ऑफ्स की अगर बात करूं तो ऑलरेडी என்ன ப்ரோ ஓவர் போட் எடுத்தா டின்னரா 50 पार हो चुका है क्या लग रहा है कि अल्टीमेटली ये कट ஆனா அது உண்மைதான் ப்ரோ ஓவர் போட் எடுக்கிறது ஒரு பெரிய कुछ விஷயம் टीम के தான் अच्छे मैचेस होते हैं कुछ टीम के बुरे मैचेस होते हैं और उसके मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी जो टीम बहुत अच्छा कर रही हो जरूरी नहीं आगे वाले मैचेस में भी अच्छा करेगी तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए लेकिन कट ऑफ वही जो हर बार रहता है मतलब 130 140 के अराउंड ही मेरे हिसाब से खत्म होगा अभी शायद अच्छे मैचेस जा रहे हैं कुछ टीम्स के या फिर हमारा ही बोल लो हमारे भी अच्छे मैचेस जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि खराब मैचेस नहीं आएंगे तो खराब मैचेस भी आएंगे लेकिन वही देखते हैं एंड में क्या होता है देखते हैं एंड में क्या होता है लेकिन अभी तो कुछ एंड नहीं हुआ है अभी तो बस शुरुआत हुई है डे 1 है अभी भी गेम्स बचते हैं एंड चलते हैं एनालिस्ट की तरफ क्योंकि मैप बदलने वाला है टीम्स की क्या गेम्स बदलने वाली हैं ये सब आपको अच्छी तरह समझाएंगे हमारे एनालिस्ट सो लेट्स हेड ओवर टू द डेस्क Interesting numbers being thrown around here coming from Jelly as well. It seems like he's expected what cut off Aim, தாக்குறாங்க எல்லாரும். 3140. Why Bro, is medal it so aim high? கார்டா Because நம்ம for டீம்ல the past few stages ஆமா we bro. have gone through here, especially when we played 3 days. ஸ்ரேயஸ் 4 மாதிரி days, இருக்காங்க the ஐஜல் cut ப்ரோ was நீங்க somewhere மேக்ஸியே around டீம்ல 120. மிஸ் பண்ணுவீங்களா The highest was like 119 if I'm not mistaken. ஆமா I ஆமா mean, bro if you look at the overall standings, கார்டன் இன் டாப் 8 எப்படி நடந்தாலும் ஒரு மெம்பர்ஷிப் நம்ம from வர்ற the second till the eighth, the teams are extremely close. One decent game and you முதல்ல can நீ easily போடியா put yourself on the second spot. எவ்வளவு That's how சிரிச்சு close it is. பேசுறாப்ல I mean, are we going to ignore the fact that there's a difference between a hovercraft and a hoverboard? லைவ் சூன் Fair Next enough, week, but next all week, things bro. considered here, let's talk about Hydro எனக்கு in வேற தூக்கமா particular வருது. because that was a game that true Rippers deserve because an MVP coming from Hydro, he has பாப்போம் dominating everyone from his side. பாப்போம் His teammates here in terms of all finishers here. So he was the guy that was snatching all the points. But I have to give a little bit of shout out here to both Henry and Neo because they have done a lot of individual clutch plays to survive on towards the later stage here. So nice little recovery coming from AX and my oh my, their first initial scuffle and struggle with Soul, leaving Henry as a solo warrior with like what 14 teams, 13 teams left alive, Yeah. somehow comes into the top 2 and gets 12 points in the bag. Just because he survived and got those 2 extra finishes from Nebula Esports is why this is a decent game. Otherwise, had they gotten taken out, Hard had copy they been இருக்கா taken out கையில? right after eliminating Soul, this would have just been another bad start for இவனுக்கு the சொல்றேன் AX bro day one. நான் But பாஸ் I think it's the impact on the overall leaderboard that we all want to see. And True Rippers with those 22 points from Erangel, 41 points in total tally. See, this is what OG has done. They are just going to get those 6 to 7 points every single game and stay at the top. That's the luxury they've created. 10 மணிக்கு ரிப்போர்ட்டா The way the first 3 matches went. என்ன பண்ண போறானுங்க 10 மணிலாம் Only team without a chicken dinner in the top 4 currently. லொகேஷன் எங்க ப்ரோ Esports gets a chicken dinner. There's a big ஓ chance. போட்றேன் அதேதானா No, That's how close it is still. Nebula is the only team that is in the top 3 right now. They came in all the way from the OG semifinals. 54 They TR ended up 41 coming NB in the top 38 eight here. They K9 were the top 35 contenders that maybe Soul even 34 directly CK qualified for 25 the Man finals 20 itself, Garden but they 20 dropped the ball in the semifinals and then somehow made a recovery here. So this is very, very interesting. Oh, but I wanna OG. see அப்படினா என்ன a கௌசி little bit more on Oh, how OG the னா என்ன IGLs are going to be affecting this overall gameplay because we've seen a lot of shifts coming in and our Sky round Championshipல didn't Infinix on the number 30 ஆம் one spot. He ஒரு actually மொபைல் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா overtaken அது என்ன Sky Shelly, Championship who was on the number 1 here. So this is a battle with the 2 of the best right now. Apart from Autobots, Reeve, I think these 4 gentlemen right here, Aru, Jelly, Omega, Knuckle, that's the fight for the trophy. Yeah, true, of course. And if you think about it, Johnny, Arib still being here, even though his team is eliminated, that's low-key a major flex. Don't you think so? Oh, It it's still is, day but- 1. You know, day 1, they're like 5 games in. Probably after day 2, he'd probably be kicked down. So, Yeah. for all things considered, you know, let's just put it there here. Autobots, they had a great run. Unfortunately, could not sneak their way into the grand finals. But, however, Top 8 வாய்ப்பே இல்லாத 3 the teams grand வாதி finals MVP is going to be on screen right now. Looks like, ladies and gentlemen, we M4 have a new BS. contender, and that is going to be Phoenix currently on the number 1 spot, followed by Neo on 11 finishes thus far. And Bro, this is that's going to be a busy, bro. separate MVP compared என்னடா to the இது? overall
overall MVP from the semifinals, from the upper brackets, etc. This is just for the grand finals. And Phoenix in 5 games, he's got the 12 finishes. To be honest, big thanks to Rondo because a lot of these players were able to squeeze in those elimination points just because of Rondo. We saw Nebula Esports going extremely frag heavy, and Phoenix was the one to top. என்ன டீமுக்கு சப்போர்ட்னு சொல்லுங்க. நான் எந்த டீமுக்கும் சப்போர்ட் இல்ல. நான் எல்லா டீமுக்குமே And yeah, சப்போர்ட். speaking of the previous game itself, for God's reign, the circle was literally in their home turf once again, and they mess up. Yeah, I like that you actually brought up Rondo in terms of finishes here, but I agree with you. Heroes got like they have one great game, almost got the chicken dinner in the previous Erangel. Things are not looking good, but with match 5 on its way in the map of Miramar, we finally have a map change coming here in the grand finals here. Will they be able to play macroly, or are we going to see the same results is going to be the question here, because things are getting spicy, things are getting hot, because we are going to be heading in towards the land of the desert, Miramar, right here, right now. சும்மாவே நீ அடிக்கிறான்டா. Joker is so cute, man. Legit just wanted to grab his attention towards the camera, and Joker, he got mad because Legit actually hit him hard in the back. But you know what? We've got the plainest wall popping up on the screen as the plane flat path டர்ஃப் இருக்கா? டர்ஃப் இருக்காமே. நான் வருவேன். இது முடிச்சிட்டு வரேன். The top right. Now if the teams do want to move on towards Chumacera, Montenuevo, or even El Pozo, it will be a tough stretch, which means for தெரியல வருவானான்ட்டு. பாப்போம் டயர்டா இருக்கு. நீங்க விளையாடுங்க. இருக்கா? உங்கள அந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணல. அசினா. Drop fight between a few of these names, which we did see in that previous AKOP ஏன் bro வேற டீம் போல ஆல்வேஸ் ஓஜில இருக்கான். நல்லா விளையாடுறான் வெச்சிருக்காங்க. நான் யா கேள்வி இது. Is going to be something exciting to witness. But right off the bat, I mean, as we talk Los Leones, நான் நீங்க சொன்னோனே இங்க ஃபோன் பண்றான் OP. Struggle in that city clash. என்னடா? வீட்ல the way the plane flat path as well is forming out, just imagine the amount of ஏய் நான் கன்ஃபார்ம் வரேனா இன் போட்றோம் மச்சி. even 8-bit they like to head on towards El Pozo, but just because 7:20 க்கு வரேன்டா கரெக்ட்டா. not even go there. And let's லைவ்ல இருக்கேன்டா. லைவ் முடிச்சிட்டு வரேன்டா. they've had this strong இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு. ஆரம்பிச்சிச்சு. முடிச்சிட்டு நான் வந்துறேன். ஏய் சத்யன் நாங்க வராரா இல்லையா? அவர் கேக்குறாரு. லைவ்ல கேக்குறாரு. டர்ஃப் இருக்காடான்னு கேக்குறாரு. சொல்லிட்டேன். They will have an opportunity to recover. Okay மச்சி பை. OG இருக்கா சசினா எல்லா வாரமும் இருக்குமா ஒரு வாரம் உனக்கு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களான்றான். Will take us as well. White Walkers, OG, these two teams get quite lucky because OG their secondary Hector as a player as an IGL அப்படினா and there's another option that they bro தெரியல bro Hector வந்து TGC ல பயங்கரமா ஆடுவான். in the lobby. They are going to be forced to avoid it and getting the circle towards the south zone. ஏப்பா I think this is a dream அன்னிக்கு போணும் எனக்கு அதான் எனக்கு ஆசை. இதுல முடியணும் அந்த டெல்டா பிஜி பக்கத்துல ஒரு ரெண்டு ஐலாண்ட் இருக்குல அங்க போய் முடியும். BMGC ஃபைனல்ஸ் தெரியுமா? அம்மால வக்காவளி போடிச்சு போறாங்க. ஐயோயோ கன்ஃபார்ம் ஏதோ செட்டிங் போட்டு வச்சிருக்காங்க ஐஜிஎல். கன்ஃபார்ம் நான் சொல்றேன். ட்விஸ்ட் பண்ணனும் ஹைப் ஏத்தணும்னு தான் பண்றானுங்க அதெல்லாம். உண்மையா bro எப்படி bro இந்த ரெண்டு ஐலாண்ட் ரைட் சைடு மூலைக்கு போட்டு எல்லா நீந்திட்டு போவானுங்க. பாவம்டா ஆர்சிபி பாவமா இருந்துதுடா. டிகே டின்னர் அடிப்பானுங்க bro அதான் ஹைலைட். ஆர்சிபி ஒரு அக்ரெசிவ் கேம் ப்ளே அம்மாடி. What is going on with these big names, man? Two of the அதோட கரெக்ட்டா கில்ஸ் வரேன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். அந்த கில்ஸ் அடிச்சு டின்னர் போடுவாங்க. ஒரு பாயிண்ட் in Campo Militar, godlike in Torre Amuda. And both these teams are going to be just forced to move straight down. Yeah. Indeed, it's a little bit awkward. You've also got White Walkers around the Puerto Paraiso. For White Walkers, Puerto Paraiso possible spot they can ask for. Around the centric part of the circle off the rim. நிபுல எப்பவுமே இங்க தான் இருப்பானுங்க பர்த்தனால. இப்போ கிராண்ட் ஃபீல்ட் எடுத்துறாங்க. ஜோன் இப்படி once again as I mentioned the main problem they have to deal with. இவன் எல்பாசோ தான ப்ரோ எடுத்தேங்க. But this time 8-bit. அவன் இதுக்கு போயிருக்கான் ப்ரோ. இங்க தான் வந்துட்டு இருக்கான் வண்டி எடுத்து. அப்படியே For Nebula Esports though adjusting is going to be லூசு புடிச்சவன் ப்ரோ. They're going to be the one to breach in late towards El Pozo and 8-bit they might RCB டிசர்வ்டா. அப்ப ஏன் D+ என்ன புரியல எனக்கு. நான் பாவா நான் இந்த பக்கம் எட்டி பாக்குறீங்க பாவாரே நீங்க நான் மெசேஜ் போட்டுருப்பேன் வாட்ஸ்அப்ல அடுத்து நீங்க இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் பெருசா மெசேஜ் போட்டுருப்பீங்கன்னா
day one is also the only day where you have that luxury to take நைட் கால் பண்றேன் a move like that. எங்க இருக்கு வண்டி கப்பல் எங்க இருக்கு Either they utilize this opportunity, take 2x a பண்ணணுமா risky play, or they let it slip to try and go for a safer approach to this game. But in the meanwhile, Cincinnati Kids, just a little bit of a scouting mission gone south for Juicy. It's again the same strategy coming in from Cincinnati Kids. Northern Hill control. Juicy has moved in to get to that spot, but a little late realization is that FS is already there before them. நெதர்லாண்ட்ஸ் ப்ரோ நெதர்லாண்ட்ஸ் ஜெர்சி வாங்கிட்டீங்களா இல்லையா மான்செஸ்டர் யுனைட்டட் நெதர்லாண்ட்ஸ் அப்புறம் ரியல் மேட்ரிட் Barcelona. But Roman, he overcommits. And that's going to be a major mess up. Wait பண்ணிட்டான் bro. Cincinnati Kids, they make a bounce back inside of the fight, but there's also going to be the remnants ஐஜிஎல் of ரெட் டி-ஷர்ட்ல ஆசை இருக்கா ப்ளே அது சரி take the revenge. Just climbing on top, getting the confirmation as மேன் well. சிட்டில இல்ல bro And of course, the salt on top of the wounds. பூதி கொழுப்புன்னு வாங்கிருக்கான் Sending him to death. Cincinnati Kids, Yeah, bro. first point of this game. They're going to need a lot more. Game number one was a good outing for them. The Erangel afterwards. சில நேரத்துல நம்ம வாயில I think டப்புன்னு there's been பேட் a ஹெட்ஸ் slowdown in வந்துருக்கு Cincinnati Kids performance, but there's still going to be hope. They're not பை far 1 away 1 from 2.2 1.25னா கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு இப்ப நார்மல் ஆயிடுச்சு அதுக்கு தான் And Lost Lunar circles usually do end up going their way. In the meanwhile, True Rippers, as we were talking about them starting all the way. அது ஏத்தி ஆர்சிபி பார்டர்ல ஆமா ப்ரோ என்ன கிளியர் பண்ணுவானுங்க தெரியுமா அதிரடியா ஆடுவானுங்க It'll ப்ரோ be a while before we see them getting involved in action, unless Victoria Summer stays in LSR or Godlike comes knocking on their door. But Nebula Esports, a lot of questions were there about them as to what is Nebula going to do. 8-bit, they got control of El Pozo. Well, Nebula Esports, I think they just get the basic loot. அது பேட் இல்ல ப்ரோ நம்ம உடம்புல உள்ள பார் உங்க உடம்புல இருக்கா மிஸ்டர் நூபன் This is going to be the longest rotation we have ever seen on Miramar. ஏய் என்னடா காவா உள்ளங்கறான் Hacienda picked up vehicles, moved towards El Pozo, move along the western edge, go down south, and then along the southern highways go into the circle from the western edge. Cave area. You do not really see this vicinity being எனக்கு நீ utilized சரியான that much தூக்கம் by வருது ப்ரோ players, but OG, காலையில 6 மணிக்கு தான் ப்ரோ தூங்குனேன் 6:30க்கு தான் தூங்குனேன் எப்போ that's what they're going to do. 12:30 There's a decent bit of loot. 12:20 கலர வச்சேன் A lot, but 12:25 still, at least கிளம்புனேன் you can get the boat raw. அதான் ரிப்போர்ட் அனுப்பணும்னு சொன்னல ப்ரோ At this point in time. நைட் ஃபுல்லா ரெடி பண்ணேன் ப்ரோ And speaking of Nebula Esports, I heard something when I இந்த was there on டேட்டா the ஒண்ணா sidelines. எடுக்கிறதுக்குள்ள Nebula Esports, the first two games they went all in. But after that, now மூன்றரை மணி நேரம் Nebula is ஆச்சு going to be focusing on the placement points a lot more. மொத்த வேலையே 3.5 மணி நேரம் தான் அத கேப் விட்டு நடுவுல பாட்டு கேட்டு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயி கத்தாதடா வெண்ண Like Nebula that has a lot of potential பாவலே in terms of the கத்தாப்பையில force. That's when they're going to be deadly. And if they can actually ஆனே தூக்கம் வருதுன்னு தூங்க கூடாதுன்னு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் then they are going to be monsters to deal with. சேனாக் போடுங்கடா பாஸ்தா முடியும் But it is going to be a சாவடிறானுங்க your entire team alive that late inside the game. Victorious Somas on the move, moving out of LSR along the eastern highways. Not even the highways, in fact, they're moving along the shorelines, just making sure that they can keep the area up. Bro, headphones போடல bro. Have as போடு much bro. information about where they are headed as possible. bro ஜட்டி போடலன்ற Very மாதிரி cautious சொல்றேன் approach coming in from Victorious Somas, but they have to be cautious about the காடல் இந்த மேட்ச் டின்னர் அடிக்குமா Godlike, quite close to the players of K9 Esports. This is going to be a fight worth watching. எஸ் ஆதி கூட விளையாண்டாங்க They know what's on the line. All the past games. அவன் அப்புறம் சோல் ஆஃபர் வந்தோனே சோலுக்கு போய்ட்டான் But taking a fight against the entirety of K9 Esports, it's going to be a bit of a tough pill to swallow. They're already looking extremely good in form too, and they're doing pretty good in the overall standings as well. K9 Esports will definitely make sure that Godlike will be hurt. கேமரா அங்க இருக்கு bro கேம் இருக்கான் bro What's going on around him? His பாத்துங்க is நாளைக்கு smart, but the moment he gets his hands on the அவன் அங்க இருக்கான் bro ப்ரோ ரொம்ப தூரம் இருக்கு ப்ரோ எட்ட மாட்டேங்குது ப்ரோ கேமரா For the flank, அக்கல மூடுங்க பாவமா ஏய் மதியம் தான் குளிச்சேன் சனியை பிடிச்சவன் widespread from the players ஒரு of நாத்த K9 நாரலையா Esports backfires, and it's going to be Godlike with the opening. Slug also knocked and finished, and all of a sudden K9 Esports left with just two men alive in that fight. Look at the circle, taking a curveball shift all the way down south, and OG, they find themselves in the prime spot now. For OG, they've already been dominated. bro nebula வட்டானே பாரு bro சரியான ரொட்டேஷன் போட்டு வந்தானே It's absurd if you think about it. But still for Godlike,
They definitely do want this smoke against K9 Esports. There's that one man still left loose by K9. And if he does get caught என்ன கேனைனா வரோ போறவங்க அடிக்கிறான் போன மேட்ச் சோல் அடிச்சா இந்த மேட்ச் காட் லைக் அடிக்கிறான் ஆஹா Beast, there's no freaking way the man's gonna be alive. So yeah, the confirmation follows up. K9 Esports now with the remnants of the players. They would need to focus on the rotation towards the circle. And that's what they're exactly doing. 16 மேட்ச் 187 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. நீ பாரு இதுக்கு அப்புறமா அடிப்பானே. How do K9 Esports recover from this? Because it seems like all of that early momentum has completely shifted away. That fight, I think the idea. Oh my god, one knock push pretty decent, but the timing of it all worked out in the favor of Godlike. And Mysterious 4, they have found an opening against the players of 4G, although the distance between the two teams doesn't really allow them to push across the road, hoping for the finish confirmation. Bro, அந்த இது எடுத்து போடுங்க bro. பெர்னா ரவுட்டர் அத அவுத்தம் bro. அது மறுபடியும் போடணும் bro. அவ்வளவுதான் bro. Position they've got. போட்டு விடலாம். ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா அங்க இருக்கும் பாருங்க. இப்ப பையில. அது இங்க வயர் இருக்குல. அத போட்டு விடுங்க. போட்டுட்டு சொல்லுங்க. ஆக்டிவேட் பண்ணி வரணும். And to be honest for OG, the position they've got நம்ம கேமிங் திருவிழாக்கு எடுத்துட்டு போயிருந்தோம் bro அங்க. அதுக்கு எடுத்துட்டு போயிருந்தேன். ஓஜி கிட்டலாம் ஒன் நாக் புஷ் வாய்ப்பே இல்ல. அங்க நான் இல்ல இருந்திருந்தா அங்க ஒன் நாக் புஷ் தான். பெட்ரோல் போட்டுங்கறாங்க. ஆமா. Well, I mean, they got to avoid Mysterious 4 first and foremost, and then I think their position also plays with their favor. Considering it's just open spots on those hills, not really a lot of room to work with the other team. Road பக்கத்துல when they are going to have to fight. டீம் கார்டு அப்பப்ப இப்படிதான் பி ஜோக் போடுவாங்க guys. Avoiding all ஜோக்கர் வாசஸ் who is best player now. From being அப்படிலாம் கன்சிடர் பண்ண முடியாது bro. அந்த நேரத்துல எவனுக்கு out of guard by Soul next. ஓஜி another dinner incoming. Okay, let's see. வண்டலூர் bro. Players TS17 னா யார் கிட்டனாலும் ஒண்ணா குடுத்தா. பழைய TS17 னா and now a decision to be made by True Rippers IGL Jelly. Do they stop and take the fight and keep moving along their merry way? The opposites attract. That's what's happening. Godlike நாலு பவர்ஃபுல் அட்டாக்கரா இல்ல டாக்டிக்கலா இருக்குமா bro? For their brothers. நல்ல மனசு வேணும் bro. நெபுலா போட்டு போடுங்கடா ஜோனை. OG Mad Kings. bro விஸ்டோரியா சுமஸ்க்கு பாயிண்ட் வர போகுது bro இந்த மேட்ச். வசிஸ்டா தெரியல. சுலோ மாட்டறானுங்க. செத்து போயிரானுங்க. காலம் போற காலம் மூரி போச்சி ஜெல்லி பின்னாடி காடல் வராங்க. இந்த மேட்ச் டிஆர் வெச்சறவனுங்க. I'm a little bit more concerned about the fact that we are moving to states when they're still in the blue zone. That late rotation might come back to haunt them if they aren't able to secure at least 10 points from this game. In the meanwhile, FS, not really the initiation to a fight they would want. Lavish, he did want to go for a trade, but gets knocked out instead. FS Esports forced to play on the back foot over here. And yet, they are just willing to do whatever it takes to keep AX from moving further deep inside the zone. 3 players next to each other, AX. Well, they've got one man on the flank. நல்ல மனசு அது வாடி நீங்க தான் bro. நல்ல மனசலாம் இல்ல bro. நானே ஒரு கிறுக்கு குதி bro. Cincinnati kids choose. ஏய் அடிபினோ அடிக்குறான் bro. எல்லாரும் அடிக்குறான் bro. என்னை நானும் திட்டுக்கணும்னு சிரிக்கிறான் bro இந்த ஏம் கார்டு. We're seeing a major disconnect between the players. CK is just not able to. அப்ப மனசுல என்ன இருந்திருக்கு bro? அந்த எண்ணம் இருந்திருக்கு bro சாலா. But they need to keep the numbers intact. Godlike they're on a hunt, which is a good thing. 3 elimination points already secured, and Godlike they know what it feels like to win the games. At this point, I think if you want to சொல்லல ஜூசி ஒரு லைவ் பண்ணிட்டீங்க அது என்ன பண்றது as close செத்து போயிரானே கம்னாட்டி அப்பப்ப championship mentality get those 10 பாருடா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாரும் and பைட்டா only OG என்ன bro கட்டறதுக்கு பயப்படுறா எல்லாத்துக்குமே பயப்படுறா securing 54 points within the first 4 matches themselves. ஏய் அப்படிதான்டா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணும்டா எனக்கு இப்ப एक्चुअली வந்து போதையில இருக்க மாதிரி இருக்கு இப்போ next in line to be the top. இன்னி நைட் கேம் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு let's see this game போயிட்டு வர மணி நேரம் வொர்க் அவுட் போட்டு for both these two names 8-bit on the other side. அழகா போயிட்டு For them it's just a game of catch up now. 19 points after the first 4 games. They desperately need a 20 bomber in this one.
True. What's the state sports? Bro, நான் லைவ் போடும்போது ஃபேஸ் கேம் வைக்கிறேன் bro. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பாத்து. அவன் லைவ் போடுவாயா அப்ப அவன் மூஞ்ச பார்த்து என்னயா பண்ண போறீங்க என்னயா பண்றீங்க ப்ளோ ஜாப் பண்ண போறீங்களா அவன் மூஞ்ச பார்த்து இங்க வா அப்படி என்ன இருக்குது அந்த மூஞ்ச பார்த்து ஆளாளுக்கு அவன் மூஞ்ச காமின்றீங்க But maybe now it's time to step it up. ஏறா Go a little bit more aggressive. நான் See if you can really find yourself in a good range. If you can't, both problems will strike. Here Extreme like on the screen. Even they have been taking the points, collecting the left வாங்க டேய் வாடா helping them in the overall standing spot of it. The next zone's going to be shifting down south. வந்துடா அவ்வளவுதான்டா Mad Kings are going to be happiest about this. They are going to be in a decent spot inside the circle along with Victor Summers, who oh yeah ஏமுவா என்னயா கமெண்ட் இது saw them in an engagement against True Rippers. And if they do actually manage to gatekeep that northwestern edge, this has to be a godlike left rotation போடுவாங்க பாருங்க from Victorious Service. This is the one match that builds your confidence back up for tomorrow and the last Miramar, of course. But K9 Esports, Omega and Ninja Boy, I like the fact that these two men refuse to give up. They're still fighting to survive. And well, Omega is getting too close to his arch rival Hector himself. Yeah, but the problem is that bro godlike versus TR fight bro seen that performance even inside of this game. They've only got 2 men standing. Fight எடுத்துட்டானே வேற வழி இல்ல பின்னாடி அவன உட்கார வச்சிட்டு பங்கு வரா புலாட்டிட்டு சிம்பிள் போட்டானே வாயில முடிஞ்சு போச்சு godlike டாடா பை பை and this time it's True Rippers once again, their arch nemesis. It's always True. அவ்வளவுதான் ரீக் சார் hopes and dreams for godlike and winning the 4v4. என்ன நேடு போறான் ஜானதன் அங்க ஏம் கரெக்ட்டா கால் குடுக்குறானே இல்லையா போட்டா கரெக்ட்டா செவுத்துல அடிச்சு இப்போ விக்டோரியா சமஸ் வந்து லைட்டா இது பண்ணனும் True Rippers, they have to capitalize on this one way or the other. அவன் விக்டோரியா சமஸ் The trade was there as Kyo in the back lines did get knocked out, but Admino ஜானதன் பாரு அவ்வளவுதான் ஸ்மோக் போட்டு பதுங்கி உட்கார்ந்துட்டான் பதுங்கல் கேம் ப்ளே பை ஜானதன் roster and find an opening. I think ஆமா ப்ரோ அழகா லெஃப்ட் போயிடுவான் இங்க போய் மாட்டினானே but another nade from Hydro and Punk gets knocked out this time. Does Simp go ahead, fall back and repay the favor? Does he go for a revive on the IGL? Unfortunate stuff. The big man இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது விக்டோரியா சமஸ் உள்ள வருது ஓகே ஃபினிஷ்ட் வி பாருங்க இப்ப பாருங்க அந்த ரெண்டே பேர் தான இருக்கானுங்க K9ல இப்ப எப்படி அடிக்குறானுங்க மட்டும் பாருங்க பேட்டர்ன் பட்ட போறாங்க It's not a good thing. bro பயங்கரமான நேட் இப்ப ஜானதன் போற நேட்ல ஹைட்ரோ மட்டும் நான் வாங்கிட்ட முடிச்சு ஓட்டாம் bro man advantage in the hands of ஓடிட்டாம் bro ஹென்றி போட்டு பெரட்றா வராங்க அவ்வளவுதான் bro அங்க பாருங்க விக்டோரியன் சூமர்ஸ் வந்துட்டான் from somewhere else and godlike now it's going to be costing them the game. Another nade tossed out and that's doing a lot of damage. Victorious Sumas from the sidelines. Oh, it's not looking too good for any of these teams and godlike they've been eliminated. ஆமா bro இவன் அடிக்காம அவன் அடிக்க பார்த்தான் அடிக்க போனா பின்னாடி அடிச்சு but True Rippers they can still be recovered. I mean, hopefully they recover because Victorious வண்டா விக்டோரியா சமஸ் வரான் உள்ள will cuz Mafia the read குத்துங்கடா வந்து கில்லுடா கம்னாட்டிங்களா பாயிண்டே இல்ல உங்ககிட்ட என்னடா முட்டை விட்டுனீங்க to fall back. Bro பின்னாடி போய்ட்டான் bro Victorious Service ruining the day for godlike over there. Admino with a brilliant nade kicked things off, found the initial knock against the players of True Rippers, but then wasn't allowed to capitalize as they were unaware of the team in the back lines. Godlike just pushed forward and Victorious Service chiming in from the sideline. அதான் சொல்றேன் bro அழகா லெஃப்ட் சுத்தி வந்திருக்க வேண்டியது சோல் வந்தானே on the flank as well could not really hold his position. Holy crap. Yeah. This has to be upsetting. You just get 2 points for that entire conflict, man. They're going to hate Victorious Service. BS is waking up. Yeah. Hector na qualifier muji ke bacha fight எடுக்கறான் not instead just playing it safe. fight எடுக்கறாங்க FS லெவி நேரா போய் ஒரு குத்தி தூக்கிலாம் bro. What's going on with VE? Discard போட்டா ஒரு நாக்கு.
காகிலோபி நல்லா See a bit விளையாடுறான். of that hesitancy from the boys as well. Hector Pro P not there in the game anymore. And keep this thing in mind, Pro P. Bro, இன்னொருத்தன் எவனோ இருந்தானே ஸ்னேகில் அவன் எந்த டீம்? And if he's not going to be the one to perform, problems will stack up once again. Another man. அந்த ஹேக்கர் வச்சு கண்டென்ட் போற கம்யூனிட்டி ஒண்ணுமே தெரியல. इसके बंदे के वो बंदे. Oh my god, every அப்படி பேசுவான். Squeezes that first aid, things now looking decent. Yeah, but Vaadhi Esports, they're falling at the hands of K9 as well. Omega அவனுக்கு என்ன இன்ஃபோவும் தெரியாதுடா. இஷ்டமயிருக்கு ஒரு 4 பேர் 4 ஸ்கிரீன்ஷாட் அவனோ ஒரு 4 பேர் அனுப்புறத வச்சிட்டு பேசுவான். Inside of the circle, spotted out by 8. அவன் actually வந்து நல்ல இதா தான் பண்றான். பார்த்தா அப்புறம் ஸ்மைலி இஷ்யூல அவன் பேசுனத பார்த்தா ஓகே இது அரைவர ஒரு மயில தெரியல. சும்மா கண்டென்ட்க்கு அதுலயே பண்ணிட்டு நடுவுல என்ன பண்ணோம் ஒரு ப்ரமோஷனை போடுறோம். என்னன்னா ஹேக்கர்னா இது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வியூஸ் வந்துருமா? ப்ரமோஷன் நடுவுல போயிட்டு ஒரு 15 அதுக்கு யார் அடிக்கணுமோ நடுவுல பிடிச்சு அடிச்சிருவாங்க. The hell on the flank. Bmsd Esports Sahil OP is going to be that one outlier in this entire conflict that can decide. ஏய் அடிச்சானுங்கடா. ஹென்றி அடிச்சாரண்டா, கிளட்ச் அடிச்சான்டா. Which side he chooses to assist, but he has a little ஆமா bit போட் பர்ட்டிட்டானுங்க ரெண்டு பேரும். And team AX awkward interactions from either side, and of course AX still doing quite okay. I think 5 finishes in this game from here if they just find a spot. Bro, தூங்கலனா நமக்கு அப்படியே உடம்புல ஒரு ஏதோ ஒரு சுரப்பி ரிலீஸ் ஆகுது. அது வந்து நமக்கு போதையா மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன். OG with just 2 finishes on the block. பாரு நம்ம உடம்பு எவ்வளவு ஒரு இதுவான ஒரு அற்புதமான ஒரு Mad King's a bit too much in the far fray. செல்ஃப் ஆல்கஹால் ரிலீஸ் பண்ணுது. Playing a wrong side. For Team AX, I'm not sure what exactly happened. யாரு ஹெக்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி bro. Even AX is not able to find that groove. Bmsd Esports eliminated from the game finally. A Silo PAF. Hey, mama. Now it's a match against Nebula Esports, but Nebula they already do find the advantage. 8-bit is lost down to 2 players. Somraj is well taken down extremely low. Somraj knows the depth of the situation. Tosses a Molotov inside of the house, forces the man out of his comfort zone. He's not going to be your daily opponent. He's not someone that's going to be easily taken down. Somraj will have to work hard for his food. Nebula Esports, they've got the advantage inside of the fight, as now it's taken down 1-on-3. Can Somraj really clutch it out? That's my question. முடிஞ்சே போச்சு. முடிச்சே செத்தே போய்ட்டானே நினைக்கிறேன். இருக்காங்க ஓடி போய்ட்டாங்க. Right now, Nebula Esports, he's not there anymore. Kratos, the last man standing. I think this is going to be a clutch for Somraj, or maybe not. Shots from the flank, White Walkers, they almost end up taking him out. And look at that climb coming from the players of Seoul. Nebula Esports get eliminated. 8-bit are going to be able to secure a few finishes. Kratos will not go by the molly, and Somraj gets an opportunity to recover. He can bring at least 2 of his teammates back into this fight. This is a gift from Team Seoul to 8-bit. Yeah, but Seoul's third party was phenomenal. இது ஒரு opportunity. Realizing exactly when they want to make the pounds, claim those scrappy points, and instantly. Bmsd live stream எதுல bro? But it was just 1 point that they got. Fan code ன்ற appல bro. So it's not a lot, not too rewarding. Mr. Believer bro world complete பண்ண நல்லா டீமா பெர்ஃபார்ம் So many பண்ணீங்க. third parties happen, which is of course a fantastic thing, but sometimes that can also add the நான் orange. சொல்றேன்ல நீ ஒரு கிரிக்கெட் மாதிரி கேள்வி கேட்டுக்கினே இருப்ப. Lost out in 2 men. என்ன பைத்தியக்காரனாடா நானே சும்மா ஒரு கிரிக்கெட் மாதிரி நானே ஒரு பைத்தியக்காரன். என்கிட்ட நீ கிரிக்கெட் மாதிரி கேள்வி கேட்டனா they will be able to claim all their souls, as even from the back it's going to be gone. அவங்க வந்தா அந்த கேள்வியை கேளு. வரதுக்கு முன்னாடி இமேஜினேஷனுக்கு போகாது. ஃபேண்டசி வேர்ல்ட்ல வாழ்றவங்க do well, because unlike on வந்ததுக்கு அப்புறம் கேள்வி நான் கண்டிப்பா பதில் சொல்றேன். இல்லாதவங்களோ வராதவங்கள பத்தி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா பைத்தியக்காரனா மிஸ்டர் பிலீவர். They have good control of the eastern edge of the circle, and everyone towards the western front is just fighting amongst themselves. We expected this to happen a few months ago. திச்சிக்கிட்டே இருக்கறாங்க இந்த ஏங்காடு. I think the struggle of climbing the hill is what has been keeping 8-bit at bay, but now there is no other option. They have to take this high ground. Otherwise, moving inside that dip, which is the center of the zone, ஓஜி பாருங்க bro உருண்டு புரண்டு வந்துறானுங்க bro. Unexpected variable in all of this. அதான் மேட்டர். OG and the players of OG. These lads can get aggressive at any given time, and right now it seems like AK TM Travi live stream எதுல bro? இப்பதான் சொன்னேன் கார்த்திக் கென்னி ஃபேன் கேர்டுன்ற ஒரு ஆப்ல ரிப்பீட்டட் क्वेश्चंसக்குலாம் மாடரேட்டர்ஸ் என்ன பண்றீங்க ஆன்சர் எழுதி வெச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். 3-bit of 8-bit. நாளைக்கு ஃபுல் எனர்ஜி நல்லா தூங்கி ஏந்து வரேன். இன்னைக்கு தூக்கம் இல்லாத ஒரு மாதிரி இருக்கியா மண்டை கோளாரா.
having a replay மண்ட of வளரனோனே மண்ட that வளரணும் fight, அடி வாங்குறது like காட்டுறான். True Ripper started things off with the advantage. நல்லா Then later on, அடிச்சிருக்கலாம். Admira finding that one crucial knock really gave the boost to God like that was needed. But even Victor WWE good play. Actually ஜானதன் ஸ்பீடு கம்மியாயிடுச்சு. நான் பார்த்துட்டேன். ஜானதன் விளையாடுறான் சுடுறா தெரியுது பட் இந்த பழைய ஸ்பீட் இல்ல. Then the finish is being stolen as பழைய well. ஸ்பீடு தான் ஆடுறான் மத்தவங்களுக்குலாம் இன்னும் ஸ்பீட் ஆயிடுச்சு. Godlike and True Rippers both ஜிம் போணும் bro. Victor Somus over there. Godlike. OG safe position maintain பண்ணனும் இனிமே டாப் மெயின்டைன் பண்ணிருங்க. Quite a lot into that fight. Correct. You are right. A lot of resources into that defense and yet பின் கமெண்ட்ல போட்டுறலாம். two finishes off of that. CM Travi live stream fan code appல telecast. Yes. Oh no, getting caught off guard like Goblin that. ஒரு நாக்கு வச்சிருக்காரு சோமராஜ. How? What is that angle? டிஆர் 3 பேர் இருக்கானுங்க. பொட்டி ஆயிட்டானுங்களா bro? No, what is that angle? He does not get Somraj, but he gets Aquanox who was behind ஆறு him. நேடு வச்சிருக்கான் bro Goblin போடுறா. வான வேடிக்கையா? Maybe the players இன்னரே எங்கால் லென்ஸ் இருந்தா வான வேடிக்கை தான். தினம் 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 தீபாவளி எருவினிலே புசுவாஞ்சலிட்டு எங்கால் பறக்க விட்டுருவான். வானத்துல எவனாச்சு பரவாயில்ல தரையில பறக்க விடுறான். Goblin அவன் பின்னாடி போய் ரொம்ப நேரம் ஆகுது. 8-bit desperate to get the fallen comrades back upon their feet. The utilities not finding the GDR prime connection. இல்ல bro Mad Kings இருக்கானுங்க bro அவனும் மேலே இருக்கான் ஓஜிறான். Yeah. Most of the team people doesn't know how much tough is competitive lobby. ஆமா bro. I don't know how many those are left in the tank for 8-bit. Eventually you தெரியல are bro going to தெரியலன்றவங்க தெரிஞ்சு கேக்குறாங்க. and I think this actually might be it. 12 seconds. bro யாரு bro மிஸ்டர் பிலீவர் லூஸ் மாதிரி கல்லி கேக்குறான். வேற அக்கவுண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு OG on the other side, a mad dash for the center. உனக்கு நீயே லூஸ் பண்ணிக்கிற. Some map நான் to work with as நினைக்கிறது well. The problem is that Mad Kings have a line of வேற fire. அக்கவுண்ட்ல வா bro பிலீவர். As soon as Mad Kings decide வேற that they அக்கவுண்ட்ல want to pull the சப்ஸ்கிரைப் trigger, பண்ணிட்டு well guess what? They are getting shot at from the flank by Victorious Somus. This is a brilliant third party situation and OG used the breathing room to charge forward and eliminate Mad Kings in a blink. Victorious Somus, they opened things up but OG are the மீண்டும் ones மூஞ்சி ஓஜி சொல்றேன்னு நினைக்க வேணாம். உண்மையாவே இந்த மேட்சும் ஓஜின்னு தான் நினைக்கிறேன். சாம்ராஜ் அவுட் சைடு ஜோன்ல கீழ கொடுக்க போகிறார். குடுத்துட்டான் bro. ஐயோ தேவையில்லாம லெஜிட் செத்துறான் bro. இல்லனா செம்மையா இருக்கும் bro மேட்ச். Four finishes acquired on the map so far. They've got 3 men looking good and dandy. bro இது என்ன கேம் bro? இது என்ன கேம்? ஐயோ விக்னேஷிக்கு இவ்வளவு நேரம் நீ தான் ஓஜி வின்னர் பண்ண போறாங்க. அப்படி வின் பண்ணலனா 50 மெம்பர்ஸ் புலம்பிட்டு இருந்த பைத்தியமாங்கயா. என்னையா கேள்வி? ஐயோ என்ன கேம்ன்ற? BGMI சாமோ எங்க இருந்து வந்து #3 க்கு வந்துருவாங்க bro. 4 பேர் வரானுங்க பாருங்க. 4 பேர் ஸ்ப்ளிட் ஆறானுங்க. ஸ்மோக் போறானுங்க. எல்லாருக்குமே விளையாட தெரியுது. It's all about avoiding unnecessary fights over here. அப்படியே Right now முட்டி 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 வந்துட்டாங்க. இப்ப நான் விக்டரி WWE அதுதான் ப்ரோ மூளை யூஸ் பண்ணி விளையாடுறானுங்க. தெரிஞ்சுக்கோ எங்க செத்து போற ஸ்கிரிம்ஸ்ல போறது BMSD ஃபைனல்ஸ். ஸ்கிரிம்ஸ்ல நீ முதல்ல வந்து ஒரு 10 மேட்ச் உயிரோட இருந்து any breathing room inside of the zone. Well, there's some breathing room available. They can isolate. Gore dinner. Oh, GDR dinner. South of this house. Simply go against the players of Soul. But God's Reign, I believe. BS versus GR fight bro. WWE இப்ப இறங்கி தான் ஆவணும் bro. வேற வழியே இல்ல bro. Although it's just two different 4v3s. இல்ல bro இவனுங்க வந்து VS முடிச்சிட்டு இங்க 2-3 பேர் இருப்பானுங்க. அப்பதான் OG க்கு வந்து கிளியர் ஆகும். WWE இங்க வந்து OG புஷ் பண்ணனும். அவன் வந்து ஒரு நேட் எடுக்க ட்ரை பண்றான். ஒரு நேட் நாக்கு. ஓகேவா? அவனும் 5 நேட் போட்டா ஒண்ணும் நடக்கல. They are going up against exactly. இந்த ஏம வந்து ஃபேஸ் ஏன்டா ஃபேஸ் அப்படி வைக்கிறேன்? ஏய் சிரிச்ச மூஞ்ச எப்படி இருக்கு பாப்போம். சிரிச்ச மூஞ்ச வீடா? When they've got all the 4 players standing. என்னடா இவங்க ஏம்க்கு சொட்டையா? He threats that needle. He finds a crucial அவ்வளவுதான் knock. bro. As எனக்கு even the ஒரு second டின்னர் man Archer வச்சிருவாங்க. falls down. இல்ல What's going on? It's a domino effect, but even நம்ம Viscon வாயில was விழுந்தாலே caught. அப்படியே ஆட்டிங்க. White Walkers, no matter what they try to bring on the board, it's just not working out. யூட்டிலிட்டிஸ் எப்படி யூஸ் பண்றானுங்க பாருங்க. முடிச்சறானுங்க He's going to be dealt with just like that. OG feeling themselves looking extremely good. Victorious Sumas from top. They can definitely be the difference.
ஓஜி now just want to find a way to get the revival ஏகேஓபி back ரைட்ல up. ஏன்னா அவன் பாரு எப்படி கெஸ் பண்றான் பாருங்க வேற எங்கயாவது அடி விழுந்துற கூடாதுன்னு தெளிவா விளையாடுறான் கேம் சென்ஸ் மூளை வச்சிருக்கான் அவ்வளவுதான் ஜிஆரிங்க ஃபைட் எடுக்கும்போது ஓஜி வந்து அவ்வளவுதான் ப்ரோ தோல் இப்போ வந்து கில்லுக்கு ஆசைப்பட்டு ரைட்ல புஷ் பண்ணி ஓஜி ஏறணும் ப்ரோ வந்துட்டான் ப்ரோ ஏகேஓபி வந்துட்டான் பாருங்க But here comes OG looking to stack up the finishes. AKOP leading the charges. They aren't in a position to continue this fight anymore. A nade between the players and both of them could be finished off. But while all of these teams are fighting, the real advantage is being taken by the players of Seoul, who finally decide to move in. The opening found as Goblin takes out AKOP. Victorious Somas charging forward. The results in OG left leading as well. Ataki fighting for his life, almost getting taken out. A pixel of HP remains, and he somehow manages to stay alive. Just one pixel of HP available on that guy, and he still just barely survives. And now Soul, it seems like it's going to be their playground. They've spread themselves out so much, they've got so much control. And Victorious Somas, they might just choke to death soon. Mafia gets back inside the vehicle, even he wants to reclaim a few of those spawns, but now it's going to be an uphill battle. As Soul, they've got the man advantage in the fight. Someone needs to help Joker. He's left in a 1-on-2 scenario, but Joker, he fights the first. On the verge of converting the second guy as well, but Mafia, he's playing this fight pretty passive. He's smart. He knows how to cover Joker, but it still does not matter. Joker single-handedly manhandles them. And for Saul, now they're set up for success. But OG, the remaining two players that are taken down extremely low. I think he pushes up, but that nade's going to do the deed, as Knuckles going to be the one to fight the opener. Aru, the only man standing for OG. Glimmers of hope starting to fade away. The flashbang, that's going to be the bright light that OG's looking forward to. He just lobs out a stun to try and slow down the play of Soul, but can't really do much away except try to go for a fight in the end. But Soul, a brilliant winner chicken dinner secured on the map of Miramar. This is it. This is their moment to shine. A rise up of a challenger coming in from Seoul themselves. A race for the top 8. The race for the trophy continues. But you know what? For all things considered, a nice little recovery coming from Seoul. But OG, once again, consistency is key. 5 games has passed and OG by far the most consistent. OG lead வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கயோ போயிருக்கும் bro. Oh my, what am I watching? Is this really a grand finals or am I watching a potential அப்ப OG பேர்ல எழுதுங்க ஜோக்கரை லூஸ் பண்ணதுதான் TX ஓட டவுன்ஃபால். ஆமா bro. Points and no one is able to stop that. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க bro. அவன் ஒரு நல்ல பிளேயர் bro. சோலோ வந்திருப்பான் கிட்ட. நீயும் நானும் சேர்ந்து போக ஒன்றா கிடந்த மிராமர்ல ஃபைனல் ஜோன் வரைக்கும் சோல் 4 மெம்பர் தான் 90% அவங்க தான் வின். ஓகே ப்ரோ. செகண்ட் வந்துட்டானே சோல் ஓஜி 68 சோல் 53 டிஆர் 44 யாரு ஓஜி அடுத்த மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா லீட் எங்கேயோ போயிடும். 2 பாயிண்ட் எடுத்தானா விக்டோரி சமஸ் நெபியூலா விக்டோரி சமஸ் ஒரே மேட்ச்ல செகண்ட் வந்துட்டான் பாருங்க. ஆனா வசிஷ்டா மட்டும் ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகல போல. 4 மேட்ச்ல 13 பாயிண்ட் தான். ஜோக்கர் வேட்டியோட தம்பி வேட்டியோட தம்பின்னுலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. M4 ப்ரோ வசிஷ்டா சானா கூட எல்லாம் கம்பேக் கொடுக்க. சானாக்குள்ள மட்டும் அவனுக்கு 56 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க ப்ரோ 75ல. நம்ம 2 கோல் அடிச்சான்ல அதுலயே 40 பாயிண்ட் சேர்த்து 56 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க. மீதி வந்து 40 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. 41 41 கோல்ட் கம்பேக் காடல் கம்பேக் தர வாய்ப்பு இருக்கா? பாவம் விஷயம் என்கிட்ட கையில் காடல் 23 ப்ரோ. காடல் ஒரு டின்னர் போட்டா அப்படின்னு வருவான் 8 குள்ள பாப்போம் ப்ரோ. டைட்டா போகுது ப்ரோ, டைட்டா போகுது டைட்டா. என்னடா ஜாலியா இருக்கான் ப்ரோ ஏம் கார்டு. அடே நெஞ்சுக்குள்ள நீ மின்னல் அடிச்சா இது என்னது சொல்லு. இது என்னன்னு கேட்டேன். யாரு அவரு? அதுதான் யாரு அவரு? என்ன எழுதுனாரு? திருக்குறள். இது எந்த ஊர்ல இருக்கு?
அவ்வளோ தெரியுமாடா? சரி இது என்ன பிரிட்ஜு? ராமேஸ்வரம் பிரிட்ஜா? ராமேஸ்வரம் பிரிட்ஜுக்கு நடுவில் கூவம் போமா? தண்ணியா? சென்னை பிரிட்ஜா? சென்னை பிரிட்ஜ் ப்ரோ. எந்த இடத்துல இருக்கு? நேப்பியார் பிரிட்ஜ் அது. மெரினா அவுரா பிரிட்ஜ்ன்ற யாரா அவன்? அண்ணா நீங்க எப்போ ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல யாரா கம்பேர் கொடுப்பீங்க? உலகம் தாங்காதியா? இவர் யாரு? பேர் என்ன? இவர் யாரு? யாரு கோல்டி மச்சானா? கோல்டி பாய்னு சொல்றா? கோல்டி பாய் ஹெடட் டு தி ஃபைனல்ஸ். நல்லா பண்ணியிருக்கானுங்களா? நம்மளும் தான் எடிட்டர்னு வச்சிருக்கோம். ஒரே மாதிரி 4 பேரை நிற்கிற மாதிரி வைப்பான். ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து ஒரு டெம்ப்ளேட் எங்கேயாவது காப்பி வச்சு போட்டுருவான். இது யாரு? கீழே போட்டிருக்கு பாரு. இன்னைக்குமே தெரிலன்னு பார்க்க சொல்லக்கூடாது. பகுதி கேம் தான். இது யாரு? ஓச்சி ஏன் நல்லா விளாட்றானுங்க சொல்லு. காலையில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டார், குட் லக். குட் லக் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் போட்டேன், அதனால தான். புரியுதா? ஆமாம். இது யாரா? இது பொண்ணுங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். இது யாரு? சரி பேராசூட் என்ன சின்னதா வச்சா பாரு பத்தாதா? இவன் ஓ இது யாரு? சோல் அங்கிதான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா சோல் அங்கிதா அந்த பொண்ணு பேரு. யாருன்னு தெரியல. இது யாரு? இது இந்த பையன் ஸ்ரீராம் 7777 யாரு அவரு? வேலம்மாள் இன்ஸ்டியூட் தெரியுமா? வேலம்மாள் குரூப்ஸ் அவங்க பிள்ளை. யாரு? ஓசன் சர்மா. மெடல் வேணாமா ப்ரோ? இது தெரியுமா? இந்த மாதிரி எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேண்ட் வாங்கி எல்லாருமே உட்காத ஒரு பேண்ட் ஒண்ணு வாங்கி போனாலே பேஜ்ல வேற சஜஸ்ட் ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ இப்ப ஜென்சி பேண்ட் ப்ரோ. ஒரு 1000 ரூபாய் 1500 ரூபா வருது. விதவிதமா வரிசையா நான் ட்ரை பண்ண வாங்கலாமான்ட்டு யோசிச்சேன். நம்மளுக்கு எதுக்கு மாடல் வந்து சார். உனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் ஹீரோ யாரா? ஹீரோ படமே பார்க்க மாட்டியா? ஏய் படம் பார்க்க மாட்டேன்னுதான். நீங்க ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு இன்டர்வியூ கொடுத்தீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? அது என்னன்னா நான் நிறைய பேசணும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் பேசினால அவன் பேசிட்டு வந்துட்டே இருந்தான். ஓகேவா? ஸ்பைடர்மேன் தானே? இல்ல இது கராத்தே கிட்டா மைக் என்ன வந்து விட்டுறான் விடவே இல்ல. நான் தூக்கிட்டேன் ப்ரோ. விட்டான். அதுக்காக தான் சொன்னேன். பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் கரெக்ட் பண்ணி. சரி இதுல யாரு உனக்கு பிடிக்கும்? யாரு பிடிக்கும்? ஜானத்தனா? பைஜல் உங்களுக்கு யாரும் பிடிக்காதா? எனக்கு விசோதம் பிடிக்கும். ஜாலியா இருங்க. நீ சொன்னதுக்காக நான் ஜூம் பண்ண நினைச்சியா? ஒமேகா எடுப்பானா பார்ப்போம். இந்த மாதிரி போட்டே அவனை முடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. அதே வணக்கம், வாங்க வாங்க அதிபர். ஆமா அப்பதான் ஓரளவுக்கு இப்படி போட்டான் ப்ரோ. கடைசியா சொன்னா ரெஸ்பெக்ட் மை டீம்னா முடிச்சுட்டு விட்டாங்க. போங்க. Thunderbolt. First in India, Karnataka approves 12 menstrual leaves for women employees across sectors. என்ன இது சொல்லு? லீவ்ஸ் எதுக்கு?
Karnataka approves stolen menstrual leaves for women employees across sectors. வயசு என்ன? எனக்கா 21. ஓகே. எந்த காலேஜ் பச்ச? MGC. எங்க இருக்கு? முகப்பேர். இது எப்போ முடிச்சோம்? நோ ரஷ் ஜஸ்ட் வைப்ஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கான் ப்ரோ. ஈவென்ட் முடிச்சோம். என்ன போஸ்டரா இது? என்ன ப்ரோ போஸ்டரா? இப்படிக்கா ஒரு சைஸ், இப்படி ஒரு போஸ். ப்ரோ ராகிங்கா ப்ரோ? அவனுக்கு தெரியுதான்னு பாக்குறேன் ப்ரோ. இந்த இடத்துல ஃபாக்ஸ் இருந்திருந்தா தான் ராகிங் பண்ணியிருப்பேன். ராஜகாஜி ஃபாக்ஸ் எடிட்டிங் ப்ரோ. பெஸ்ட் ஆஃப் லக். ஃப்ரம் டாப் டு போடியம் ஐடி ஒர்க்கர் உப்சானா குவிட். இது என்னடா பேர்? உபாசனா. 60,000 ரூபா வேலை டியூ டு ஹெட்ஏக்ஸு, அசிடிட்டி அண்ட் ஆன்சைட்டி. மணி கம்ஸ் அண்ட் கோஸ் பட் ஹெல்த் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே இது ஹிட்டர் போட்டான் நேத்தி. பாட்டம்ல இருக்கானுங்க. அக்பார் வடக்கு போஸ். டிபிக்கல் வடக்குன்னு போஸ் அது. ஐயோ ஐயோ. ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஆட்ஸ் இன் 3 hours. AX cooking qualified gold 13,50,000. என்னது இது? கோயம்புத்தூர் சிஎம் ட்ரோஃபி ஃபுட்பால் ப்ரோ. இவர் யார் நடுவில் இருக்கிறது? நடுவில் அந்த வெள்ளை வேஷ்டி போட்டிருக்காரு. அரசியல் நாலேஜ் இருக்கா? அரசியல் நாலேஜா? ஏதோ யார் அவரு? அவர் வந்து டிஎம்கேல ஏதோ யாரு? சிஎம் டிராஃபி எப்படியும் டிஎம்கே தான் இருக்கிறோம். போட்டு விட்டேன். சேகர் பாபு பேரு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பாக்குறேன். இது யாரு? டெபுட்டி சீஃப் மினிஸ்டர். Just want to head on towards LSR Impala. யார் அவன்? சுரேஷ் பாபு. என்ன நடிகர் பேரை போட்டுக்கிறீங்க டேய்? Well, speaking of tough stretch as well, one final game in day one. இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டா அப்படியே போறாங்க. பாத்து ப்ரோ சும்மா கொஞ்ச நேரம் அவனுக்கு ஏதாவது நாலேஜ் இருக்கான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. They have to chase, and currently in the lead, நம்ம பையன் ப்ரோ. the race leader is going to be OG, followed by ஜோனுங்கடா. And considering the gap that they need to cross over as well. Pretty much almost every single team but OG and Seoul needs one massive game to even stand a chance to fight for the number 1 slot. Walker's heading towards Partona. There's also God's Rain next to him. So it's a little bit awkward for White Walkers. I'm not sure what sort of an adjustment they're going to be coming up with. God's Rain has definitely caught him off guard because God's Rain, they usually like to head on towards Impala or Porto Paraiso. But since the plane flat path wasn't really supporting it, they've came up with a drop position on the fly. Vox got Victor Sumas dropping towards Valle Del Mar. Even if the sports around that Chumacera block. And for OG, Chumacera has been their main home turf. Home grounds coming from them. No so far. God's Rain, Partona, 8-bit going to be heading towards Pozo, and oftentimes 8-bit have a little bit of contention as well, right? And I think 8-bit is entering the Nebula once again for Pozo, maybe north. Bro, என்ன bro இது zone அங்க பாறா டேய். North part of Pozo is going to be in the hands of 8-bit. But knowing them, they have already shifted their ways going to Trailer Park and win so far. So I don't know, maybe they might look to try to test Nebula as well, considering that we do see a little bit of drop clashes. But oh my goodness, this is another time we are going to be seeing the same circle back to back, very similar onto the southeast corner. And so far in the entire BMSD, this has one of the highest frequency of circles so far. There's a big possibility that the zone might just head on towards Impala. Bro, நாளைக்கு கூப்பிடலாம் bro. நாளைக்கு கூப்பிடலாம். லாஸ்ட் La Benedito and Las Generalis. There's definitely a big possibility. Vox got K9 Esports dropping around Montenuevo. I'm not sure what the game plan is going to be for K9 since Beast is all the way towards San Martin. K9 Esports is probably going to loot up around Power Grid and get inside of the circle as soon as possible. It's been 3 games since K9 Esports haven't really gotten back in their groove. வண்டி வருது அப்படிட்டா. Speaking of the groove so far, K9 Volume down from live.
They were the powerhouses. They were the ones that dominated the entire lobby to get themselves. நீயும் நானும் 2024 PMGC லாஸ்ட் மேட்ச் ஜோன் வந்தா வெறியா இருக்கும். ஐயோ ஆமாயா. பக்கா லெவலி டெக்ஸ்டர் கேமிங் உன் ஆயிக்கு சக்கரை போடுறீங்க ஆயா. அதே மாதிரி தான் இருந்தது. இழுத்துச்சியா ரைட்ல போய் வாதி ட்ராஃபி வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுங்க. ட்ராஃபி வாட்ச் பார்ட்டினா சிஎம் ட்ராஃபியா ப்ரோ? நான் சிஎம் ட்ராஃபி நான் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணனா இவனுல எவன் கூட்டி போகுது? Bro, கேப்ல போறீங்களா சாம? True. But if things keep up once more, சென்ட்ரல்ல போய் இறங்குங்க. பண்ணி தெரியலடா நேரஸ்ட். சென்ட்ரல்ல இறங்கி ஆப்போசிட்ல அப்படியே வாக்கிங்ல that's a huge lead you got to chase tomorrow. Phoenix on the screen from Nebula Esports and Phoenix. பின்னாடி ப்ரொஜெக்ட் சிஸ்டம்ல டீம் போவாங்க மாட்டா. எதுக்கு? It's not too safe. Does he have a clue that True Rippers is right next to him? Got him surrounded. ஓடாது. Yeah, correct. The man's just waiting for the guy to pop out in the open and he's got the M249. Hey, போடே. Nebula ஏறா டேய் கம்னாட்டிக். The opponent's already moved out. Come on, do you have no clue? Phoenix now gets inside the vehicle and soon Kyo's going to start blasting this vehicle with the M249. But no, instead he's not taking those shots. What? அடுத்த வீட்டுக்கு போறான் இப்ப நஸ்க்கு போறான்னு Made things out for his teammates here. Hart is waiting in wait as well. Phoenix is going to be looking to drive part by part to kind of stock up as well. இல்ல bro loot அடிச்சிருந்தாலே அவன் வந்து Once I realized that somebody is around as well, a couple of ammunitions has been stolen away. He needs to be a little bit careful now as Phoenix might run into his heart. Yeah, like there was a gun, no ammunition. I think he should realize that there should be someone around here at this point. Okay, no, True Rippers, they might actually scout it out as well. He's just shooting openly as well, and Harsh is making no steps at all. He's gonna try and bait Phoenix into this fight, and now the shots comes in. Hydro scouts it down, and there's no exit strategy as well. They found his car. And now Phoenix forced to use the smokes to try and disengage. Can he get out is the question as well. Nebula, they need to do something. True Rippers got everything completely locked down. Phoenix, you can see the hesitation as well. He wants to make a run for it. He's stuck in the house, and True Rippers has got him completely surrounded. That could have been a free elimination point for True Rippers, but instead they mess up. I'm not sure why did Hirsch go for those shots when he did not really have a confirmed line of sight. And now these utilities for Phoenix, it's all going to find the first man, and it's Hirsch who pulled off a major blunder in that previous one. Phoenix now, at least is taken down of that fight to a 1-on-2, and of course stole, but he still beams down the other guy. Phoenix! He takes down 3 players single-handedly, and Nebula, they come out on top! Phoenix, what was that? You disgusting lad! Oh my god! What a clutch from Phoenix here. A 1v3 from Nebula. True Rippers wasn't expecting that at all. He thought he was the one that's getting trapped by True Rippers, but guess what? No. You guys are in my town. Shuts down tree. Bye-bye, True Rippers. See you tomorrow. Fantastic. I am not in danger, Disgusting clutch. I am the danger. I am the one who knocks. That's what literally Phoenix Esports, or Phoenix personified in that moment. Sheesh, that was a sick clutch coming from Phoenix here. Yeah, unfortunate for True Rippers, despite the chicken dinner, this is going to be a very unfortunate exit. But at the same time, 44 points on day 1, pretty good start for True Rippers. Meanwhile, the journey continues for the remaining 50 teams. We do finally catch a little bit glimpse of 8-bit. As they try to make their way into the zone, they got out of Pozo, and now they have to make a very far turn in towards the zone, about 300 meters on this is 300 kilometers of traveling time before they actually hit to the zone. So Met's going to be very important. OG left Chuma Serra, going to be playing from the south side. Lost Leona's going to be out and open as well. We might potentially see a Lost Leona's urban warfare circle. True. We've had a couple of those in the entire BMSD stages. No, open as well. But God's Reign seems like they are going to be sticking all up. Yeah, there's definitely a big possibility. As of now, for God's Reign, the circle, the way it's forming out as well. Hydro மேல இருந்த Does seem like God's Reign will be favored by it in the future as well. இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிருக்கோம். Have a friend who hypes you like But it's about converting, it's about surviving in the final few moments, and that's where God's Reign fails. Johnny since expired. Exactly is going to help the boys, but they need to be a little bit more opportunistic. It's not just about staying safe. Sometimes to stay safe, you need to take the fights as well. Well, யாரும் தெரியுமா?
it's all about taking those risks. எல்லாம் தெரியுது ஆனா Summers seems like they are going to be making a little bit of a traverse coming from the zone, from the southern highways, as they try to pass through as Lost Leonis. A little bit too late, but at the same time, considering how the flight path actually went as well, makes a lot of sense. How far they have to go. So very late rotation. They are stocked up, decent amount of meds. Not a lot of first aid kits on Sam though. So that's going to be something that they have to figure out. But let's take a look at the initial need, getting the knock was huge, but after getting the knock on Q outside and going for the jump shot here, taking down Jelly was just phenomenal. Leaving Hydro alone, the teammates was able to get in time to actually flush this out. And you can see even the fans as well, they were really impressed with this performance coming from Nebula. Yeah, extremely happy. But Phoenix, oh my god, I never saw this coming. I think this is his first clutch, right? Yeah, pretty much. Damn. Slowly and steadily just devoured those guys. And that to its true rippers, by the way. A team that's currently dominating the charts, doing really good. And you do dirty to them. The next zone is going to be popping up north. Soul, God's Reign, Mysterious 4, they find themselves in the advantages spectrum. Even Mad Kings, they found themselves in quite the great spot. It's not the first time Mad Kings have a good spot. It's pretty much the second time in Miramar Mad Kings got a good spot, but they still mess it up. I'm really surprised that Mad Kings didn't go for the mountain terrains on top of Minas, which is something that they do have the tendency to do for, but Hiroshima got like pretty much occupied there. And there is going to be a huge congestion in for center control. Soul in the middle as well. We talk about the teams inside the middle. Let's talk about teams on the south side. AX now going up against the team with Sister Esports. And Arya now has to play defense. Looks like he is trapped and surrounded. We've already seen one clutch. Are we going to see the second one pull up as well? But no, it's going to be the answer. Too early to judge. Aryan eliminated from the game, and that's going to be the confirmation. But Sister Esports now might just feel good. That one frag can definitely be the confidence booster. Yep, AX came in time, was about to re-engage from this fight. Unfortunately, sees CCK as well, and decides, you know what, it's just not worth it, he's done for. And Henry actually gets scouted out as well. That hesitation from AX is going to be their demise, and of course, the initial fight right here, coming in from a sister, attracting CK, but what a shot from Skips through the smoke. Free fires, random sprays, connects on Scary John, and now for sister, they have to double down and going for the resets, as CK looking to try and clean them all up. Bro, நான் பண்ண போறேனா? OP looking for an off angle flank bro, here. அமைதியா இருங்க. ஆளு குடுக்குறேன்றேன். Seems like Skips realized there is a flank coming in from the left side. But look at the minimap. Last year ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு bro. Yeah, he indeed is. அங்க விட்டுட்டு வந்து மறுபடியும் ஸ்கை ஆபீஸ்ல பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் போயிட்டு. And if you look at CK's pattern, Skips has always been the first man to get picked off. நீங்க என்ன பண்ணுங்க பெட்டர். Once again, he's just lurking by the enemy territory. நான் ஆல் ரெடி பண்ணி கொடுத்தறேன். நான் உங்களுக்கு bro நான் ஷார்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணி. CK's just going to back away from that spot since the next zone did pop up a while ago. They just want to place themselves in a decent spot in the upcoming circle. So CK is going to straight up book it to the open grounds. Yeah, good call there from CK to actually back out as well. If they take too long, all the good spots inside the zone is going to be done for. But Hero Trip got seems like Anvino was picked off. It's now Sim and Jonathan in a little bit of widespread here to try and make a couple of compounds for themselves. Punk going to be playing on the outskirts as well. And interesting enough, seems like Sim is going to be the backup plan. While Punk and Jonathan is looking to try and push through a little bit more inside the zone. நீங்க தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தரணுமா? But for OG, ஓகே bro, நீங்க BGMக்கும் வேலரன்ட்க்கும் ஒரு பட்ஜெட் கொடுங்க. நான் அது மட்டும் நான் பேசி முடிச்சு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. They are in a very precarious bro, timing matter bro. Bro, நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து they're a little bit hesitant to push through just because they may picked off out in open. But after slowing down Victorious Summers, they might be able to find an opener. But it seems like they are going to be on the move right from the get-go. As soon as the zone shifts, look at them. They immediately go for a mad dash. Very quick decision. But the problem is, look at how many teams are coming from the south, Necro. Yeah, too many. It's a massive breach. A wave of vehicles. You've got a few more teams like Victorious Summers, White Walkers who can definitely be the problem creator. But as I mentioned, for God's Reign, they've got a really good spot. They should have defended this spot, but instead they let the players of OG breach in. போக்கிமானுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன். They're getting messed up from the back. Aru, the man's barely surviving on a sliver of HP, still alive, so that's a good thing. But the remaining 3 players, they've got a lot of burden. And God's Reign is still not making that pounce, by the way. Lack of information is something God's Reign is struggling with.
Yeah, Vasista Esports finds a nice off angle as well. They see OG going for the slam, gets a couple chip damage away. But as soon as they go for that, they are going to go try and rotate away. But while that's happening, Skips was able to get the knock in of Vasista. So that's going to be a little bit of a stall coming in from Vasista before they push in the zone. And like you said, God's Reign, they've heard these initial commotions. They are going to try and surround them. But at the meantime, they are on the edge of the zone. And also the entry point for teams coming from the south side. So all OG needs to do right now is focus on teams outside. But it seems like God's Reign is not making it easy for them here. They've gotten a little bit too close. An 8 KOP, initial knock comes through, and here comes the flush. They are looking to try and take space as well. They've hurt Neo on the second floor, and they are going to try and clean them up. Justin and Destro a little bit too far off to try to provide assistance. And now Neo, he needs to buy time. Great molly there, but they're snuck through. They're all going to be holding in the corner as well. The pre-fire comes in, but it's not going to do good. And Neo gets completely cleaned out. They get the knock. And Delta will fall. Now Justin and Destro remaining nowhere to be found near them. And OG wins the fight. And despite all that, a massive nade from Justin connects on Atenki. All this noise attracting a lot of attention. And even Victoria Summers is looking to fight this. But look at this. Destro goes down for the push. Yeah, Destro is done playing passive. He wants to make that pounce, and he is almost on the verge of finding the knock. What? He finds the first, gets the second. Important frags from Destro. That's going to bring his team back to life. And just like that, OG, they've been messed up big. For a moment, we all thought God's Reign are done for. Don't get me wrong, they're still done for. They've only got 2 men standing. But still, that bounce back in that fight was extremely good. God's Reign should not have lost any players. They had the power position, but OG just being better. Yep. At the same time, fantastic stuff here from Destro and Justin. They stopped the bleeding. In this case, OG taking a little bit of tumble. This is their second bad game thus far with only 2 points, being one of the first teams to get eliminated. So that means another team may look to take the number 1 spot. But despite all this commotion, Vasista Esports is able to sneak in alongside Victoria Summers. But seeing how the zone is going to be shifting back towards Minas as well, Hiroshima Godlike has got a kind of a god spot compound in the north side. But FS has the highest terrain so far. But every single team from Impala, they need to get out. And Seoul is going to be the ones that is going to be trying to stop every single team from the south side. This is going to be a huge gatekeep right now because all 4 major directions has been locked down so far. Nebula is on the run. They just want to find a good pathway, but they do not know how to pave it. That's where the main question, that's where the main concern rises. Nebula Esports soon, they're going to try to make that rotation inside of the circle. He falls another edge. K9 Esports as well, pretty much blocking that terrain. Slug, the man's knocked out. The confirmation is probably going to follow up soon as well. It's the players of 8-Bit who are desperate to get the confirmation. But as power. More careful. There we go. Scoops in that elimination. K9 Esports dropping down a few bodies. That man was like the sacrificial lamb. K9, they were a little bit spread கேப் இருக்கும் நிறைய ஒரு மேட்ச்க்கும் அப்படியே பேசிட்டு அப்படியே இது பண்ணிட்டு ஆனா சாயங்காலம் வரைக்கும் எடுத்துருவாங்கப்பா 12 ஆரம்பிச்சு they will take away those space that K9 was looking அது ஓடிடும் 6 ஆனா நடுவுல ஃபுல்லா கேப் இருக்கும் push through the next phase of the zone. Still they have to run through K9. You can see 8-Bit still very cautious here, knowing that there may be potential teams lurking trying to party them as well as soon as those major gunfights happen. And on top of it all, 8-Bit hasn't exactly crossed the road dividers as well. Whereas not enough information is giving them the intensity on this case, the initiative to actually take action right now. But for now, from the sides of Vasista, they found Goblin. So they may be the gatekeepers on the south side, but seems like they were a little bit spread out, and Vasista was able to find Goblin. Goblin getting taken out. So losing members now. 10 minutes la Vasista Esports, 3 elimination points gotten. Silo PAF, the man was knocked out, but now the revival is instantly there. Things looking good and dandy, but look at these shots from Soul. Oh, they were not able to scoop in that elimination. 1 bullet left for Legit. He's in trouble here. He's getting surrounded. Can they fend them off? Nades is all they have left, and God's Reign comes slamming in as well. Legit hit is surrounded. Yeah, he's only got 1 bullet in the shotgun, but he does have the AR to play with.
It's not going to help him too much up close and personal, but legit, if he fights the knock with the help of the utility, that's definitely going to turn things around. Tossing that huge. util inside of the shack. He's going to find that important knock. God's Rain, what are they thinking? This fight, they need to take it no matter what. Legit. Where is the backup even? That's my question. Soul, there's a big split going on, and Vasista Esports is between that split, which means legit, he needs to win this duel. And just on the back of utilities, legit, he's going to win the fight against God's Rain. It's done. My goodness, legit. He's down towards his last bullet, only has nades, connects every single thing. God's Rain taken out of the equation here. What a sick play coming from him. Meanwhile, as we talk about towards the teams that is trying to exit from Impala, Victorious Summers as well as Mysterious 4, also one of those teams. And guess what? Mysterious 4 goes in for the pick. Victorious Summers loses one buddy. In the wrong side here, Ninze trying to provide a little bit of assistance, but the confirmation not confirmed yet. Ninze, he's got a lot of things he needs to do here. He's got a airdrop gun right now, a lot of bullets. One of the highest firing rate gun in the game. This LMG, he's got to make things work here. But Bunny doesn't give him an opportunity. He needs to fire every single shot. The push out comes through, but the nade will chip him away. And eventually Bunny takes him out with STOK. Yes, getting 2 finishes on the board, looking pretty good. And Mysterious 4. They've got 4. For VS, a bit of a full stop. So, momentum pretty much lost, maybe you can't say. Since it was the last game of the day, we're supposed to at least go out with a bang. Nebula Esports as well, just getting 5. But they're in the top 3, so that's a good thing. Maybe can be overtaken by the players of K9 Esports if they do manage to get a massive game. But K9, the way they're playing, it seems like they've lost the confidence. Yep. But at the same time, Mad Kings and AX, they are going to be sharing the compounds here. I would say the dispensary is going to be the way to go. And Cyrex gets a knock onto its Apollo here. Mad Kings, they have to push through. And AX has got it completely locked down. But with only 2 players, Cyrex and Devotee is there to try shut him out. But it's going to be a tough battle here as both teams need to get out. And despite all this long-range poking that is happening as well, Mysterious 4 also having 2 players. All these 3 teams needs to find a go for an exit strategy. But for some reason, Mad Kings, Shadow OG goes for an off-angle flank. Tries to doing same mistake they always do in finals. Options very League limited stage Mad Kings aggressive right now to push finals through. la passive Meanwhile, let's take a look at the replay on how things were happening on the other side of the map just now. அப்படிலாம் எனக்கு தெரியலையா Getting எப்பா காப்ளின் தனியா போய் சாகாத down bro by White Walkers. bro sorry guys கொஞ்சம் வேலை வந்துச்சு எனக்கு 8-bit. Now they're going to be the one to make that pounce against K9 Esports. And look at K9 just running away from the spot. It's not the ideal K9 Esports that we've all seen in the past rounds. Come on, K9. Fight back. You guys possess a lot of firepower, but still for some reason keeping it hidden. That's not the way K9 Esports likes to play. Ninja Boy, Beast, Slug, everyone is just backing away. Beast is knocked out. You are never going to be able to survive if you just keep on backing away from fights. And 8-bit, they've realized right now they've got the power position. They've got the prime spot against K9 Esports. It's their fight to lose. Speaking of a fight right now, 8-bit, like you said as well, they've been stalking K9 for the longest time and finally they take away space. And CK now going to go for the wrap around. They've heard a couple of commotions, but the straight how are you, bro? Straight down. I'm good. How are you? He gets picked off as well. What a shot! Did he spray him down from afar with a red dot as well? Raiden, my goodness, what a spray! Crazy stuff. But CK is still under heavy fire. Boys need to be a little bit careful. They're playing inside of a dip, and what do you expect? Surviving, that's going to be tough. Skips, Same next to each other. These 2 players there can have a lot on the board. FS Esports as well to the sidelines, and this is one of those banners that's been completely deactivated. FS Esports from the game 1 up till now, just nowhere to be seen. Well, getting some points is better than no points. And in this case, they've got center control and the zone shifts comes in. K9 tries to go in for the slam, but FS think he scouted things out. Because now the circle shifts completely in FS favor. And godlike, they've been holding that compound for the longest time and nobody has looked to try and challenge them as of yet. They're still inside the zone, but 8-bit, here's the question here. Do they swing away from the compounds or do they swing on towards the compounds is going to be the decision from 8-bit. Because as of yet, they have to think about what happens next as well. K9 or godlike, who do they choose? To be honest, this is completely off topic.
But I was just looking at OG and the lead they've got. 7 freaking points. Yeah, this game was fought, but still, man. Catching up to that's going to be tough. And now on the second spot is Soul with 55. Soul's alive with 3 players. If they do manage to get a chicken dinner, that's going to be extremely close against OG. But if Soul fails, OG is still going to be supreme. Well, they're in the lead, but the race is not over yet. There's still 2 more days, 12 more matches to go. So it is going to be a tough call. True Rippers did mention as well, the expected cutoff for top 8 is somewhere around 130 points. So as of yet, still very, very far off here. But of course, now, and back towards the action as well, 8-Bit still hasn't made their call yet. No actions, no noise, no major gunfights for them to push through. They're waiting for some sort of actions from other teams here. But now a huge spray down comes through. 8-Bit makes the call to try to shut down Zerif. But Somrush gets knocked off from the sides. He got picked by Bunny as well. Not enough space. Now the reset comes through once more. But with the circle forcing them in, fortunately for them, it is a very slow rotation circle. But they have to make some sort of call here. Nobody is making a move yet, and CK is their crosshair, but it's so hard to push into them as well. Yeah, that's the problem, right? 8-Bit just does not know what to do. Vaadhi Esports is also getting picked off slowly and steadily. Scary Jawed, the man's knocked out. His teammate was confirmed a while ago in Pro B. He's going to be the only man standing for Vaadhi Esports now. And even he can't do anything. He cannot even provide that cover fire. He cannot even save the day for the single God, Legit. As Soul finally finding that frag. Legit still on top of this high ground. This man, he's an absolute menace. Just imagine a guy so annoying from the high ground. He's tough to deal with. Yep, at the same time as well, Ninja Boy has been cleaned out by Cincinnati Kids. Finally, some space here coming from CK, but 8-Bit, they are going to try and take advantage of this as well. CK, they've lost their vehicles. Sawmei dropping a little bit of too much damage. He walked up, sees Somrush out in the open, sprays him down, and once again, 8-Bit now forced to go in for the reset here. And the nade comes through from Sawmei. What a nade! CK now standing up. They have to push through. The amount of damage has been done, and now Hiroshima Godlike, they come out to play. They snatch those points. Somrush stolen in the hands of Jonathan. Now Skips overextends Sawmei as well. Aquanauts gets a couple of trade, but the one that wants to gobble up all these points is going to be Hiroshima Godlike. Wow. Aquanauts still in the back lines, and the man's cooking up an 80. Wants to threat the meal. He wants to find something. He's desperate. 8-Bit, they're in shambles, slowly and steadily losing out of the man. As Cincinnati Kids, they've only got Zerif standing. And Zerif has got decent bit of utility, so he can at least hold his ground. Just right in front. This nade's gonna fight the knock. It was such an important knock. But Cincinnati Kids, just because of this one single nade, it might just save the day for the sinking ship, but he messes up big time. Unfortunately, naded himself, so he moved out in the open at CK. They've been eliminated from this game. Blunderous start for CK, and the end was filled with a lot of blunders too. Yep, now we're down towards the final 8 team here. 8-Bit still somewhat surviving. Aquanauts gets the reset. Raiden pretty much caught out in the open. And Hiroshima Godlike, looks like they are here to clean house. And Raiden will be another point in the back. But do they find where Aquanauts is going to be the question as well. He's not made a sound. Sim has a little bit of general idea, but looks like he is going to look to try and check this. But while he's checking as well, seems like it is pretty open. He's a little bit afraid he may overextend it, but now with Aquanauts days comes through, everybody from Hiroshima Godlike knows there is someone. Now 1v3 Aquanauts, you got to make the dream work as well. The Land Demon himself, can he make it work? But no, FS third party says bye-bye Aquanauts. Godlike done and dusted, unfortunate stuff. 8-Bit just getting 6 points. And Godlike, they needed those points, unfortunately. Yeah, they did. Just very, very unfortunate coming from 8-Bit. But now, surviving in this fight, Hiroshima Godlike now has to push through. Smoke's being set up, but again, you know what's really interesting about this? Soul has been playing a 2-1 strategy with Legit doing so much heavy lifting the south side. Now, they have made it into the top 4 with 2 players. Yeah. What a macro play coming from Soul. It's not just about them, even Mysterious Force doing extremely good. 8 finish points already. And to be honest, for M4, they've also got a lot of map control, so that can help them quite a bit. Soul's got a big split going on, Knuckle Jumper next to each other. They're actually pretty far away. Oh my god! He's taking 1v1. Bro, M4 Just look at the amount of confidence this guy has. The Molotov, it's going to do a lot of damage against the man of Godlike. Joker, you need to be a little bit careful. 2 players of Godlike, they've stacked up. Joker might just be outnumbered soon, and this is what I was scared of.
Joker is getting pounced on. There's Simp up close and personal, but Simp is not able to find the angle. But Joker! How does this happen? How is he so good? Joker single-handedly manhandling Godlike! And for Godlike, this is gonna be a moment where the mentals will be shaken. Oh my god, is this the Joker from last year? Is gonna be the question here. What am I watching? Soul makes it towards the top two once again, and looks like Soul may be looking for their second chicken dinner of the day. But now, with Joker taken out, now Go needs to go in for the reset as well. Mysterious 4, they have the numbers game, 3v1. And Nako, he cannot expose himself. It looks like he is left to fend for himself as he gets surrounded, and Mysterious 4 will clutch the chicken dinner away. But my, oh my, what did we just watch there? Joker! That was so sick. The fact that this man just charges against two players every single time. சிம்புக்கு பதிலா காட்சியே ஆட வெச்சுக்கலாம் bro. I mean, I understand, but I can't ignore them. That's a 23-point game coming from this team. It helps them catch up to the top 8. அவனா இவன்றீங்க, இவனா அவன்றீங்க, மாறி 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 சொல்றீங்களே என்ன ப்ரோ? M4 லாஸ்ட் பிளேஸ் இல்ல, ஆமா. They are making breaking statement. யா இன்னைக்கு நாளைக்கு முடிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு நாளைக்கு இல்ல, என்னோட நாளையோட மேட்சஸ் முடிஞ்சிச்சு. என்ன லேட் பண்றான்? I'm Swiss some miss பாயிண்ட் போட பார்த்துட்டு இருக்கேன். போஸ்ட் போடுறான். போஸ்டா போட்டுறோம்ன்றியா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் தான் போடுச்சு, ஸ்டோரி தான் போடுவான். சோல் டிஃப்ரெண்ட் லீடா, டீம்மேட்ஸ்னா கவர் தருவாங்க. சரி, இன்னைக்கு டாப் 8க்கு தான் பார்க்கணும். கரெக்டு தான். காட்ல இருக்கணும் டாப் 8ல. வந்திருப்பாங்க இருப்பாங்க ப்ரோ, டாப் 8ல தான் இருப்பாங்க. பைத்தியக்காரன் போட மாட்டான். லாஸ்ட் மேட்ச் எண்ட் ஆன அப்புறம் போஸ்ட் போடுவான். ஓகே, வரட்டும், பார்ப்போம். சரி கைஸ், இன்னைக்கு வந்த எல்லாரும் நன்றி. நாளைக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க சேம் டைம். ஸோ நாளைக்கும் பார்ப்போம். ஓகே, ஓஜி வில் பி இன் டாப். நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட்டுக்கு இப்போவா சொல்லிடுறேன், காஜி பதிலாக சிம்பவே ஆட வச்சிருக்கலாம். ஹலோ, பேசினாரா? ஆமாம் என்ன சொன்னார் இப்போடா? ஒரே நிமிஷம் சரி போட்டேண்ணா. நான் ஒரு 2 மினிட்ஸில் கூப்பிட்றேன்டா. 2 மினிட்ஸ்டா, நான் லைவ் முடிச்சுட்டு வரேன். அவனுக்கு அப்போவே பாயிண்ட் எடுத்துருந்தானேடா. சோல் கன்சிஸ்டண்டாக பாயிண்ட் எடுக்குதுடா. காட் லைக்கு ப்ரோ. ஓஜி இந்த பாயிண்ட் மேட்ச் எடுக்கல. இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எடுக்கல. TR 44, நெபுலா 44, 37, 35, M4 பாருங்க ஒரு மேட்ச்லேயே வந்துட்டான். 8-bit 33 VS ப்ரோ. டைட்டு தான் ப்ரோ. இவங்களுமே பெருசாக லீடு வைக்கல ப்ரோ. ஒரு கேம் தானே ப்ரோ. பார்ப்போம். ஓகே நண்பா, எல்லாருக்கும் பாய். நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து கிரிக்கெட் விளாடுவேண்ணா. ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது. வேலை பார்ப்பேண்ணா. இல்லை என்ன பண்ணுறது, ஜிம்முக்கு போவேண்ணா. எல்லாம் இருக்கிற 2 மணி நேரத்தில் பண்ணேன்னா நான் என்ன மேஜிக் மேனா தெரில. போயிட்டு பேசாமல் தூங்க போகிறேன். பாய் கைஸ், குட் நைட். குட் நைட்.